1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recording in progress. Один, два, три, 4, 5, 6. Один, два, три, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7.
Gimana? Bingung, kita macam meeting suka.
The world is evolving rapidly, and the human need for resources is increasing every day. Metals and various energy sources are particularly important for our technological advancement. Eurasian Resources Group, ERG, provides the world with these materials. Our group is a leading high-carbon ferrochrome, copper, and cobalt producer, and one of the largest suppliers of iron ore, alumina, and aluminum in the CIS region. The group supports global initiatives to promote a green economy and develop alternative energy sources. ERG operates in 15 countries, with the majority of our production assets located in Kazakhstan. Today, ERG represents 1/3 of the mining and metals industry in Kazakhstan. ERG is the first and largest producer of alumina and high-grade primary aluminum in Kazakhstan. The company's electric power assets account for 17% of all electricity generated in the country. The key overseas markets are Europe, China, Russia, and Japan. ERG's Metal Coal RTR, a major copper and cobalt tailings reprocessing operation in the Democratic Republic of the Congo, is ramping up its phase 2 of production. It is now the second largest standalone cobalt producer in the world, as well as a major supplier of copper. In Brazil, ERG's Bamin subsidiary, a large integrated iron ore mining and logistics project, has started commercial production of iron ore with the launch of its Pedra de Ferro mine in January 2021. ERG has also started the construction of Porto Sul, a deep-water port in Ilhéus, and has won the auction to complete and operate the first 537-kilometer stretch of the Fiol East-West Integration Railway. In this spirit, ERG is accomplishing its mission of responsibly unlocking the potential of the earth and its people, ensuring the prosperity of those who rely on us. We know it's going to take many forms of energy to meet the world's needs while creating a cleaner future for all. At Chevron, we're lowering the carbon emissions intensity of our operations, investing in lower carbon technologies, and exploring renewable fuels of the future. We work hard to care for the homes we love, but it's only human to protect the one we share. Это что такое? Да не игра. Вот это. Возможно, вы думаете, что виза — это просто банковские карты. А что, если я скажу, что название, которое вы видите повсюду, это больше, чем просто надпись? Виза — это сеть. Она помогает людям переводить деньги отсюда вот сюда. И помогает этому парню работать онлайн, чтобы он мог продать джинсы, находясь да хоть бы на этой горе. Это волшебство, которое остается за кадром, но может объединить всех со всеми. Эта сеть позволяет взглянуть на мир свежим взглядом за утренней чашкой кофе и меняет точку зрения на то, что делает бизнес бизнесом. Виза — это сеть, которая может объединить всех. Там, где вам нужно быть. Там, куда вы мечтаете попасть. Там, где вы заслуживаете быть. Эта сеть — ключ к исполнению мечты. Ведь виза каждый день открывает двери по всему миру, чтобы коммерция объединяла нас всех. Виза — сеть, которая работает для каждого. Huawei, ведущий мировой поставщик информационных коммуникационных решений, использует новые технологии в диверсифицированных бизнес-моделях, повышая их ценность для наших заказчиков. Новая, подвижная, гибкая и безопасная платформа ИКТ обеспечивает нашим клиентам простой и быстрый переход к цифровым технологиям во всех отраслях. Обслуживаемые офисы Талант Towers Executive Hub предлагают в аренду полностью оборудованные кабинеты вместимостью от 1 до 7 человек. В стоимость аренды входят переговорные комнаты, современный кофе-поинт, оргтехника и расходные материалы. Для арендаторов созданы комфортабельные лаунж-зоны и места отдыха. Сосредоточьтесь на работе, а мы
позаботимся о вашем комфорте. Подробная информация на сайте. Уважаемые коллеги, участники, позвольте представиться. Я Баталов Раймбек, председатель Президиума и правления Национальной палаты Атамекен и председатель правления Делового совета СМДА. Сегодня я беру на себя роль модератора заседания Делового совета. Прежде всего, позвольте от лица Национальной палаты предпринимателей Атамекен и меня лично поздравить всех членов СМДА с 30-летием. С юбилеем. Выражаю признательность за ваше присутствие и уверен, что сегодняшнее мероприятие несет значимый вклад в дальнейшее развитие сотрудничества в самых разных областях между бизнес-кругами стран СМДА. Вместе со мной на президиуме принимает участие заместитель председателя Высшего совета по реформам при президенте Республики Казахстан сэр Сума Чакрабарти. Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов и исполнительный директор секретариата СМДА Кайрат Сарыбай. Также будет в виде обращения первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Акана Рахметуллина. Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие разделено на заседание Делового совета и бизнес-форума. На мероприятие приглашены члены Делового совета всех 27 стран СМДА. И в зале сегодня присутствует более 100 представителей дипломатического корпуса, государственных органов, международных организаций, национальных компаний, ну и не менее важно, представителей бизнеса. Позвольте также уведомить всех участников, что параллельно нашему мероприятию будет проходить заседание управляющего совета МФЦА с участием главы государства. В этой связи прошу отнестись с пониманием к возможным ограничениям. Сегодняшнее 5-е заседание Делового совета посвящено перспективам сотрудничества государств-членов СМДА в сфере цифровизации бизнес-процессов, а также развитию продовольственной безопасности, что является весьма актуальным. Она отвечает нашим общим задачам в поиске новых решений по активизации деловой активности малого и среднего бизнеса на пространстве СМДА. Ввиду того, что здесь производится более 50% мирового ВВП и обеспечивается 2/3 глобального экономического роста. Сегодня Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан Атамекен проходит период трансформации, в основу которой закладывается в первую очередь клиентоориентированность, развитие малого и среднего бизнеса, а также улучшение отраслевой экспертизы, и это в первую очередь касается среднего и крупного бизнеса. Ну и очень важно для нас это улучшение инвестиционного климата через защиту бизнеса, создание экосистемы защиты бизнеса. И на одной из площадок мы эту тему будем освещать. В данном контексте успешное развитие цифровых бизнес-процессов между нашими странами является для нас приоритетным направлением сотрудничества, которое, несомненно, будет способствовать углублению торгово-экономической кооперации на нашем пространстве. Пандемия COVID-19 только ускорила этот процесс, и новые цифровые решения помогли частному и государственному секторам
продолжать функционировать в условиях локдауна и прочих ограничений. И Казахстан является, мне кажется, очень хорошим примером в этом случае. И наши спикеры об этом чуть позже скажут. В современном мире цифровые технологии играют все более важную роль в развитии экономики Казахстана. Цифровые технологии дали ряд преимуществ. Это упрощение доступа населения и бизнеса к государственным услугам, ускорение обмена информацией, появление новых возможностей для ведения бизнеса, создание новых цифровых продуктов. Развитие цифровой экосистемы для достижения устойчивого экономического роста – основная цель государственной программы «Цифровой Казахстан». Последующие спикеры, как я уже сказал, министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров и вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин и другие участники более подробно расскажут о программе, ее роли для казахстанских предпринимателей и простых граждан. Внедрение и развитие цифровых технологий привело к трансформации рынков и потребовало от предпринимателей переосмысления своих бизнес-моделей и своих, в первую очередь, бизнес-процессов. Одновременно цифровые технологии предложили малому и среднему бизнесу специфические преимущества, способные помочь им уравновесить некоторые из структурных недостатков, с которыми они сталкиваются ввиду своего небольшого размера. Также цифровые технологии способны положительно повлиять на результаты деятельности таких предприятий с точки зрения, в первую очередь, роста, инноваций, интернационализации и выхода на глобальные рынки. Второй тематикой юбилейного заседания Делового совета и бизнес-форума является продовольственная безопасность. Сегодня мировая тенденция говорит о том, что глобальным фактором является уже не цена, а физическое продовольствие, и этот тренд, скорее всего, будет самым важным в ближайшие годы. В этой ситуации нам необходимо как можно эффективнее подойти к вопросу развития агропромышленного комплекса. Это позволит обеспечить собственную продовольственную безопасность и расширить географию выгодного экспорта сельхозпродукции. Благодаря климатическим зонам, территориальному расположению, а также природно-ресурсному потенциалу Казахстан имеет все предпосылки в ближайшие сроки стать фабрикой продовольствия для всех стран Средней Азии и Востока. Надеюсь, сегодняшнее мероприятие предоставит нам возможность лучше изучить поставленные перед нашими странами задачи в указанных сферах, ознакомиться с опытом стран-участниц СМДА, а также по возможности выработать общие и приемлемые совместные рекомендации для развития взаимовыгодного сотрудничества, что успешно всегда у нас проходит на площадке СМДА. Для этого на Деловом совете выступят 15 уважаемых спикеров, которые расскажут о деятельности СМДА, работе правительства по поддержке малого и среднего бизнеса, опыте имплементации цифровых и высокотехнологичных решений. Для того, чтобы ознакомиться с деятельностью СМДА, вашему вниманию представляем ролик, посвященный истории совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии. Пожалуйста. The Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia. SECA is the largest regional intergovernmental forum for enhancing cooperation towards promoting peace, security and stability in Asia, stretching from the Pacific Ocean to the Mediterranean Sea and from the Urals to the Indian Ocean. With its member states, observers and partner organizations, SECA serves as a platform for dialogue and interaction on confidence building. The need to convene the forum was driven by ever-expanding globalization, rapid economic development, population growth, and the need for food and energy resources on the Asian continent. Ongoing sub-regional and local conflicts became a clear imperative to create a platform for Pan-Asian dialogue. The idea of convening SECA, first announced by First President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev in 1992, marked the beginning of a new format of cooperation in Asia. Речь идет об инициативе Республики Казахстан
по проведению совещаний по взаимодействию и мерам доверия в Азии, СВМ-да. Stressing the diversity of Asia, SICA's agenda is based on confidence-building measures in 5 dimensions of interaction. The unique qualities of the forum, the principle of consensus in decision-making, and the principle of voluntary participation in the implementation of confidence-building measures. The SICA governing bodies convene their regular meetings at all levels, enabling the member states to develop a shared vision and a common approval on a wide range of regional and global issues. SICA has a permanent executive body, the Secretariat, to provide substantive, organizational and administrative support for all SICA activities. By its 30th anniversary, significant steps have been taken for the institutionalization of the conference, which enable the member states to effectively interact in various areas of mutual interest. SICA statutory and regulatory documents have been developed and adopted, which created an effective political, institutional, administrative and legal framework for cooperation within SICA. This autumn, heads of state or government of SICA member states, its observers and partners will gather in the capital city of Kazakhstan in Nur-Sultan to the milestone 6th SICA summit to discuss the most important issues for strengthened unity of Asia. New Asia towards the new world. Прошу подключить видеообращение господина Акана Акасовича. Пожалуйста. Distinguished guests, dear ladies and gentlemen, I am pleased and honored to welcome you all at today's event. Over the 30 years of its existence, the Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia has become a crucial dialogue platform for an honest exchange of views on issues of international politics and cooperation, contributing to the strengthening of mutual understanding between the participating members. Today we witness sweeping changes in the existing world. New challenges and threats are emerging, such as the regional conflicts, disruption of production and supply chains, as well as the consequences of the COVID-19 pandemic. Despite enormous challenges, each crisis encourages the international community to work together to overcome them. In the current global conditions, trade, economic and investment cooperation with foreign partners is of paramount importance for Kazakhstan. And we are ready to make every effort and provide full support to representatives of foreign businesses carrying out their economic activities in our country. Kazakhstan economic development has led to the attraction of transformational levels of foreign direct investments, now exceeding $380 billion. To date, about 50,000 enterprises with participation of foreign capital are registered in Kazakhstan. But we do not content ourselves with the achievements we had reached. The government constantly works on improving our domestic investment climate in accordance with the best international standards. Kazakhstan, as a leading economy in the region, is fully committed to further deepening relations with major international investors. To enhance our investment attractiveness with respect to the increasing role of ESG requirements, we have adopted a new concept of investment policy, which focuses on attracting quality investments to ensure further diversification of our economy. The concept is in line with the country's stated goals to attain green economy and to achieve carbon neutrality by 2060. In this regard, one of our key priorities is the development of renewable energy sector and the formation of an economy based on innovation, new technologies and high-tech manufacturing industries. The COVID-19 pandemic has given a newfound relevance to the need of accelerating the pace of digitalization in our country. Thus, high-tech production as well as elements of Industry 4.0 are of strategic interest to us.
To support these trends, we have launched the national project called Technological Breakthrough through digitalization, science and innovation to transform the country into a modern state. We have created an up-to-date infrastructure for the development of innovative technologies. The Astana Hub International Technopark of IT startups, the Park of Innovative Technologies, the Nazarbayev University are functioning in our country, and the national cluster of artificial intelligence is being created. Therefore, there is an effective ecosystem for technological entrepreneurship and implementation of research projects in artificial intelligence, big data, cybersecurity, and other spheres. Participants of the International Technopark are provided with simplified visa, labor, and tax regimes. In addition, Kazakhstan possesses a number of advantages for setting up a network of data centers, including affordable electricity and existing infrastructure. We are interested in cooperating with foreign businesses in the establishment of a new joint ventures of computer technology and network equipment, as well as data processing centers. Another promising area for cooperation is agriculture. Taking into account that Kazakhstan is among the world's top 5 countries in terms of agricultural development potential, we can play a major role in enhancing food security in the region. Today, we are interested in implementing joint investment projects for the deep processing of agricultural products based on new technologies. Our country can offer the necessary resource base, access to markets, and extensive state support measures in this sector. Dear participants, ladies and gentlemen, we invite the business communities of the SICA member states to explore vast opportunities in Kazakhstan, and from our side, we are ready to provide full range support for any business initiatives. In addition to the already existing investment incentives, which include exemption from taxes, customs duties, as well as the land grants, we have introduced a new instrument, a strategic investment agreement, which provides special conditions for key projects and guarantees legal and fiscal stability for up to 25 years. Kazakhstan has also created multiple dialogue platforms to communicate and effectively solve arising issues of businesses. For instance, the Foreign Investors Council, chaired by the President of Kazakhstan, that focuses on strategic issues of investors. There are also the Council of Improvement of Investment Climate and Investment Council, established under the chairmanship of the Prime Minister in order to solve systematic and current issues of investors. Moreover, the Astana International Financial Center plays an important role in positioning Kazakhstan as a regional center for business and finance. Being the only center in the region based on English law, it has already attracted more than 1,300 companies from 60 countries. The AIFC Court and International Arbitration Center is legally separate and independent from Kazakhstan's judicial system. It provides a common law court system that operates to the highest international standards to guarantee fairness and protection of investors' rights. Dear participants, we believe that today's event will give additional impetus to the further strengthening of our long-standing and mutually beneficial partnership. I hope that we can continue working together in the post-pandemic world to revitalize our industries and communities, generate more jobs, and create a resilient regional economy. Thank you very much for your attention. Разрешите представить слово управляющему Международного финансового центра Астана господину Кайратматовичу Кенбетову. Кайратматович, пожалуйста. Спасибо большое. Thank you very much. It's a great honor for me to be here with you today, and we are very much proud that SICA chose this place for the business forum event this morning. And I also thinking that Astana International Financial Center
it has many similarities with SICA. So let's say with SICA focusing on cooperation between the countries and also building confidence in the security area, Astana International Financial Center try to build confidence of the global investors community and financial community to Kazakhstan and also to the countries in the region. So our mission is to build regional financial and investment hub in order to improve lives in Central Asia. From the other side, the topic of today's session is focusing on digitalization. As already moderator mentioned that the Ministry of Economy and also the Ministry of Digital Affairs will provide more information of the programs as Digital Kazakhstan. The government is very much focused on digital transformation of government itself, but also a country in general. Astana International Financial Center is also a very good example of digitalization in Kazakhstan. As a modern financial center, we are more focused on development of a digital financial hub, and we are focused on bringing new technologies to Kazakhstan. As already Deputy Minister of Foreign Affairs mentioned, Astana International Financial Center is the only English common law jurisdiction in the former CIS countries. So we are very much similar to the examples of Dubai International Financial Center or centers in Abu Dhabi and Doha. And we hope that the companies from your countries also can choose AAFC as a platform to invest and to work in Central Asia. A few examples of digitalization in Astana International Financial Center. So we are all today in a premises of in a trade flow of Astana International Exchange is our key platform, a key marketplace. And as a modern exchange is a little bit different when it was a previous perception 30 and 40 years ago. And I give you some examples that our Astana International Exchange, which is joint venture, by the way, with American NASDAQ. You know that NASDAQ is the biggest exchange in the world supporting the global tech companies, and with Shanghai Stock Exchange and Silk Road Fund. So this is like unique marketplace and unique cooperation. And the trade platform based on cloud solution based on Amazon Web Services tech support. So we are very much proud that we have very modern exchange here in Kazakhstan, in particular in Astana International Financial Center. From the other side, we have a special organization which is focusing on supporting SME, particularly. We call it Tech Hub, and Tech Hub is focusing in terms of the creating of special venture ecosystem to bring the global venture investors to support startups, not only from Kazakhstan, but also from the other countries in the region. And already many startups from countries like Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan get the investment from the global venture investors. From the other side, we're also partnering with World Economic Forum. We built this, the first and the only yet in Central Asia fourth affiliated center of the fourth industrial revolution. So we do believe that countries in the region can leapfrog to the further development in the tech area. As the moderator mentioned, that last 2 years we've been suffering from COVID in 2020 and 2021. In spite of these problems, so we developed the special system, e-justice, which is allowed to get registration in AFC through online solution. So any companies can get registration in online in 3 hours. We've also built together with the Singaporean partners the special tech solution in our court system. As Deputy Minister of Foreign Affairs mentions that we do have a special dispute resolution authorities, is a court of AFC and International Arbitration Center. So in order to make online, let's say, procedures, we create a special e-justice system which is allowed to happen the processes in the court through the online system. So we are very much proud that the modern financial hub allow us to bring more than
1,400 companies already, and we brought to Kazakhstan more than $6 billion investment. So this is something which is, I think, we're looking forward to in a further cooperation with the SICA members countries, to bring companies from your countries. Please, you can know more about the AFC. So we have 3 days of Astana Finance Days. It's a big investment conference in Kazakhstan. And let me stop here, and I wish all of us a fruitful further discussion. Thank you very much. Благодарю вас, Корятный матч, за исчерпывающую информацию. Ну и хотелось бы поблагодарить вас и вашу команду за организацию столь важного форума, как Астана Financial Days. Следующее слово хочу предоставить исполнительному директору СМДА, послу Кайрат Шорайолы Сарабаеву. Thank you, dear moderator, excellencies, dignitaries of the podium, dear members of the business club, distinguished representatives of mass media, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to warmly welcome all the members and guests of the 5th session of SICA Business Council and the participants of the 7th SICA Business Forum. At the outset, I would like to extend my gratitude to the chair of the Kazakh National Chamber of Entrepreneurs, Mr. Raimbek Batalov, who is serving us today as a moderator, and our host, the governor of Astana International Financial Center, Mr. Kairat Kelimbetov, who unfortunately had to leave us because he had to greet President Tokayev, who will come in a few moments. For these co-hostings and for the contribution to advance SICA process on the sidelines of the prestigious Astana Financial Days. I am delighted to notice that members of SICA Business Council from so many countries, I would not mention all of them, arrived from their capitals to contribute to our forum. I will not repeat maybe because in video you saw that today SICA unites 27 Asian states and covers over 90% of Asia, home to more than a half of the world's population, producing over 50% of world GDP and accounting for 2/3 of the global economic growth. Last year, Kazakhstan, not last year, in 2020, Kazakhstan assumed the chairmanship in SICA with the strategic goal of transformation SICA into a full-fledged organization, which will reflect the Asians' rapidly growing role in the global affairs. Kazakh chairmanship is holding intensive consultations with all SICA member states in order to launch the transformation process at the upcoming 6th SICA summit meeting to be held here in the capital of Kazakhstan, Nur-Sultan, in the mid of October this year. Let me brief you on the SICA activities in the field of economic cooperation that arouses the greatest interest of our member states. In 2021, 44 events have been implemented at SICA platform. 17 of them belong to the economic dimension. This year, 40 events to be held at SICA, and 16 of them relate to the economic dimension. Most active interaction is seen in the areas of SME development, agriculture, and finance. Increasing attention is rightly paid to the issues of digitalization, the widespread introduction of information technologies, and most of the events conducted at the SICA platform are cross-sectoral in its nature. Let me draw your attention to the following positive aspects of the events held in 2021, and I hope it will be the same case in the events planned for this year, that broad representation and relevance, as today's event, for instance, professional and high-quality technical elaboration, high level of participants, and active participation of member states. This year, 16 events of economic nature will be held at SICA, including the conferences on microfinance for SMEs, cross-border e-commerce, and expansion of supply chains for SME products, as well as the very popular SICA Finance Summit. This highlights a deep sense of ownership, the relevance and capacity of SICA, and the interest of member states in promoting the forum and considering it to pursue national interests
and strengthen cooperation and connectivity, which finally contribute to ensure the comprehensive nature of security in Asia. The first review of the implementation of confidence-building measures in economic dimension, which took place at the meeting of the Senior Official Committee a few weeks before this year, contributed to building a clear vision on how to increase the effectiveness and practical impact of the SICA activities. Dear delegates, during my tenure as SICA Executive Director, I have held dozens of meetings with high-level representatives of the member states, explaining the priorities of the chairmanship, but also listening carefully to partners' view. Most counterparts were vocal about the need to focus the SICA activities on a positive agenda, to concentrate on exchange of experience, knowledge, and best practice. And today's event is very much in line with expectation of our member states. Topics of digitalization of SMEs and ensuring food security are topical, taking into account the current economic and geopolitical situation. I wish to Business Council and Business Forum fruitful discussions and useful deliberations, and I thank you. Благодарю вас, Кайрат Шараевич, за ваше выступление, за ваш профессионализм, за вашу жизненную позицию. Я уверен, что ваш опыт, он действительно позволяет укрепить сотрудничество между всеми странами СНД во всех измерениях. Далее прошу Алибек Сакеновича рассказать о создании условий развития цифровизации малого и среднего бизнеса в Казахстане. Алибек Сакенович, пожалуйста. Рахмет, Рамик Анварович. Your Excellencies, dear session participants, dear guests, dear journalists, and I would like to avail this opportunity to congratulate all the journalists in Kazakhstan on the upcoming event of the Journalism Day in our country. I'm glad to greet you all at this fifth plenary session of the SICA Business Council, and it's very symbolic that this meeting is held at an AIFC platform dedicated to developing the financial services bound with digitalization processes. It just so happens that today we often compare our lives before and after the pandemic associated with COVID-19. In case of digitalization, the pandemic was also a trigger, but it became an integral part of our lives even before COVID. Kazakhstan was no exception. And the spread of broadband internet made digitalization happen. By 2019, the number of internet users in the world was 4 billion. The government of Kazakhstan and the entrepreneurs represented by the main communication providers invested a lot of money and efforts to speed up the internetization of our large country. According to the results of 2019, the share of organizations with access to the internet in Kazakhstan was 76.3%. The most digital organizations were concentrated in the capital, almost 98%, in Shymkent city, 97%, and in Karaganda, almost 90%. However, during the period of lockdowns and other restrictions, internet and digital technologies, as well as the internet economy, have made for all of us a special meaning. Forced digitalization has become one of the most vivid consequences of the pandemic. According to the OECD, in December 2020, compared to the same period in 2019, the number of permanent subscriptions to fixed or wide broadband internet access in the OECD countries increased by 21 million and amounted to 454 million. According to the WEF, worldwide internet use increased by 30% in 2020, while e-commerce grew by more than 20%. The pandemic has also had a positive impact on the growth of sales through B2C channels in our country. According to PwC study, in 2 years, the volume of the e-commerce market in Kazakhstan increased from 327 billion to more than 1 trillion tenge. And the vast majority of goods, as noted by respondents, including Mechta.kz, AliExpress, Kaspi.kz, Leroy Merlin Kazakhstan, Halik Market, Ozon Marketplace, was purchased via smartphones. Mobile internet remains the main mean of internet communication in our country.
Broadband internet infrastructure is developing. The gap between urban and rural residents regarding the availability of permanent internet has become minimal. However, not in all parts of our country. The network speed is equal to or higher than 256 megabits per second. The country's internet traffic remains much lower than in the leading countries. Development of digitalization in the world has set a task for Kazakhstani entrepreneurs to accelerate the implementation of digital solutions in key processes. Emphasis on IT technologies will allow many enterprises to stay afloat. Mobile internet, which already covers almost 100% of economically active population in Kazakhstan, as well as medium-speed internet, allows enterprises to develop internet marketing and trade, switch to paperless document management technologies, and use government and financial services. Kazakhstan made significant progress before and during the pandemic and continues creating successful digital solutions. Here are some examples. The first one, development of a digital banking office and fintech. Today, many second-tier banks have switched from standard banking structures to digital ones. A significant breakthrough in development of services was made by Kaspi Bank, which occupies 2/3 of the digital banking market with more than 9.5 million customers, which is actually the second resident of Kazakhstan, each second resident. Within its framework, Kaspi KZ implemented a lot of services, and you can see them on the slide. And for example, Service Marketplace has more than 80,000 partners, mostly micro and small businesses. In addition, some banks have recently introduced the digital documents service. Now Kazakhstanis have quick access to personal digital documents directly in banking applications. The second example, automation of public services. In addition to the banking service, government agencies also contribute to digitalization. Today, through e-government, one can register a legal entity and get a large amount of information about business-oriented public and private sector services. Now we have a goal to provide a full process from getting information about the service to obtaining a final service product. According to the National Development Plan 2025, will reduce redundant business processes and move to full digitalization by the end of 2025. Full transition to the digital format of interaction between the government and business is planned to be implemented through the Government for Business portal. Interaction through the portal on the principle of a single window will ensure transparency and reduce the direct influence to bureaucracy on decision-making. The principle of operation of the portal provides for one registration on the site using an electronic digital signature, and further use of all the services like eGov, e-license, online Damu KZ, and services for providing state support also gives access to 4 purchasing sites. This will reduce the time spent by entrepreneurs to obtain about 600 public services, including financial, property, and non-financial infrastructure support, and others. In addition to the public services, the Unified Government for Business portal should allow 1.4 million business entities, the vast majority of which are small businesses, to use such commercial services as ERP, platform CRM system, escrow contracts, online sales register, B2B and B2C transactions, marketplaces, etc. The digital ecosystem of Government for Business portal provides integration with 215 databases and information systems. At the moment, a pilot project has been launched which does not allow to implement all the features. The government aims to fully implement the project not later than in 2025. However, technologies that are inherent in Industry 4.0, for example, big data, the implementation of digital twins, the Internet of Things, virtual and augmented reality, 3D printing, quantum computing, blockchain and robotics, and other technologies require a high-speed, stable internet connection, efficient technical solutions and products, and technological advancement of enterprises. High-speed internet, in addition to traditional production, needs high-power electricity, water supply, access roads, and other logistic solutions. In case of digitalization, and Industry 4.0 is a crucial need. We have to meet the needs, this need not only in the company's offices, but also in the production facilities, including those located outside build-up areas. For this purpose, active work will continue to develop a reliable, accessible and secure digital infrastructure. By 2025, it's planned to provide 100% broadband internet access.
We also have to resolve the problem of technological development of our enterprises. Unfortunately, most Kazakhstani enterprises have not yet moved beyond the stage of Industry 3.0 and sometimes even 2.0. Today, the share of large and medium-sized enterprises using elements of Industry 4.0 is just 5%, and about 80% of all enterprises still use semi-automated production. In this regard, the digital transformation of enterprises, the proactive introduction of elements of Industry 4.0 remains the prerogative of the government, and it's necessary to create a digital ecosystem, including the use of digital twins in production based on principles of smart outsourcing. This will make it possible to improve production processes as well as optimize management decisions at the stages of planning, monitoring and analysis of both the enterprise as a whole and individual areas of activity. We also hope that large enterprises, especially those that are engaged in the extraction and processing of natural resources, fintech, and more integrated into global connections and therefore are well developed, will be able to support their SME partners in accelerated modernization and digitalization. Thanks to the effort of the government as well as the private sector and banks, high-tech solutions for the economy are being developed in our country. However, for the most part, Kazakhstan continues to import digital solutions from abroad, which negatively affects the development of Kazakhstan's internal potential. I believe that the changing this state of play will be the next aim for our country. Technological modernization, the capabilities of digital platforms, artificial intelligence, and production automation require transformation of personnel training and human capital development. At the same time, it's important not only to train personnel with IT competences, but also to adapt the skills of working citizens to digitalization to increase their digital literacy. As part of the comprehensive plan to restore economic growth, the government of Kazakhstan introduced improved non-financial support measures. For instance, we introduced new forms of training and testing and supplementing models with financial literacy programs and anti-crisis business management. This makes it possible to develop human capital for the digital economy. Digital economy provides opportunities for providing training materials based on virtual reality. Employees in manufacturing, agriculture, and other industries have the opportunity to learn a new technological process on the job. These main areas of digital business transformation allow us to create the necessary conditions for the digitalization of the economy. The government and industry leaders are actively working to successfully implement these areas. And Kazakhstan has quite ambitious goals to achieve by 2025. They are the 20th place in the UN e-government rating, which is now 28th place, the 5th place in the B2C e-commerce index, the 40th place in the ICT development index. In general, we believe that we can achieve such ambitious goals while maintaining and developing the strategic partnership between the government and the consolidated business community. Thank you for your attention. Благодарю вас, Алибек Сакенович, за ваше выступление. Действительно, правительство Казахстана уделяет огромное внимание цифровизации. Вы привели яркие примеры, и хочу сказать, как бизнесмен, это действительно открывает колоссальные возможности не только для крупного бизнеса, но и для малого среднего. Следующее выступление хочу предоставить заместителю председателя Высшего совета по реформам при президенте Республики Казахстан, многоуважаемому сэру Сума Чакрабарти. Пожалуйста. Well, thank you very much, dear Reinbeck, for your very kind introduction. And first of all, big congratulations to SICA on its 30th anniversary. Indeed, it's a really proud moment, I think. So, ladies and gentlemen, dear friends, it's a real pleasure to be asked to speak at this Business Council. I think this is a really important platform to discuss how the businesses of SICA countries can actually build cooperation that's mutually beneficial, thereby making a really important contribution to the overall goals of SICA to promote peace, security, and stability in Asia. Very noble goals indeed. Today I'm going to focus on two issues. First, the importance of small and medium-sized enterprises, SMEs, and what can be done to support them, including on digitalization. And second, food security, which has become a major global issue now affecting all of us. There's one simple fact that I think we need to hang on to. SMEs are the backbone of any economy. Indeed,
a sustainable market economy cannot really operate without SMEs. SMEs provide critical services, they pay taxes, they innovate, they create jobs, they contribute to social cohesion, and they help grow and empower a strong middle class. Quite simply, SMEs play a vital role in emerging and developing countries. And according to the World Bank, in emerging economies, formal SMEs contribute up to 40% of GDP. And in Asia, the Asian Development Bank reports that SMEs account for 96% of businesses and 2/3 of private sector jobs. Now, SMEs are also agile, they're flexible, they can be mobile, they adjust very quickly to changing circumstances, much more quickly than large firms. One such change in recent years has been rapid digitalization, which was greatly accelerated, of course, by the pandemic. Now, digitalization has transformed the way businesses, including SMEs, operate, as well as how we, consumers, obtain goods, obtain services, obtain information. For example, online marketplaces now allow SMEs to very easily connect with customers and sell their goods and services directly. Fintech and mobile payment systems are making transactions quicker, making them easier and cheaper for businesses and consumers. So now consumers don't have to carry cash or even credit cards. At the same time, there's a really important risk of SMEs being left behind because of digital solutions that are often designed for large enterprises and can be much too expensive for SMEs. So given the importance of SMEs, especially for job creation, governments are going to have to work harder to create an enabling environment for their growth and their development, including for the take-up of digital processes. Now, over the last decade or so, OECD countries have been working on reducing the regulatory burden on businesses. Kazakhstan followed suit last year by adopting legislation based on a so-called regulation from scratch approach. And just recently, ATMEKN, well, it switched its focus to supporting SMEs. It's a very welcome switch. But clearly much more needs to be done, and SECA member states and the SECA Business Council could, I think, constructively collaborate to support SMEs. First of all, on data collection. Governments need much better data on SMEs. The data that can be used to design and provide targeted support to build infrastructure, to evaluate the SME's creditworthiness much more accurately, and where it's necessary to ensure availability of loans on fair terms. Second, SMEs need financing and advisory support that is actually tailored to their needs, including their efforts to digitalize their business processes. A Canadian study found that the most effective support for SMEs is provided in a bundle. For example, when you pair financial support and advisory services, including capacity building, advice as to how to navigate the market, and support for networking. And third, these days, we also need to address inequality. And supporting SMEs is an excellent way to do that. Assistance to SMEs should also be focused on providing tailored support to those from disadvantaged communities, including female entrepreneurs. And fourth, SMEs usually have much less capacity than large firms to navigate the regulatory environment. So reducing the regulatory burden is critical. And this should include reducing the complexity of procedures, streamlining tax codes, bankruptcy processes, as well as putting in place regulatory impact assessments. This should really help bring more SMEs out of the shadow economy and into the formal economy. And finally, I think SECA should promote international cooperation and exchange of knowledge as it's doing today. This is especially true for digitalization, which is evolving rapidly. Two specific opportunities. Kazakhstan has become a major hub of fintech, including products used widely by SMEs. Countries in the broader region should work together to build B2B and B2C solutions. And AIFC Tech Hub here provides modern infrastructure, flexible regulations, and legal transparency for firms to develop a high-quality fintech space in Kazakhstan and the wider region. We should definitely take advantage of this opportunity to create a much more vibrant ecosystem that really serves to create digital products for SMEs across the entire region.
Let me now turn to the issue of food security. This is one of the biggest issues of today. Problems in food supply chains started at the beginning of the COVID-19 pandemic and of course have been greatly exacerbated in recent months by the Russia-Ukraine conflict. I don't need to tell you that the two countries are among the largest producers of agricultural commodities. According to some estimates, as many as 1.9 billion people in this world will be affected by food insecurity by the end of this year. Since the start of that conflict, over 20 countries have now imposed restrictions on exports. These restricted exports already account for 10% of global calorie intake, and many other countries, I suspect, will follow that lead. In May, the FAO Food Price Index stood at 157.4, close to the all-time high. The key factor is the disruptions to the free flow of food between countries. And this issue is contributing to high inflation across the globe at levels not observed for many, many decades. According to the World Bank, in the first 4 months of 2022, around 90% of emerging market and developing economies had food price inflation of higher than 5%, and many of them had a double-digit overall inflation. That trend, dear colleagues, that trend is unfortunately forecast to persist for some time. So the food security problems, the significant increase in food prices, they mostly hurt low and middle-income countries because they spend a much larger share of their national income on food. So in this context, SECA countries, I think, should work together in a number of areas. First, I think we need to promote the use of efficient and sustainable technologies. Many farmers, especially small ones, still use traditional methods. The use of new technologies should really help increase yields. Second, there needs to be much more investment in infrastructure. We need to invest in roads, in storage facilities, and processing equipment so that farmers can efficiently deliver their products to consumers. Third, I think funding must be made much more accessible for farmers. Many farmers don't have access to funding for many reasons, including lack of collateral, non-existent credit history, and it's usually large companies that benefit from state support for agriculture rather than small farmers. We need to ensure that farmers are well funded and that financial support is evenly distributed, is properly targeted. We should also use platforms like AIFC to design market-oriented solutions for funding. And fourth, we need to minimize international trade disruptions. We need international cooperation to keep trade flows as open as possible, to minimize export bans, and to coordinate measures with other countries. That's going to contribute to the smooth flow of foodstuffs between countries and reduce shocks within countries that rely so heavily on imports. So, dear colleagues, today I've covered what may seem like two very distinct issues. However, both SMEs and the food and agriculture sector are essential parts of our economies. Nothing, literally nothing, can work if these two sectors are not operating well. And these two areas are also critical to social prosperity in our countries, especially when it comes to issues related to poverty and to inequality. So they deserve our special attention, not just because the regional and global economic climates may continue to be difficult for some years to come. And SECA member states, I think we need to work more closely together with each other to come up with solutions that really benefit the wider region. Thank you very much, and I wish you good luck with your discussions today and beyond. Thank you very much. Благодарю вас, сэр Сума Чакрабарти, за ваше выступление. Вы очень четко обозначили глобальные тренды, ну и самое главное, те проблемы, с которыми бизнес сталкивается и пути их решения. Уважаемые коллеги, благодарю вас за ваше выступление. Сейчас позвольте объявить о 10-минутном перерыве и прошу следующих спикеров занять свои места на президиуме. Во время перерыва мы продолжим работу ровно в 11 часов. Благодарю вас.
Әлем қарқынды дамуда. Технологиялық ілгерілеу үшін металдар мен электр энергиясының түрлі көздері қажет. ERG әлемді осындай ресурстармен қамтамасыз етеді. ERG кәсіпорындары әлемнің 15 елінде жұмыс істейді. Қуаты кәсіпорындардың дені Қазақстанда шоғырланған. Компанияның соңғы 5 жылда елдің жалпы ішкі өнімге қосқан үлесі 5 триллион теңге. Қазақстандағы жоғары маркалы бастапқы алюминий және глинозем өндіретін алғашқы және жалғыз кәсіпорын ERG құрамында. Электр энергиясының 17%-ын ERG-дің электр энергетикалық активтері өндіріп тұр. Шетелге өнім өткізудің негізгі нарықтары Европа елдері, Қытай, Ресей, Жапония. Осы жетістіктердің барлығы біздің қызметкерлеріміздің еңселі еңбегінің жемісі. Компанияның басты құндылығы адам. ERG жердің және адамзаттың әлеуетін ұқыпты пайдалана отырып, өзіне сенім артқандардың өркендеуін қамтамасыз етіп келеді. An excellence pursuer, a partner forever. China Construction Bank, CCB, was established in 1954, evolving from a policy bank, a specialized bank, a state-owned commercial bank, to a large-scale state-owned joint stock commercial bank. CCB has been continuously expanding its business scope and exploring new financial service offerings. With 65 years development, CCB has consistently been ranked among the world's top banks with its sound operating indicators. And its total assets have remained the second on a global scale for many consecutive years. In the year of 2014, when CCB celebrated its 60th anniversary, President Xi Jinping instructed the bank to improve the capabilities to serve national development, mitigate financial risks, and improve competitiveness in the international arena. CCB remains true to its original aspiration and keeps its mission firmly in mind, focusing on enhancing three capabilities, and puts forward the new finance concept centered on fulfilling the people's yearning for a good living. With the continuous deepening of new finance concept exploration, CCB serves national development more precisely and firmly, mitigates financial risks more actively and effectively, and engage in international cooperation more openly and confidently. At present, CCB's global network covers 30 countries and regions, including major international financial centers and prominent economies along the Belt and Road. The offshore RMB business grows rapidly. CCB London branches' accumulative RMB clearing volume reached nearly 40 trillion RMB, making London the largest offshore RMB business hub outside Asia. Cross-time zone, cross-region, multi-currency, and 24-hour non-stop financial services are provided globally. In its efforts to follow the opening up policy and better serve the real economy, CCB proactively offers services to Going Global and the Belt and Road clients and projects, strengthens collaboration with other financial institutions, participates in major international events, and cultivates and attracts globally competitive talents, so as to boost the bank's internationalization process. With rapid development of the Chinese economy and the Belt and Road Initiative, CCB will never stop its pursuit for better services and its commitment to making tremendous contributions. Your base for business expansion. The Astana International Financial Center is a unique jurisdiction in Central Asia that offers a familiar ecosystem and preferences for global business. We endeavor to make use of the opportunities presented by our modern era. Eurasia is the beginning phase of long-term economic expansion, which opens up new opportunities for businesses, governments, and individuals on their path to wealth. Capital markets, creating a fully fledged and dynamic financial marketplace in Central Asia. Fintech, fostering innovation of new technologies in the banking, mobile, and personal finance. Green finance, encouraging and supporting sustainable investment opportunities.
Islamic finance, reintroducing an alternative to traditional finance according to ethical principles. Common law, adapting the best practices of the world in Nur-Sultan, Kazakhstan. Private banking, offering a reliable ecosystem for the creation of family offices and personalized strategies. Visit our website, register your business, enjoy your privilege. Бұл не екен? Ойын емес, мынау. Бәлкім сіз визаны жай ғана банк карталар деп ойлайтын боларсыз. Егер мен сіздің әр жерде көріп жүрген атауыңыз жай ғана атаудан әлде қайда зор нәрсе екенін айтсам, не дер едіңіз? Виза дегеніміз желі. Ол адамдарға ақшаны ана жерден мына жерге аударуға көмектеседі. Және де мына жігітке тіпті таудың басына шығып алса да, онлайн жұмыс істеп, джинсаны сатуға көмектеседі. Бұл кадр сыртында қалатын, бірақ бәрін бір-бірімен байланыстыра алатын ғажайып. Ол таңғы кофе ішкенде әлемге жаңа көзбен қарауға мүмкіндік беріп, бизнесті бизнес ететін нәрселерге көзқарас өзгерте алады. Виза бәрін біріктіре алатын желі. Сізге қажет жерде, сіздің арманыңыздағы жерде, сізге лайық жерде. Бұл желі арманды іске асырудың кілті. Өйткені виза күн сайын бүкіл әлем бойынша есік ашады. Коммерция бәрімізді біріктірсін деген оймен. Уважаемые гости, хочу объявить о начале панельной сессии на тему цифровизация бизнес-процессов в малом и среднем предпринимательстве. Наши коллеги потихонечку после перерыва рассаживаются. Я думаю, что сессия будет очень интересная. Цифровизация как никогда является приоритетной тематикой для бизнеса всех сфер экономик, и во многих странах внедрение цифровых решений является стратегическим приоритетом развития. На эту тему выступит заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жамбакин, заместитель министра торговли и интеграции Казахстана госпожа Асель Жанасова, глава директора по международному сотрудничеству Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Павел Кондрашов, вице-президент управления по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса Турции Козгеб Фатих Кукуюрт Бей. Также с видеообращением выступит председатель City Construction Чень Сиондзя. Первое слово предоставляю господину Аскару Сириковичу. Пожалуйста, Аскар Сирикович. Уважаемые участники совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, спасибо большое за предоставленную возможность. Буквально на прошлой неделе проходил форум по целям устойчивого развития, и мы обсуждали как раз роль и место цифровых технологий для достижения этих целей. Практически все цели достижимы за счет цифровизации, за счет технологий и инноваций. Это могут являться они быть как геймченджерами, так и инструментами в борьбе с глобальными вызовами, с которыми мы все сталкиваемся, будь то доступ к услугам или стоимость продуктов питания. Технологии влияют на цепочки поставок, повышая эффективность и прозрачность, создают новые возможности для развития предпринимательства, снижают ограничения, связанные с расстояниями и компетенциями, повышая доступность и качество образовательных и медицинских услуг. В прошлом году... В прошлом году мы приняли национальный проект по цифровизации, по развитию инноваций. И, конечно, отдельный большой блок выделен поддержке малого и среднего предпринимательства и цифровизации процессов, связанных с услугами для МСБ. В контексте регионального партнерства в Казахстане сделано немало в сфере цифровизации госуслуг. Если в 2019 году для получения в электронной форме
были доступны 80% госуслуг, то на сегодняшний день данный показатель составляет 94,5%. Ведется работа по исключению человеческого фактора из процесса выдачи лицензий и разрешений. Сейчас уже доступно 9 услуг в режиме автоподписания. Данные показатели позволили Казахстану занять 11 место в рейтинге ООН по уровню развития онлайн-услуг и 29 место по индексу развития электронного правительства. В целях повышения инвестпривлекательности для иностранных предпринимателей проводится выдача ИН и ЭЦП нерезидентам, чтобы они могли участвовать в онлайн-активности в Казахстане. Например, зарегистрировать компанию можно за 5 минут. В прошлом году мы начали масштабную работу по переходу на принцип жизненных ситуаций и выявили, что несмотря на то, что регистрация и перерегистрация могут занимать всего 5 минут, есть проблемы с процессами по переуступке прав, по перерегистрации долей. И сейчас эти бизнес-процессы проходят реинжиниринг. Мы расширяем реестр госуслуг и начали включать в него так называемые подвиды для того, чтобы не только услуги, но и связанные с этим жизненные ситуации также были в нем описаны. В итоге на сегодня реестр этот 1300 госуслуг, из них 490 связаны как раз с предпринимательством, 424 из них полностью автоматизированы. Если посмотреть на деятельность предпринимателя, то в целом можно выделить несколько аспектов. Это открытие предприятия, которое у нас уже полностью онлайн, ранее упомянул. Это получение разрешений. Для этого запущена система е-лицензирования, в которой полностью автоматизированы процессы по выдаче лицензий, разрешительных документов. Обеспечивается механизм информационного взаимодействия между государственными информсистемами для исключения из требования документов, справок, выписок. По итогам 2021 года 434 госуслуг в разных сферах экономики, из них 86 лицензий, 296 разрешений, 51 уведомлений автоматизированы и оказываются через эту платформу. Следующий процесс, в котором бизнес взаимодействует с государством, это сдача налоговой и статистической отчетности, операционные процессы внутри самой компании, а также доступ к капиталу. Подача заявлений на получение гарантий в Фонде развития предпринимательства, на субсидирование в сфере сельского хозяйства и другие процессы, связанные с получением мер поддержки, полностью автоматизированы. Сдача отчетности налоговой и статистической также производится онлайн, но некоторые данные вводятся на сегодняшний день самими предпринимателями. В части крупных предприятий внедряется проект горизонтального мониторинга, это передача данных в органы госдоходов в режиме реального времени. Как еще государство может влиять на оцифровку бизнесом в своих внутренних процессах? Это выставлять требования по получению тех или иных данных в цифровом виде. Например, экологический кодекс обязует компании передавать данные в режиме онлайн в систему мониторинга. Это подстегнуло крупные промышленные предприятия устанавливать датчики, оцифровывать бизнес-процессы. Аналогично в сфере нефти. В онлайне собираем информацию от добычи, транспортировки, переработки до продажи топлива на автозаправочных станциях. На каждом этапе установлены датчики, и информационная система собирает эти данные и передает в систему учета нефти. В прошлом году запустили офис трансформации при нашем министерстве. Сейчас совместно с Министерством экономики, Палатой предпринимателей данный центр проводит работу по переосмыслению всех требований к бизнесу. Основная цель – это чтобы госконтроль и мониторинг был максимально выстроен на данных. Это и переиспользование данных, которые уже есть у государства, а также выстраивание новых цифровых процессов для того, чтобы и процессы, и учет были полностью в цифровом формате. Это и будет переходом на data-driven government. Стоит отметить, что такие меры, как обязательная фискализация торговли, внедрение электронных счетов фактур, также подстегивают предпринимателей внедрять базовые системы учета и проводить оцифровку внутренних бизнес-процессов. Для построения бесшовной цифровой экосистемы в регионе и стимулирования деловой активности необходимо продолжать работу по унификации стандартов и признанию документов, договоров, ЭЦП, товарных и транспортной документации. Другим аспектом, где наша роль позволяет бизнесу становиться цифровым и безбумажным, это обмен данными с государственными органами. Есть специальный шлюз, есть нормативно-техническая база для применения электронной цифровой подписи, а также сервис цифровых документов. Это 18 документов, и сведения по ним могут уже передаваться субъектам предпринимательства без необходимости гражданам или бизнесу предоставлять эти документы на бумажном носителе. Нам также необходимо серьезно подумать о межгосударственной интеграции информационных систем. Это должно стать конечной целью – сделать взаимодействие наших граждан, бизнеса и госорганов более простым и ориентированным на людей.
Поэтому предлагаем также рассмотреть на площадке в Международном союзе электросвязи. Министр озвучил идею создания межгосударственного шлюза по обмену данными для того, чтобы снизить нагрузку на наших предпринимателей, на наших граждан по предоставлению тех или иных документов в разных странах. Спасибо. Благодарю вас, Оскар, за ваше выступление. Действительно, цифровизация государственных услуг очень кратно сокращает расходы и эффективность в целом ведения бизнеса, поэтому та работа, которую проводит министерство, очень важна для нас. Далее представляю слово госпоже Асель Жанасовой выступить касательно цифровизации торговли в Казахстане. Пожалуйста. Good morning, everyone. I would like to welcome everyone to this very warm Nur Sultan. And first of all, let me congratulate to the first event at Astana International Financial Centers events. So today I present digital trade tech solutions. So technologies has shown very rapid effect on what we trade globally. In 1700s, we see steam engines and steamships, the popularization of the standard shipping containers in 1950s. 90s, internet has just changed how we do the business. Today you see cryptocurrencies, people want to pay by cryptocurrencies. Recently, metaverse has just changed everything, how we see the world, how we trade. So just 2 weeks ago, Meta announced that they started to sell clothes with biggest retailers, like you can buy Prada clothes, Chanel on Metaverse using cryptocurrencies. You can buy the land registries using the blockchain technologies. So basically that means for policymakers, we have to be very adaptive, effective, and need to foresee what the future trends would look like in trade. So especially during COVID-19, that gave huge effect of growth for small, medium enterprises. So we see that our role as Minister of Trade to provide free, accessible digital tools to make them make businesses online, to reach people, customers online, so they can accelerate their trade regionally and globally. Let me start with what Minister of Trade is doing. So in our profile, we today have about 20 projects, what we're doing, especially, we're not in Metaverse yet, but I know that United Arab Emirates, they already established a regulator in Metaverse called VARA, so they're quite ahead in terms of regulating trade in Meta. But we're still working on providing paperless trade for our customers. So Minister of Trade would like to bind our consumers, our businesses, our government bodies, so everyone can work in a single digital ecosystem. So let me outline most significant projects we're doing since 2020. So one of the projects we launched in 2021 is making sure our customers can talk to small and medium enterprises in a digital way. So as you know, SMEs, they don't have budget to implement their own websites, develop their feedback collection systems. So we see that our role, let's provide free tools to collect that feedback, and then they can adapt their businesses accordingly. So the service we call yeartotonosha.kz, so customer can come to the shop, they can submit their feedback, or negative or positive, so the business can get what's the current feedback from the market. If that feedback is not resolved, then that feedback will go to the relevant government entity or to the
court. So we, through digitization, we provide paperless process for our consumers. As you might know, that sanctions had put a lot of effect to our small and medium enterprises. So people are very kind of lost what we can do and what we can't do in terms of doing trade globally. So what we did, a really quick service called Trade Radar. So our it's kind of all the information in one place, a single window for businesses. They can find current sanction rules regarding the goods, the physical people or the companies, so they can adapt their businesses accordingly. So all the recent news will be published on the Trade Radar. As my colleagues already mentioned, that we faced a lot of inflation and food security problems, and monitoring the prices of goods, especially the 19 products we need to monitor that's very socially affected for our people. So what we did, we monitor prices of goods real time in the country. We use a very high-end data analytics tool to collect all the checks day to day in every shop, so you know how much the coffee cost that you bought in one of the restaurants or cafes. So that will allow us to see the average prices or the special prices in particular shops on or the retailers. So that gives us feedback from the market, so the policymakers can act accordingly at the real time. On the, in order to manage and policy make, you need to know what is your assets. So our goal is to bring national digital catalog of goods, so everyone talks in one language. So what the ministry does, we provide the single catalog of the naming and coding of the foods and services that we publish freely to the market. So the SMEs they don't need to spend money to keep recordings of the goods in store, and they can just download from the service online. Social wallet, as you know, to drive the digital trade, it's very important that we provide cheap, accessible payments tools. So on top of the card services that National Bank provide with the fintech players, what we as a government is launching this year is the social wallet. It's so-called e-wallet of the consumer, that all these government payments will be sent towards the social wallet. So the person can spend from the social wallet using QR payments in any shop they want to buy any goods and services. So that will allow to reduce the accessibility of the fintech payments instrument to the rural areas. They can pay without cash, and also reducing the cost of card payment services in the country. Cross-border trade is very important for us. So with the key trading partners, we will be piloting cross-border payments in fully digital form. So with China, we're piloting a project on automated cross-border payments where importers and exporters can do their trade on the single platform. And also the tax authorities are integrated, all the government services can be received from the single window. That will actually will bring effect on will reducing the language barriers with partners, will bring on board all our importers and exporters, so they don't need to face government entities. They can provide, they can get all the services, government services online through a single window.
As also from the point of view of food security and all the goods protection, we also run the process of accreditation and standardization, all the technical regulation. That's currently for 10 years has been done on paper. So what we are transforming is why not we remove the face human interaction and do every process online. So we started to transform all the certification, all the removal of the gray, black certifications from the market, and the project of the digital tech RegTech is covering and providing our SMEs getting RegTech services purely paperless. And then exporters. Supporting exporters is another very enormous task that we need to provide services online, so they don't need to care about going to the government bodies. So 360 degree of services will be provided to our exporters. They will get all the help to the market, the key industries, the financial aid, the feedback collection. So the client service provision is provided through export portal of the government. And the final one, the electronic commerce, as I said, is very important in driving internal commerce and external commerce. For example, last year, I don't know why, for 20 years, our SMEs didn't have any chance to sell on global platforms like Amazon, eBay. So what we did, we negotiated within the 6 months, and now our SMEs can sell globally to 200 markets globally, and we see quite a good increase on the trade, on the external trade to these countries, as well as the global e-commerce platforms hosting their services within Kazakhstan. And our goal to achieve 50% growth by 2025. And thank you so much for the MasterCard to supporting SME education to trade online, so that SMEs need to get the right skills, right tools with hand. So that kind of educational support is very important, that we support our businesses to trade online. So that's generally a very quick overview what we do in the Ministry of Trade. Thank you so much. I'll be happy to discuss if you have any questions at the end of this panel session. Thank you. Спасибо, Асель. Вы очень хорошо рассказали о той экосистеме, которая в том числе занимается ваше министерство. Перечислили очень хорошие инструменты, и частные, и государственные. Но мы надеемся, что все-таки будет конкурентная среда, и вы будете соблюдать этот принцип и создавать условия именно для продвижения частных продуктов, цифровых продуктов. И это очень важно. Далее предоставляю слово заместителю председателя делового совета СМД от Российской Федерации, господину Павлу Викторовичу. Пожалуйста, Павел Викторович. Выступление касательно деятельности корпорации АО МСП и цифровой платформы для бизнеса. Очень хороший опыт. Пожалуйста. Уважаемый Рембек Анварович, уважаемые делегаты, гости, хотел бы выразить благодарность секретариату СВМДА за прекрасную организацию мероприятия, за возможность выступить сегодня и поделиться опытом России в создании единой цифровой платформы для малого и среднего бизнеса. Начну с презентации. В первую очередь хотел бы рассказать немного о Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Мы созданы по указу президента Российской Федерации и объединяем в себе, помимо самой корпорации, еще банк, МСП-банк, который занимается прямым кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства. Он также является бэк-офисом правительства Российской Федерации по ряду инициатив, в частности, по финансированию высокотехнологичных компаний. В нашей структуре также имеется управляющая компания «Мир», которая входит в капитал малых и средних предприятий, перспективных, которые могут вырасти и принести большой эффект.
И сейчас также у нас есть 4 дочерних лизинговых организаций, которые предоставляют оборудование малым компаниям по преференциальным ставкам. Ну, к сентябрю мы объединим эти 4 компании, будет одна большая компания. Что касается цифровизации. С началом пандемии малый и средний бизнес столкнулся с проблемами доступа к мерам поддержки, которые реализует государство для малых и средних предприятий обычным способом. И в этой связи как раз было принято решение создать единую цифровую платформу, которая может объединить в себе возможность предоставления всех мер поддержки, как федеральных, так и региональных. Цифровая платформа МСП, она расположена по адресу МСП РФ, запущена в феврале 2022 года. Сейчас мы собрали там более 100 мер из 12 регионов России, в которых автоматизирован процесс предоставления поддержки. На данный момент зарегистрировано на платформе более 100 тысяч предпринимателей. Мы подключили к ней 8 банков, которые дают возможность предпринимателю получить небольшой кредит и с возможностью подать заявку на кредит сразу в несколько банков. Мы также реализуем интеграцию с крупнейшими онлайн-платформами и маркетплейсами. Важной характеристикой платформы является ее проактивность. И, то есть предпринимателю в проактивном режиме предлагаются те меры поддержки, которые подходят именно ему. Мы, когда создавали платформу, важным для себя видели взаимодействие с предпринимателями, они участвовали в создании на всех этапах. От определения наиболее востребованных сервисов, которые нужны бизнесу в цифровом виде, до участия в разработке и тестировании. Пока платформа в полной версии доступна МСП, включенном в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Отмечу, что в России субъекты малого и среднего предпринимательства даже со 100% иностранным капиталом могут также претендовать на все имеющиеся финансовые и нефинансовые меры поддержки. Сейчас для входа на цифровую платформу малому предприятию необходимо авторизоваться через учетную запись на госуслугах. Ну, такие порталы, объединенные для предоставления госуслуг, есть практически во всех странах СВМДА. Вот я думаю, что как раз вот эта идея синхронизации и интеграции для того, чтобы компании могли получать доступ к платформам всех стран, это очень важно. Сейчас у нас 18 сервисов. Я не буду подробно останавливаться на всех. Скажу только, что такие сервисы, как расчет рейтинга бизнеса, то есть у каждого бизнеса есть определенный рейтинг, благодаря которому он может получить право на ту или иную меру поддержки. Также важным является сервис «Производственная кооперация «Избыт». В рамках этого сервиса компании могут найти себе поставщика, найти себе покупателя. Чуть подробнее я об этом расскажу далее. Также льготный лизинг оборудования, антикризисные меры поддержки, конструктор документов и многое другое. Статистика для бизнеса, законодательный дайджест. Это вот то, что уже реализовано. Финансовые меры поддержки, как я сейчас уже сказал, у нас вот есть дочерние лизинговые компании, которые будут объединены в одну. Мы видим здесь большое поле для сотрудничества со странами-участницами СВМДА, потому что мы заинтересованы в том, чтобы малым предприятиям России предоставлялось оборудование, лучше оборудование иностранное, и мы готовы в этом помогать. 8% для иностранного оборудования – это финальная ставка. Что касается сервиса производственной кооперации «Избыт», мы создали общероссийскую базу проверенных поставщиков, то есть те поставщики, которые уже доказали, что они могут поставлять и в своей истории имеют как минимум 3 выполненных контракта, прежде всего для компаний с государственным
участием. Сейчас больше 50 компаний крупных разместили свой спрос. Это больше 4000 позиций. И, как я уже сказал, 22 тысячи проверенных поставщиков. Сейчас все больше компаний иностранных, прежде всего из стран ЕАЭС, начинают регистрироваться и размещать свой спрос. Мы также заинтересованы в том, чтобы компании из Казахстана и компании из других стран, участниц в СМДА, также рассмотрели возможность разместить свой спрос, чтобы российские малые и средние компании могли видеть и поставлять. Той же самой задачей расширения рынка сбыта служит и дополнительный модуль этого сервиса. Это доступ на полки крупнейших сетевых компаний, как продовольственных, так и непродовольственных. Мы считаем это очень важным направлением, потому что малым компаниям зачастую сложно встать на полке. Мы, помимо того, что рассказываем о том, какие есть запросы крупнейших ритейлеров, мы также сопровождаем их заявки, чтобы в итоге они действительно вставали на эти самые полки. В России существует квота для компаний с государственным участием по закупке у малых и средних предприятий. Также в рамках этой квоты есть и обязательство размещать закупки малого объема у малых и средних предприятий. Витрина таких закупок также доступна на цифровой платформе. Что я хотел бы сказать в заключении своей презентации. Мы, как корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, мы открыты для сотрудничества с нашими коллегами из других стран. Уверен, что наша совместная работа, мы начали довольно продуктивное взаимодействие с нашими партнерами и уверен, что такая работа послужит дальнейшему развитию доверия и сотрудничеству стран-участниц СМДА. Хотел бы анонсировать семинар, который планируется проведение в сентябре, называется «Производственная кооперация и сбыт». Цель семинара – содействие компаниям государств-членов СМДА, развивать кооперацию посредством встраивания субъектов МСП в производственные цепочки поставок. Это предложение Минэкономразвития России и корпорации МСП было поддержано секретариатом СМДА. Подробную информацию вам направит секретариат. Приглашаем членов делового совета формировать повестку и спикеров. Ну и совсем в завершении еще раз хотел бы сказать, вот уже прозвучало выступление господина Жамбакина, это идея о том, что нам нужно смотреть, как можно наши платформы цифровые, которые есть в наших странах, синхронизировать, делать интеграцию, потому что таким образом мы расширяем возможности для наших малых и средних предприятий. Не только на наших национальных рынках, но и за рубежом. Большое спасибо за внимание. Павел Викторович, благодарю вас за ваше выступление, за вашу презентацию. Нам действительно очень интересен ваш опыт в поддержке малого и среднего бизнеса. Я думаю, что у нас есть много о чем обсудить, обменяться опытом. Далее приглашаю заместителя председателя делового совета СМДА Турецкой Республики Фатиха Гокуюртбея и выступить касательно цифровизации малого и среднего бизнеса в Турции и роли Козгеп. Please. Distinguished participants, ladies and gentlemen, at first I'd like to thank you, SICA Secretariat, for this important organization. I'm glad to be here to share our experience on digitalization of SMEs in Turkey. Let me start with a brief information about COSGAP, which is a small and medium enterprise organization of Turkey. COSGAP is the government organization established in 1990 with an aim to support SMEs and entrepreneurs. COSGAP services cover whole Turkey with its 88 directorates in 81 provinces.
Besides directorates and offices, special advisory centers supported by COSCEP are providing services to SMEs on site. As we all know, the fourth industrial revolution and the pandemic were essential catalysts for SMEs to reinvent their businesses. Now digitalization has become a necessity for all of the business. For the firm's efficiency and competitiveness, technology and digitalization are key factors. So SMEs that cannot innovate is putting at risk their commercial revenues and future. With these facts in mind, the government of Turkey focused on the SMEs' digitalization transformation in line with the global agenda. When we look at the current situation of SMEs in terms of digitalization in Turkey, we see that there are different levels of awareness in this field among SMEs. At first, we can say that businesses perceive digitalization primarily as an investment for building websites. As an example, 67% of enterprises with 50 to 250 employees have a website, and awareness and progress on digital infrastructure have been improving. SMEs need human resources in the field of information technologies and digital marketing, and there must be more improvement in this field. There's not enough awareness about advanced tools, for example, ERP or CRM in digital transformation yet. For example, only 23% of enterprises with 10 to 50 employees have ERP software. In addition, in order to achieve digital transformation in SMEs, supports on technical consultancy services, financial consultancy, labor force trainings are playing vital role. According to European Innovation Scoreboard in 2021, Turkey strengthens its position in digitalization. As you may see on the Turkey Innovation Score compared with EU profile under the digitalization component, broadband penetration rate increased. Significant infrastructure investments fulfilled by public and private sector between 2014 and 2021 contributed to this result. In the second subheading, it's seen that people with above basic overall digital skills rate also sharply increased almost 5 times. Turkey has made a significant leap in terms of human resources in this field, and it has been achieved with the support tools developed by COSCEP and other public agencies, an increase in the usage of digital technologies as a common trend. In comply with the European Innovation Scoreboard, let me mention about strategic roadmap of Turkey on digitalization of SMEs. Turkey released a national roadmap in the field of artificial intelligence on 2021 for digital transformation. One of the most important objectives of this strategy is related to positioning Turkey among the top 20 countries in the international artificial intelligence indices. Considering the most recent global trends, Turkey has initiated the national technological move, which aims enhancing SMEs' digital transformation capacities. In line with the national strategies and roadmaps, COSCEP designed a special SME development support program. The core topics have been specifically addressing both technology developer SMEs and digitalization of manufacturing industry. This program aims to increase the productivity and competitiveness of SMEs through leveraging the usage of digital technologies. Until now, almost 1,000 SMEs have been supported in the manufacturing and IT sectors. We will continue to support projects on the different components of digital transformation, such as Internet of Things, blockchain, cybersecurity, robotics, and smart automation technologies. Applied SMEs Capability Building Centers, as we call it, Model Factories project, is carried out under the coordination of Ministry of Industry and Technology.
Model factory is established with the aim of increasing efficiency in production and accelerating digital transformation process. A model factory is defined as a capability center which uses experiential learning techniques. Experiential learning principles combine theory and practice in order to create long-lasting impact, and this will differentiate model factories from similar centers. Model factories have been established in 8 provinces up to now. COSGAP provides support 60% of the expenses for the services received by the SMEs from the model factories. COSGAP coordinates and participates in other interventions to strengthen SMEs digitalization with the public and academic institutions. For example, TÜBİTAK TÜSİ'de, which is a semi-public institute, will support the usage of digital transformation evaluation tool for measuring digital maturity level of SMEs. COSGAP will support the digital transformation consultancy services received by SMEs. In the first phase, it is planned that 3,000 enterprises will benefit from consultancy services. In addition to the actions and supports that I mentioned before, the Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges, COSGAP and TÜBİTAK, under the leadership of the Minister of Industry and Technology, launched a smart SME platform. The platform aims to accelerate decision-making of SMEs in digital transformation. The Smart SME platform will analyze and evaluate their digital transformation needs and requirements. With this platform, SMEs will be able to participate in training and guidance services and awareness activities. The platform also matches the supply and demand side of digital products and services. Technology providers submit their offers. The SMEs can find digital products and services they need at the same ground. Registration of SMEs to the platform has just started. I would like to underline that as COSGAP, we will be very pleased to share our experiences and best practices with other SICA member countries upon their requests. Finally, I would like to express my gratitude to Kazakhstan authorities and SICA Secretariat for their great hospitality and giving us this opportunity. Thank you so much. Благодарю вас, Гюртбей, за ваше выступление. Действительно, есть чем поделиться. И мы сами видим, как малый и средний бизнес развивается в Турции, поэтому надеюсь, что наше сотрудничество будет более тесным. Далее прошу подключить видеообращение члена Делового совета СМД от Китайской Народной Республики господина Чэнь Сяодзя. Уважаемый господин Тлеуберти, уважаемый господин Сарыба, уважаемый господин Паталов, уважаемый господин Чан Юйтин, уважаемые представители стран-участников Делсовета СВМДА. Здравствуйте. Для меня большая честь участвовать в данном форуме. Хотя совещание проводится в онлайн-формате, но у нас всех твердое понимание в необходимости развиваться рука об руку. Сегодня в сочетании с темой совещания и с учетом развития цифровых технологий хочу поговорить об основной тенденции сотрудничества в области сельского хозяйства между Китаем и странами-участниками СВМДА, а также о том, как лучше предоставить услугу региональному высококачественному развитию сельского хозяйства с использованием цифровых технологий. Основная тенденция и характер сельхозсотрудничества между Китаем и странами-участниками СВМДА. Последние годы между странами-участниками постоянно углубляется сотрудничество на основе взаимной выгоды. Заметно увеличиваются товарообороты сельхозпродуктов, а также расширяются виды торговли сельхозпродуктами. Объем инвестиций из Китая непрерывно растет. Сотрудничество в области сельского хозяйства становится важной платформой для международного сельхозсотрудничества. Обмен сельхозтехнологиями стабильно развивается, в том числе обмен ресурсами сельхоззародышевой плазмы и сортами уже дал положительный результат. Платформы сотрудничества в области сельскохозяйственной науки и техники создавались одна за другой, а его модель становится более зрелой. Сотрудничество в области сельского хозяйства имеет прочную основу и условия быстрого развития. На фоне технологий 5C, по моему мнению,
В сельхозсотрудничестве должно быть уделено больше внимания расширению возможностей с помощью цифровых технологий, повышению умности сельского хозяйства и развитию традиционного сельского хозяйства с использованием научно-технических достижений. Применение цифровых технологий в региональном сельхозсотрудничестве, повышение региональной производительности сельского хозяйства. На данный момент потенциал сельхозпроизводства в некоторых странах-участниках СВМТА не был полностью освоен. Уровень урожайности все еще имеет большие возможности для улучшения благодаря сочетанию цифровых технологий и механизации, а также традиционного сельского хозяйства. Сельхозресурсы будут рационально использованы, затраты на выращивание культур снижены. Урожайность сельхозкультур повышена. Это поможет сельхозпроизводству перейти от повышения эффективности на основе масштабов к повышению эффективности с помощью бережливого менеджмента. В настоящее время в Китае уровень механизации в районах концентрированного производства уже достиг более 98%. Для достижения целей сохранения и наращивания производства, активное продвижение применения цифровых технологий в сельхозпроизводстве является главным мероприятием. На данный момент цифровая платформа управления сельским хозяйством МЭП собственной разработки Китая уже обслуживала сотни миллионов крестьян, а профессиональный дрон сельского хозяйства и Vision, инвестированный в СИТИК, уже стал важным инструментом повышения уровня управления для крупных сельхозфермеров. Мы можем совместно использовать достижения, полученные Китаем в области цифровых технологий, а также совместно формировать новые решения сельхозпроизводства. Повышение эффективности сотрудничества в области сельхознауки и техники. В области сельхознауки и техники сочетание цифровых технологий и сельскохозяйственных научных исследований может повысить эффективность научных исследований и снизить его затраты. К примеру, Китай всегда занимает лидирующее место в производстве гибридного риса. Компания Lumpin с участием инвестиций СИТИК является ведущим в области гибридной селекции в мире. Компания Lumpin разработала цифровую технологию гибридной селекции нового поколения, то есть компьютерное моделирование гибридизации осуществляется с помощью базы данных признаков для прогнозирования преимущества гибридных сортов и более целесообразного проведения селекции. Это помогло значительно повысить эффективность селекции новых сортов. Я считаю, аналогичная технология может стать одним важным направлением международного сельхозсотрудничества. Повышение эффективности трансграничной торговли сельхозпродуктами. Эффективность трансграничной торговли всегда была основным узким местом в развитии торговли сельхозпродуктами. Сочетание цифровых технологий с системами логистики торговли может значительно повысить эффективность работы. Компания City Construction инвестирует в строительство объектов приграничной торговли в китайских и казахстанских пограничных портах, внедрит самую передовую систему электронного документооборота, систему управления для обеспечения эффективной работы китайской и казахстанской приграничной торговли. Страны-члены СВМТА имеют хорошие отношения взаимного доверия, применения цифровых технологий, международной логистики и трансграничной торговли сельхозпродуктов, открывает широкие возможности для развития регионального сельского хозяйства. Улучшение способности реагировать на вопросы продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность является общим вызовом, перед которым стоят все страны-члены СВМТА. Сочетание цифровых технологий и системы стратегических запасов зерна может осуществить управление в режиме реального времени, динамическую корректировку и прогнозирование рисков собственных стратегических запасов зерна, а также повысить уровень обеспечения продовольственной безопасности региона. Короче говоря, сельское хозяйство в эпоху 5G будет умнее, точнее и эффективнее. Я искренне приглашаю представителей стран-членов СВМТА обсудить новые модели регионального развития и задействовать новые экономические драйверы с китайскими компаниями, включая City Construction. Я уверен, что под руководством страны-председателя Казахстана Деосовет СВМТА данного созыва обязательно добьется плодотворных результатов. Желаю совещанию полного успеха и стать новой вехой в развитии умного сельского хозяйства в странах-членах СВМТА.
Спасибо вам всем. Благодарим господина Чена Сяодзи за такое очень интересное выступление. Действительно, опыт Китайской Народной Республики, непосредственно City Construction, очень важен для всех стран СМДА. Уважаемые коллеги, позвольте объявить 10-минутный перерыв. И хотел бы предупредить, что, к сожалению, двери пока закрыты. Временно мы не можем выйти из зала. Но ровно в 12 часов мы начнем нашу следующую сессию. Спасибо за понимание.
Мир стремительно развивается. Ежедневно растет потребность человечества в ресурсах. Для технологического прогресса особенно нужны металлы и различные источники электроэнергии. ERG обеспечивает мир такими ресурсами. Наша группа – лидер по производству высокоуглеродистого феррохрома, ведущий производитель меди и кобальта, один из крупнейших поставщиков железной руды, глинозема и алюминия в странах СНГ. Группа поддерживает глобальные инициативы по продвижению зеленой экономики и развитию альтернативных источников электроэнергии. ERG работает в 15 странах мира. Особенно мощно группа представлена в Казахстане. Сегодня ERG в Казахстане – это треть горно-металлургического комплекса страны. За последние 5 лет вклад компании в ВВП страны составил 5 триллионов тенге. Благодаря деятельности группы более 150 тысяч казахстанцев обеспечены работой. ERG – первый и крупнейший производитель глинозема и первичного алюминия высокой марки в Казахстане. Электроэнергетические активы ERG обеспечивают 17% всей вырабатываемой электрической энергии в стране. Будучи флагманом горно-металлургической промышленности государства, ERG также играет важную роль в повышении экспортного потенциала Казахстана. Ключевые рынки сбыта продукции за рубежом – страны Европы, Китай, Россия, Япония. Все эти достижения стали возможны только благодаря нашим сотрудникам. Люди – главная ценность компании. ERG – это прежде всего одна большая команда. Дружная, сплоченная и профессиональная. Единство наших сотрудников, их ответственность перед компанией и местными сообществами, а также инновационный потенциал обеспечивают безопасность производства, эффективность инвестиций и долгосрочное развитие ERG как лидера горно-металлургической отрасли в Казахстане и мире. Так, ERG на деле воплощает свою миссию, бережно раскрывая потенциал Земли, обеспечивать процветание тех, кто на нас полагается. We know it's going to take many forms of energy to meet the world's needs while creating a cleaner future for all. At Chevron, we're lowering the carbon emissions intensity of our operations, investing in lower carbon technologies, and exploring renewable fuels of the future. We work hard to care for the homes we love, but it's only human to protect the one we share. Dear speakers of the third floor, you are kindly invited to take your places. Mr. Timur Onjanov, Mr. Janasil Ospanov, Mr. Batirjan Shahmanov, you are kindly invited to take your places as the speakers of the third floor. Thank you. Это что такое? Да не игра. Вот это. Возможно, вы думаете, что виза — это просто банковские карты. А что, если я скажу, что название, которое вы видите повсюду, это больше, чем просто надпись? Виза — это сеть. Она помогает людям переводить деньги отсюда вот сюда. И помогает этому парню работать онлайн, чтобы он мог продать джинсы, находясь да хоть бы на этой горе. Это волшебство, которое остается за кадром, но может объединить всех со всеми. Эта сеть позволяет взглянуть на мир свежим взглядом за утренней чашкой кофе и меняет точку зрения на то, что делает бизнес бизнесом. Виза — это сеть, которая может объединить всех.
Там, где вам нужно быть. Там, куда вы мечтаете попасть. Там, где вы заслуживаете быть. Эта сеть – ключ к исполнению мечты. Ведь Виза каждый день открывает двери по всему миру, чтобы коммерция объединяла нас всех. Виза – сеть, которая работает для каждого. Вне зависимости от того, кто вы и чем занимаетесь, должно быть что-то, что объединяет нас всех и дает энергию творить будущее здесь и сейчас. Зебра кофе. Здесь и сейчас. Для всех и каждого. Уважаемые коллеги, продолжаем работу делового совета. Позвольте представить следующих спикеров. Первый заместитель генерального директора «Бизнес-Коннект» МФЦ Тимур Анжанов. Председатель правления АО «Информационно-учетный центр» Данасыл Оспанов. Коммерческий директор IT-холдинга Каздрим Technologies Батыржан Шакманов. И в онлайн-форуме по Zoom подключится директор департамента Министерства по микро- и малому и среднему предпринимательству Индии Ракеш Кумар. Представляю первое слово Тимуру Анжанову с презентации МФЦА. Пожалуйста, Тимур. Dear guests, distinguished representatives of the SICA member states, dear chairman of the SICA Business Council Board, Mr. Batalov, dear Ambassador Sarabhai, thank you very much. It's a great pleasure to attend today's fifth plenary session of the SICA Business Forum. I would like to give a short overview of the activities of the AAFC, give a status update, following the welcoming speech of Governor Kalimbetov in the morning part. I think you are almost aware what AAFC is doing, so we are hosting today's Astana Finance Days, and we joined actually last year to the online sessions of the SICA member state and provided our panels and presentations. But I think this is a good opportunity to be offline and to highlight some of the activities of the financial sector developments. Thank you very much. So let me start. You are aware that Astana International Financial Center is a unique, large-scale initiative of the country to support the economic development of the country, but also broader of the region. So we launched in 2018. Over 4 years have now passed since the launch of the financial center. Our main focus is to be the primary platform for financial service intermediation, for developing the financial sector in the region. But in addition to that, we are the main platform also for attracting capital inflow to the region and to the country. So let me here highlight some of the benefits. So AAFC has, of course, distinct capabilities and advantages for the business community that would like to set up their offices and operations within the ecosystem of the Astana International Financial Center. Let me highlight some of the strategic elements. This is the location that we have between the West and East. We have a strategic location, access to a new large market in the Central Asian region. And I think many of the SICA member states are located in this part of the region. So I would like to encourage you to use as our president has mentioned, to intensify the use of the platform for running the business, for setting up operations in the local market, regional market. We have introduced an independent judicial system. We have an independent AAFC court. We have launched the arbitration center for all commercial dispute resolution systems. And I think that my colleagues from the
AFC Court and from Tech Hub will give you a highlight in the afternoon business forum part. So I will not deep dive on these topics, but I think the other elements of the advantages of our ecosystem are, of course, the regulation standards. We have an independent regulatory body within the Astana International Financial Center. We have tax benefits, zero tax rates for businesses. So for international firms and local firms that would like to be residents of the financial sector, they get access to multiple benefits actually by operating in the local market space. Let me go further to this slide. This slide is just showing you that we maintained business continuity during the last 2-3 years of the pandemic, and we have really gained a lot of new incoming companies operating in the market due to the transformation to the digital platforms. And we have introduced e-justice, which is an online platform for applying claims, filing claims for the part of the court. But we have also introduced digital residency with regard to all applications, starting from getting a tax identification number for individuals, but also for companies with regard to all application registration matters. So this slide highlights the activities of the regulator, as we don't have a separate presentation being presented here from our regulator colleagues. I just wanted to give you a short overview that the regulator is an independent regulator starting from 2017 operational. Its main activities are, of course, policy development, registration, authorization, and we do have supervision, conduct of business, and also enforcement activities, enforcement departments within the regulator. So far, we have launched or enacted over 80 legal and financial services acts in our ecosystem, and we do adhere to international standards and regulatory bodies of the local marketplace of our jurisdiction. So you can see that there are over 32 legal acts developed, 27 financial activities. These are licenses for financially regulated activities. We have 8 market activities regulated. Let me also give you a short overview of the Astana International Exchange, our innovative trading platform. We are now in the trading platform, trading room of the conference room of the Astana International Exchange, actually. So this is a new trading infrastructure for the Kazakh market, but also broader for the Central Asian market. The main shareholders of the Astana International Exchange are several international organizations, financial institutions, but also strategic shareholders that provide be it technological infrastructure, but also expertise and access to, for example, the Silk Road Fund. They joined and provide access to the projects in the BRI project, in the BRI initiative. We've developed world-class infrastructure. We have now 29 trading members, brokers, 18 local ones, 11 international trading members, brokers, as part of the Astana International Exchange. One of the digital initiatives that we've launched within the Astana AIX is we moved the trading platform, the trading matching engine, to Amazon Web Services 2 years ago. So the AIX is developing and making progress, and we can be proud of the achievements that we've made in terms of numbers. I can just highlight you that, or you can see that there are like 1.3 fixed income issuances, over 300 million in equity capital issuances, over 130 listings. So over 160,000 people have already investor accounts. So it is actually developing the equity and debt capital market in the region, but beyond that, it is also improving the knowledge base of the local investor, retail investors, local investors, individuals, to understand how to invest. So AIX launched an application called Tabis for retail investors to get
aware about and how to invest, to learn more about the investment culture, investment strategy. Now, let me highlight some of the developments in terms of participants. In terms of participants, we have made real good progress in the pandemic years. Due to the digitalization, many firms have applied online remotely. We have now over 1,400 companies from almost 65 countries. Among the companies, we have like companies ranging in size from like smaller ones to global big international firms. So I represent AFC Business Connect, which is actually the main business development and business support arm of the AFC, and our main job is actually to work with these companies, to attract them to the local market, to provide support services for them in terms of registration, authorization, but also post-registration matters. So our main job is to be the client-facing, front-office-related entity within the ecosystem and to coordinate the requests, inquiries of those firms in the AAFC environment, to get in touch with all the appropriate AFC bodies and business areas. So Business Connect is, as I said, is doing support services in terms of registration, authorization, and also post-registration matters. We have, these are the numbers that we have achieved last year. Over 500 registrations are gone through our support services, and over 700 post-registrations applications completed and supported. So to conclude, let me highlight the outlook for, I think, and mention two things. So on one hand, I think the SICA's main objective is about multinational or multilateral regional cooperation. So we are part of it. Within Business Connect, we have an international business and cooperation team. Their main job is to establish contacts, to deepen the relationship, be it financially service regulated or non-financial firms, just private firms, to deepen the relationship with those international overseas markets. And I think we are in line with the SICA's main objectives in terms of, for example, economic dimension, and we would be happy to contribute to establish more closer relationships with the business community in the SICA states. In terms of digitalization, one, two comments. We have made good progress with the Fourth Industrial Revolution Center in the AAFC, which has made a great impact to the local market in terms of adopting and implementing Fourth IR in the SME market, in the Kazakh SME market. So we have now, today in the afternoon, there will be a panel session from our Fourth Industrial Revolution colleagues and the development and implementation of Fourth Industrial technologies in the SME in Kazakhstan. And we've also, in spring, this year in spring, we've hosted a separate session, webinar with, for example, international Brazilian market in terms of adoption of Fourth AR. So there is AAFC is making a good progress and making an impact in terms of that, in terms of digitalization of SME. We have within the World Alliance of International Financial Centers also a SME financing working group. So AAFC is, with the Tech Hub, with the Fourth Industrial Revolution, contributing to the development of SME and financing. Thank you very much. Thank you very much for your attention. Благодарю, Тимур, за очень подробное представление экосистемы МФЦА. Я думаю, что очень интересно всем предпринимателям стран СНДВ, потому что это колоссальная возможность использовать эту площадку. Далее предоставляю слово Жанасылу Оспанову выступить об опыте создания цифровой платформы для бизнеса ХТО-да. Добрый день, дамы и господа. Сегодня во время совещания многие спикеры в своих докладах отметили вопросы продовольственной безопасности, сельского хозяйства, цифровизации. И вот как раз-таки мой доклад, моя презентация будет посвящена вопросам цифрового сельского хозяйства Казахстана, его реалиям, перспективам, возможностям. Итак, первый слайд. Одна из
Итак, одна из ключевых проблем для сельского хозяйства Казахстана, конечно же, это является низкая доступность финансирования, особенно для мелких и средних фермеров. Поэтому так важно использовать потенциал имеющихся платформ. В 2016 году в Казахстане создана цифровая платформа ХТО-да. ХТО-да с казахского переводится как «поддержка». С ее помощью была оцифрована деятельность лицензированных хлебоприемных предприятий, а также оборот зерновых расписок. Это складские свидетельства в виде долговой ценной бумаги. То есть раньше, если расписки печатались на специальных бумажных бланках, то сегодня они все электронные. Это обеспечило прозрачность и минимизировало риск мошенничества. За год работы сервиса проведено более 2 миллионов операций с зерновыми расписками. Ежегодный оборот зерна в системе составляет 20 миллионов тонн на сумму $3 миллиарда США. Итак, следующее. Сегодня на платформе ХТО зарегистрировано более 260 тысяч пользователей. Через свои личные кабинеты они имеют доступ к различным цифровым сервисам, например, к сервису распределения субсидий. Через него ежегодно фермеры получают более 600 миллионов долларов США господдержки. Есть сервис по оцифровке и цифровому мониторингу земель. На платформе оцифровано около 100 миллионов гектаров земель. То есть это практически 90% наших сельхозземель в Казахстане. Благодаря платформе ХТО около полумиллиона единиц земельных участков, то есть это пастбища, пашни, сенокос и сады имеют цифровые контуры, что позволяет вести спутниковый мониторинг на этих землях. Кроме того, на платформе действуют сервисы онлайн-страхования, кредитования, распределения льготного дизельного топлива, электронная торговая площадка. Все эти сервисы повышают прозрачность сельского хозяйства. Одним из основных преимуществ платформы является наличие интеграционных взаимодействий с базами-первоисточниками. Это государственные базы данных и поставщики данных дистанционного зондирования земли. На слайдах отображены все действующие интеграции. За счет этого Казахстан посредством платформы оцифровал каждый квадратный метр сельхозземель. Казахстанские фермеры ведут учет своего имущества и в личном кабинете. По каждому полю в личном кабинете предоставляются обработанные данные дистанционного зондирования земли. Платформа обрабатывает и аккумулирует порядка 15 показателей индекса по каждой точке, то есть по каждому пикселю на поле. На этой основе, то есть по этим данным, формируется биг-дата по всем земельным вопросам. С 2021 года мы совместно с Палатой и комитетом налоговыми органами реализуем пилотный проект по упрощенному возврату экспортерам зерна суммы превышения НДС, то есть это налог на добавленную стоимость. Проект снизит теневой оборот зерна, сделает операции с зерном прозрачными. И главное, за счет автоматизации проверки обоснованности существенно сократятся и сроки возврата НДС. То есть практически до 10 дней сейчас сокращены эти сроки. И главное, за счет автоматизации проверки обоснованности существенно сократится, то есть пилотом охвачены все склады, не только лицензированные. Этого удалось достичь за счет внедрения нового цифрового актива зернового токена, то есть такой цифровой актив мы в систему привнесли. И таким образом создана цифровая система учета движения зерна от производителя до покупателя, то есть по принципу от поля до границы. Но наша конечная цель – это добиться повышения доступности финансирования для субъектов АПК через внедрение электронных аграрных расписок. Электронные аграрные расписки, то есть по опыту Бразилии и Украины, позволят фермеру за счет прозрачности генерировать цифровые активы под будущий урожай. Фермер сможет в один клик обращаться к широкому кругу кредиторов, а кредиторы моментально получают информацию о производственной практике фермера. То есть кредитор будет видеть достоверную информацию о полях фермера, его активах, кредитной истории, проводить скоринги. И электронный сервис более надежен в сравнении с бумажными документами. При этом применение технологии распределенного реестра, то есть мы блокчейн будем применять, гарантирует неизменность данных. Это позволит обеспечить надлежащую защиту прав инвесторов. Оценочно в первые 2 года объем дополнительного финансирования по аграрным распискам составит порядка 600 миллионов долларов США. Это не так уж много на первый год, думаем. Ну, с учетом того, что годовая потребность АПК финансирования около 7 миллиардов долларов США. Но финансирование будет расти по мере формирования культуры работы с аграрными расписками. В настоящее время пилотное внедрение аграрных расписок прорабатывается совместно с МФЦ и с Палатой.
Ну и, пользуясь случаем, приглашаем к развитию цифровых платформ экспертов и профессионалов из стран-участников СМДА в качестве наблюдателей, активных пользователей и партнеров-разработчиков. Думаю, что обмен опытом и наработка компетенций будут полезны для нас всех. Спасибо за ваше внимание. Да. Спасибо, Жанасыл. Это действительно очень интересный продукт, очень интересная, даже можно сказать, бизнес-модель, когда есть государственная платформа, и частный бизнес может пользоваться этой платформой и создавать свои продукты. Я считаю, что это наиболее эффективная форма взаимодействия, поэтому надеюсь, что участники стран СНГ тоже воспользуются этим опытом. Нам не стыдно его представить. И этот опыт был уже отмечен многими международными наградами, поэтому я думаю, что вот такое государственно-частное партнерство, оно действительно очень и очень интересно. Далее представляю слово Батыржану Шакманову с презентацией на тему «Кибербезопасность малого и среднего бизнеса». Good afternoon, dear participants, ladies and gentlemen. I'm very pleased to welcome you on this conference. Well, much has been said today about digitalization, and of course, the future human society is well connected with the use of high technologies. And our objective is to make these technologies not only convenient, but also safe. The growth of mobile apps and services in use, the volume of processed data, the development of artificial intelligence and cloud services, this all not only expands the range of available hacker attacks, but also creates damage of cyber attacks and makes it increasingly significant to our operations. The damage cost is really growing rapidly, and as you see, the next as you see, the damage is growing rapidly, and according to Cybersecurity Ventures, the damage cost of cyber attacks is $6 trillion every year. That means $500 million every month, and just imagine every second it nearly $200,000 every second. So that's why we pay more and more attention to cybersecurity recently. So what we need to do? The first one, actually we need three things in order information security to be not to be so expensive and to be a good partnership that helps company to develop. We need three things. The first one is built-in security. Historically, most applications and data protection solutions have been developed separately, and they were like an additional setting to the existing infrastructure. This approach provides much lower security level, and it doesn't allow to use built-in capabilities of the software. Due to growing number of complex and targeted attacks, developers and customers with increasing frequency are turning to secure by design concept, which is expected to cover security requirements at the earliest stage, at the beginning of development of any software or application. So the second one is an agile. Actually, agile methodologies in project management in our country have become a de facto standard for information technologies companies and begun to spread beyond other sectors, other industry sectors, and now agile practices applied in security as well.
So today, knowledge of agile methods and practices is considered mandatory to both and to information security managers and all specialists. And the third one is business process security. Perhaps the most significant quality steps toward protecting companies is the change of shift of focus from protection of infrastructure to the core that increase profitable business processes. It's often necessary to protect not only infrastructure, not only application, but also people working on it, who are also vulnerable to social engineering attacks. By the way, the weakest link in information security is not infrastructure, is not an application, it's people. So this approach is highly common and requires high level of organizational maturity and a qualified informational security manager who understands the business and who is a part of a management team. So if we imagine modern business like an ultra-technological car, in which the fuel is the money, the driver is management, the engine is a production department, indicators are accounting and controlling, and information security is a brake system. But contrary to popular belief, the brakes not only decelerate, they help you to go distance faster and safer, and it's a key component of successful overtaking. So a holistic view of business and solidarity of purpose is the key to successful digital transformation. Cybersecurity takes its place as a full partnership by accelerating change, protecting the values of providing a competitive edge. It's not easy and requires a transformation of information security services, a long-term investment, and patience. All of this become opportunity to stay ahead and compete for leadership. And our goal as an information security company, as a cybersecurity company, to help other companies to be safe, to make it clear and make it affordable. So thank you for your attention and stay safe. Благодарю вас, Батыржан. Действительно, очень интересная тема кибербезопасности малого и среднего бизнеса, ну и крупного бизнеса. Далее прошу подключить Ракеша Кумара по Zoom, пожалуйста. Yes, is the screen visible? Да, нам видно хорошо. Есть, please. Okay, namaste to everyone, and Saleh, all the distinguished chairman and the members committee of the SICA. I am pleased to attend the unfortunately virtual the 5th plenary session of the 7th SICA Council Business Forum on behalf of Government of India and Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises in the field of the digitalization of the business process and SME and the food security. So let me give the background. In most of the world there is a SME definition, but in India we have the micro, small and medium enterprises as emerged as a highly vibrant and dynamic sector of the Indian economy over the last 5 decades. MSMEs not only play a crucial role in providing the large employment opportunities at comparatively lower capital costs than large industry, but also help in industrialization of the rural and backward areas.
thereby reducing regional imbalances, ensuring more equitable distribution of national income and wealth. MSMEs are complementary to large industry as ancillary units, and this sector contributes enormously to the socio-economic development of the country. As of now, as on date today, there are 111 million people employed in this sector, in which 92.51 people has been registered as per our Udyam portal, which contributes 88.40 micro enterprises, 3.76 million small enterprises, and 0.37 contributes the medium enterprises. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises under the Government of India, which have several schemes or programs undertaken under this, like adequate flow of the credit from the financial institutions, banks, support for technology upgradation and modernization, integrated infrastructure facilities and modern testing facilities and quality certification. Access to the modern management practices, and through which the different kind of entrepreneurship development program for skill upgradation and through the training facilities. Further, that support for the product development, design, and packaging is also is a part of the schemes and the programs of the ministry. Apart from that, there is a welfare for the artisans and workers which are working in the rural areas of the Indian corner of the world. Then assistance to better access to domestic and export markets is also one among the component of the programs of this ministry. There is also a cluster-wise approach for the advancement of the technology and the various measures like energy efficiency and adoption of the green technology. Next, the promotional initiatives which we carried out by the Ministry of MSME, Government of India are like we support the digital programs for the better utilization of the schemes and implementation through the grievances, also the monitoring and tendering and other support services. As for the all the portals are online. Any MSMEs can go directly without the access of any department and other concerned regulatory authority. These are all applicable through the online portal, which we mean to say that Udyam registration portal is paperless and there is no cost involved with this. Further add to that, during the COVID situation, the Honorable Prime Minister of India has directed us and announced the MSME champion portals through which all kind of the grievances related to MSME can be resolved through the online portal, that is also champions.gov.in. Beside of that, there are for the MSME summon, which means whatever the procurement is being dealt through the MSMEs, that has to be procured by the central government, PSUs and autonomous bodies under this. There is another portal that is called Samadhan. If there is any kind of delay payment related to issues of the MSMEs, that can be resolved through the MSPFC accounts in India. Further add to that, there is another provisions for the e-marketing that is supported through the government e-marketing portal. To enhance the capability and the easy access of the MSMEs, there is a provision for e-tendering process through the government support programs, and also the government has also introduced the goods and service tax effect, which was effect from 1st July 2017, in which all the billing of the software and products made available free of cost to all the MSMEs. There is as we said that all the schemes and programs of the ministry is through the mymsme.gov portal. This is the only single platform from which the schemes and programs can be seen, by something like Trade Link Capital Subsidy Scheme, Cluster Development Programs, Prime Minister Employment Generous Programs, and the Scheme for Innovation of the Rural Industry and for the strengthening their entrepreneurship development program. There is a scheme another for the rural artisan. It is called a scheme for fund for regeneration of traditional industries like Spurti. And
there is another programs of the government of India is MSME Innovative, which consists of the IPR design and incubation. Further add to that, there is a MSME Sustainable, which is the government of India specifically for the zero defect, zero effect program, which was announced by the Prime Ministers in the name of the MSME Sustainable Project. All these schemes will be the part and interlinked with the digital programs of the forthcoming years, which is likely to be announced soon. Then the Digital India program is the government envisioned for the empowerment of the MSMEs. And under this Digital India mission, there are two verticals. One, it is infrastructure strengthening through the in which the banking system will be reached out by every individuals. More than 100 programs being run by the government of India. And the second verticals of Digital India mission is the digital support of MSME through our various programs of the scheme through business solution software. This is something like a 360 approach by various ministry of the department. Then, as we said that the Khadi is the proud legacy of our national freedom movement and the father of the nation. Khadi and village industry are two national heritage of India. One of the most significant aspect of the Khadi village industry in Indian economy that creates employment at a very low per capita investment. The Khadi village industry sector not only serves the basic needs of processed goods of the vast rural sector of the country, but also provides sustainable employment to rural artisans. Khadi village industry today represent an executive heritage products which are ethnic as well as ethical. It has potential of a strong clientele among the middle and upper echelons of the society. Another is coir. Coir industry is an agro-based traditional industry which originated from the state of the Kerala and proliferated to the other coconut product states like Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, Maharashtra, Assam, Tripura, etc. It is an export-oriented industry and having greater potential to enhance export by value addition through technological interventions and diversified products like coir, geotextiles, etc. The acceptability of the coir products has increased rapidly due to the environment-friendly image. The digital MSME scheme of the government of India, which is empowering the MSMEs to motivate to adopt the digital tools by using of the different applications and technology in their production and business process to improve their competitiveness in the domestic and international market. The digitalization mission program has the benefits to standardization of their business process, improvement in the delivery time, reduction in the inventory carrying costs, and improvement in the productivity and quality of the production by using of this kind of tools. The key indicative of this is develop a digital identity for MSME and the digital offering through the direct procurement through an e-market platform. And another is promote digitization and digitalization among MSME. Also to provide the commercial digital solutions to them, helping MSME to select the right digital solutions and handling through these different support and customers. The digital solution which has been envisioned to provide the solution in the two options mode. One, it is a subscription model, and another is a direct procurement model. In the subscription model, we used to provide through the different implementing agency to provide the development of the website and all the app related to their subscription model, and the ERP suite to support the different levels. And this also scheme has the interoperability systems through the various schemes of this ministry. So in the option 2 of the digital support is the direct procurement through which the e-market platform for the auction facility and payment gateways will be provided to them. All these solutions, all these schemes and programs of the ministry is interoperability with each other. Like if any individual would like to go for the incubation, they can directly go to the incubation. If they wish to go for the design intervention of the government of India, or maybe IPR, they can directly go to, or otherwise any MSME individuals can go to the incubation to design and design to IPR, then incubation to IPR and design to IPR. So I think this all the efforts of the government of India will take a
and take a landmark for any individuals of the MSME as well as the international exporter, which can contribute to this kind of intervention of the government of India. I hope that this kind of intervention will take a long career forever, so that all the industry as well all the country of the SICA members can take the facility and avail this kind of things. Thank you very much, and once again for the organizing such kind of round, which is I am a part of the virtually for this session. Thank you, sir. Благодарю вас, Ракеш Кумар, за ваше участие, за ваше выступление. Опыт правительства Индии, опыт вашего министерства, именно микро, малого и среднего бизнеса, он действительно впечатляет. И я надеюсь, что этот опыт мы все воспримем. И есть действительно очень много интересных инструментов, цифровых инструментов поддержки. Коллеги, ну, позвольте, наверное, подвести уже некие итоги, да, нашего делового совета. Уважаемые участники делового совета, в последние годы цифровые технологии быстро распространились и нашли новые способы применения во многих сферах, и здравоохранения, и образования, и промышленности, и в целом в малом и среднем бизнесе. Технологии изменили и условия работы, удаленность, оперативность, креативность. Это все те новые реалии, с которыми сталкивается бизнес. Однако цифровизация сопряжена в том числе и со специфическими комплексом проблем. Например, это усиление неравенства, вызванное цифровыми инфраструктурными разрывами между странами, а также проблемами цифровой безопасности, о которых мы сегодня уже говорили, конфиденциальности и защиты потребителей. В этой связи нами предлагается совместно развивать нашу цифровую трансформацию, включающую бизнес, государственный сектор, научное сообщество, инновации на всем пространстве СМДА. Я надеюсь, что сегодняшний наш деловой совет точно даст такой некий хороший толчок в развитии цифровых технологий, что облегчит работу между нашим бизнесом. И я уверен, что и бизнес-форум, который пройдет у нас сегодня после обеда, будет очень много интересных предложений, очень много интересных обсуждений. Я хотел бы всех поблагодарить за участие, пожелать всем здоровья, успешного процветания. Спасибо. Dear speakers and delegates, you are kindly invited at the lunch on behalf of the Executive Director of SICA Secretariat, Ambassador Kairat Saribhai.
Один. Что-то этого нет. Один, два, три. 1, 2, 3. The world is evolving rapidly, and the human need for resources is increasing every day. Metals and various energy sources are particularly important for our technological advancement. Eurasian Resources Group, ERG, provides the world with these materials. Our group is a leading high-carbon ferrochrome, copper, and cobalt producer, and one of the largest suppliers of iron ore, alumina, and aluminum in the CIS region. The group supports global initiatives to promote a green economy and develop alternative energy sources. ERG operates in 15 countries, with the majority of our production assets located in Kazakhstan. Today, ERG represents 1/3 of the mining and metals industry in Kazakhstan. ERG is the first and largest producer of alumina and high-grade primary aluminum in Kazakhstan. The company's electric power assets account for 17% of all electricity generated in the country. The key overseas markets are Europe, China, Russia, and Japan. ERG's Metal Coal RTR, a major copper and cobalt tailings reprocessing operation in the Democratic Republic of the Congo, is ramping up its phase 2 of production. It is now the second largest standalone cobalt producer in the world, as well as a major supplier of copper. In Brazil, ERG's Bamin subsidiary, a large integrated iron ore mining and logistics project, has started commercial production of iron ore with the launch of its Pedra de Ferro mine in January 2021. ERG has also started the construction of Porto Sul, a deep-water port in Ilhéus, and has won the auction to complete and operate the first 537-kilometer stretch of the Fiol East-West Integration Railway. In this spirit, ERG is accomplishing its mission of responsibly unlocking the potential of the earth and its people, ensuring the prosperity of those who rely on us. We know it's going to take many forms of energy to meet the world's needs while creating a cleaner future for all. At Chevron, we're lowering the carbon emissions intensity of our operations, investing in lower carbon technologies, and exploring renewable fuels of the future. We work hard to care for the homes we love, but it's only human to protect the one we share. Your base for business expansion. The Astana International Financial Center is a unique jurisdiction in Central Asia that offers a familiar ecosystem and preferences for global business. We endeavor to make use of the opportunities presented by our modern era. Eurasia is the beginning phase of long-term economic expansion, which opens up new opportunities for businesses, governments, and individuals on their path to wealth. Capital markets, creating a fully fledged and dynamic financial marketplace in Central Asia. Fintech, fostering innovation of new technologies in the banking, mobile, and personal finance. Green finance, encouraging and supporting sustainable investment opportunities. Islamic finance, reintroducing an alternative to traditional finance according to ethical principles. Common law, adapting the best practices of the world in Nur-Sultan, Kazakhstan. Private banking,
offering a reliable ecosystem for the creation of family offices and personalized strategies. Visit our website, register your business, enjoy your privilege. Саламатсыздар ма? Және барлықтарыңызға вебинарға қош келдіңіздер деймін. Біз Астана халықаралық қаржы орталығының қасында жұмыс істейтін сот осы вебинарды ұйымдастырушымыз. Мен АХКО сотының және халықаралық арбитраж орталығының тіркеушісі және аппараты басшысымын. Бүгінгі вебинар тақырыбы сот дауын төзімді түрде шешу деп аталады. Біздің халықаралық арбитражлық орталығымыздың төрайымы Барбара Доман және Томас Кромер. Бұл халықаралық арбитраж орталығының арбитрлар алқасының мүшесі. Барбара, сізге сөз беріледі. Астана финанс күндерінің қатысушылары бізге, біздің қоғамымызға дауды төзімді түрде шешу қажет. Және төзімді түрде шешу деген нені білдіреді? Төзімді деген не? Төзімді деген орнықты түрде деген. Орнықты дегеніміз бұл қашанда жалғасатын, жоғалып кетпейтін, жауапты түрде қандай да оқиғалар, өзгерістер болмасын, бейімделе алатын. Төзімді дегеніміз орнықты, жауапты және бейімделгіш. Біз сіздерге ұсынып отырған ұранымыз бұл Астана халықаралық қаржы орталығының ұраны және біздің жарияланған ақпаратымыз бірінші негізін қалаушы сол ұранды айтып кеткен болатын. Оған мен өзімнің сөзімді қосатын болсам, біздің мақсатымыз бірлік, әділдік және еркіндік. Және бірлескен жұмыс, медиация, арбитраж, кооперация, бірлескен жұмыс. Біз қазір 5-ші жылдың ортасына келіп жеттік. Халықаралық арбитраждық орталығы 5 жыл бойы жұмыс істеп келе жатыр. Және әртүрлі заңнамалық, заңгерлік нәтижелер бар. Бұл Конституцияның 14-ші бабында 2015 жылы жазылғанда және 48-ші бабында арбитраж туралы жазылған 2017 жылдың редакциясында. Бұл арбитраж тәуелсіз заң органы делінген. 2018 жылдың 1-ші қаңтарында мен төрайымы болып тағайындалдым және арбитраждық және медиациялық ережелерді сол күннен бастап жариялаған болатым. Және сол ережелерге тағы да оралатын болсам, 2023 жылдың 1-ші қаңтарында мен өз орнымды келесі төрайымға беретін боламын. Және соның жұмысына, жоспарына үлесімді қосатын боламын. Кромвель мырзада. Қазір біздің нәтижелерімізге 1069 іс қаралды соттың қатысуымен. 1105
және нәтижелері жарияланған. Ал енді біздің арбитраждық моделіміз 6000 коммерциялық келісім шартқа кіргізілген. Ол ең үлкен компаниялардың қол қойып отырған келісім шарты. Ол жерде біздің арбитражлық орталық көрсетілген. Европалық кеңес, Ұлыбритания, Ресей, Қытай және Евразия аймағы. Тақырыптар қамтылған қаржылық жағынан, жұмысқа тұру, жалпы коммерциялық заң, инвестицияға қатысты және басқа да тақырыптар Астана халықаралық қаржы орталығының соты қарастыратын және жалпы конвенцияның шеңберінде қарастырылатын мәселелер. Осы арбитражлық орталық барлық қызметтерді көрсете отырып, істерді қарастырады және сол істерді қарастырған кезде ережелер мен нәтижелерін ары қарай нығайтуға тырысады. Факторлардың бірі біздің тиімді жетістікті жұмысымыздың факторларын бүгін сіздерге ұсынғымыз келіп отыр. Бірінші фактор бұл арбитраждық орталық біріншіден және бірегей орталық Азиядағы бірінші орталық. Осы қауымдастықтың және елдің көшбасшыларының қолдауымен негізі қаланған болатын. Одан басқа әр іс тиімді және жетістікті болу үшін оған үлес қосатын адамдар мен мамандар. Сондықтан сіздерге тағы да бір рет Крис Кэмпбелл Холттың жұмысын атап өткім келеді және медиаторлардың жұмыстарын. Олардың еңбегі өте жоғары бағаланады. Сондай-ақ біздің тұтынушыларымыз, егер де соттың тұтынушылары болмаса, онда біздің жұмысымыз да қажет болмас еді. Біз өзіміздің ісімізде әртүрлі мысалдарды қарастырған болатынбыз, халықаралық тәжірибені қарастырған болатынбыз және соның сапасына сүйене отырып жұмысымызды жүргізуге тырыстық. Ковид кезінде де біз әділдіктің орнауына, әділдіктің іске асуына үлес қостық деп санаймын. Өте көп семинарлар мен вебинарлар жүргізілген болатын. Крис Кэмпбелл және мен бірге ол жұмысқа белсене қатыстық және көптеген делегациялар мен мамандарды қабылдаған болатынбыз. Бүгін таңертең біз ағылшын тілінде тағы да бір қызметті және арбитраждық палаталардың ашылуын бастадық. Евразиялық арбитраждық күн келесі жылы 2023 жылы бірінші Евразиялық арбитраж күні өткізілетін болады. Осы жерде Нұр-Сұлтан қаласында және біз өзіміздің ережелерімізді қайта қарастыратын боламыз, өзектілігін жоғалтпау үшін. Енді сіздерге жалпы ағымдағы жағдайды айтып кетейін. Біздің ұранымыз кооперация, медиация және арбитраж деп айттым ғой. Арбитрацияның 4000 жылдан астам тарихы бар. Ол дауды шешудің және ары қарай оны ушықтырмаудың бірден бір жолы. Бұл балама түрде емес, бөлек өзі жүйе ретінде орнаған және ондай орнаған жүйе соттағы жүйе ары қарай бүкіл әлемге жайылды және
уақыт өте келе арбитраж сотқа барудың баламасы ретінде қарастырыла бастады. Ал біздің ойымызша бұл әртүрлі даулардың, әртүрлі мәселелердің инвестор мен серіктес арасындағы, жалпы коммерциялық тараптар арасындағы дауды, жұмысқа қатысты, тіпті отбасына қатысты дауларды шешудің бірден бір жолына айнала алады. Неліктен арбитраж соншалықты жақсы таралған деп сұрайтын болсаңыз, бірнеше себебі бар. Оның ішінде ол әр тараптың автономдығы, тараптардың автономдығы әділ және тең процесте орын алуы керек. Тараптар қандай ереже бойынша дау қарастырылатын өздері шешеді, өздері таңдайды. Бұл жерде халықаралық арбитражлық сотта және Астана халықаралық қаржы орталығында ол ережелер таңдалған және көрсетілген. Дегенмен де басқа да ережелерді, басқа да заңдарды пайдалануға болады, екі тарапта соған келісетін болса. Және арбитражды қарастырайтын маманды арбитраж тағайындайды. Осы уақытта мен төрайымы бола отырып мен тағайындаймын. Сондай-ақ біз құпиялықтың толық сақталуын қамтамасыз етеміз. Бір жағынан транспаrenттілікті, ашықтықты да қамтамасыз ете. Осылайша қолданылатын процедураға ықпал етеміз. Ол ережелер де бейімделгіш және оларды қажетінше екі тарап арбитраж өткізілетін жерді таңдай алады. Біздің мысалымызда бұл Қазақстан, Нұр-Сұлтан және АХКО. Сондай-ақ олар әртүрлі формат таңдай алады. Гибридтік формат, қашықтықтан байланысқа шығу және тағы да басқа. Жанды түрде қатысу, ал процедуралар онлайн жалғасады. Біз оны шығындарды қысқартудың және уақытты үнемдеудің жол ретінде танып отырмыз. Дегенмен жанды бетпе-бет кездесу де біздің ең жақсы таңдалымыз болып қала береді. Тіпті қазірдің өзінде біз сарапшылардың және тараптардың онлайн қатысып отырған байқаймыз, бақылаудамыз. Және талқылау кезінде ештеңке жоғалмайды десек те болады. Тілді де екі тарап бірлесе таңдайды. Дауды қарастыру мен шешу тілін. Егерде қажетінше аударма қызметі де ұсынылады. Ол аударма қызметі ілеспе немесе кезекпе болу мүмкін. Осы жерде біз оны қазір қолданып отырмыз және өте жақсы қолданылады, ыңғайлы. Арбитраж ережесі қысқа да нұсқа, қарапайым, түсінікті, әр кімге және өте бейімделгіш. Ол жерде көп мәселе қамтылған, бірақ ең жақсы халықаралық тәжірибеге негізделген. 25 кешіріңіз бап бойынша жүргізіледі. Мысалы, қандай іс қарастырылады, қандай іс қарастырылудан тыс қалдырылады. Және арнайы рұқсат немесе әртүрлі заңның немесе заңның түсініктемесінің қолданылуын қамтамасыз ету. Осылайша адамдардың уақытын және қаржысын жақсы үнемді
тиімді пайдалану 5 миллион доллардан аса даулар қарапайым түрде және жеңілденген түрде қарастырылады. Оның ішінде шешімдер тез қабылданады. Және менің әріптесім Томас бұл туралы қосымша айтып кетеді. Ал содан кейін тараптардың қосылуы, қосымша немесе консолидация, арбитраждың басқа да процедураларға ұласуы, қазірдің өзінде ол жасалып жатыр. Арбитражға басқа адамдарды қоса алмау немесе консолидация істеуге болмайды деген бар, бірақ оны істеуге болады, бірақ тараптардың келісіммен. Арбитраж дегеніміз бұл тараптардың келісімі. Сондықтан тараптар егерде бірлесе бір шешімге келетін болса, сол шешімді ұйымдастыруға болады. Ал біздің ереже сондай-ақ әртүрлі жеңілдіктерді бере алады. Мысалы, біздің бір ісімізде тоқтату уақытша оны тоқтатуға қою. Егерде дәл қазір мысалы келесі Томас айтып кететін мәселе, бұл шұғыл арбитраждың жұмысы. Біздің арбитраждың алқасы медиаторлардан тұрады. Медиаторлар бұл ең тәжірибелі адамдар. Оның ішінде бұрын сот болып жұмыс істеген, сондай-ақ бұрынғы Ұлыбританияның сотының бұрынғы басшысы, арнайы техникалық және тіл білімдері бар. Техникалық біліктілігіне келетін болсақ, бұл тәжірибе арбитрлардың тәжірибесі мұнай мен газ, құрылыс, жабдықтау тізбегі, қаржылық қызмет, ислам қаржыландыруы және тіл дағдыларына келетін болсақ, және тіл біліміне қытайша, жапонша, орысша, қазақша, урбун, ағылшынша, испан, француз, неміс тілдерінде жүргізіле алады. Заңгерлер, біздің алқамыздағы заңгерлер, Жапония, Сингапур, Үндістан, Франция, Италия, ақш, әрине Қазақстан, осы өңірде қарастырылатын істер АХКО заңы бойынша Қазақстан және Ресей және басқа да дауларды шешетін тараптардың шешімі бойынша заң. Ережелер мен арбитраждың жүргізілуін айтатын болсам, сіздер осындай кітап шыққан, кітап. Ол жерде ережелер тобы жиынтығы, тек қана әртүрлі куәлардың куәні ғана жинау емес, басқа да ережелері бойынша, басқа да жұмыстары бойынша осы жерде жазылған дәлелдерді қалай жинау керек. Ал басқа ережелерге келетін болсақ, арбитрлар заң бойынша тек қана бір заңға байланып қалмаған, тек қана бір ережеге, бір қағидатқа байланып қалмаған. Дегенмен осындай нұсқаулық жалпы бағыт беріп отырады. Құжаттардың ашылуы және құжаттардың жарияланымы бойынша және дәлелдерді, дәлел мен дәйектерді іздеу және оны тіркеу және қақтығыс, егерде мүдделер қақтығысы болатын болса, арбитраж өзі ол
мүдделер қақтығысы бар екенін жариялайды. Менің ойымша, тек қана бір мүдделер қақтығысы бар, арбитраж соты нәтижесі бойынша өзінің ешқандай ойын білдірмеу керек, бір тараптың қолданбау керек, қаржылық нәтижесіне және басқа да нәтижелерге өзінің ешқандай қатысы болмау керек. Ол жерде қызғылт, жасыл және қызыл тізім бойынша мәселелер мен тақырыптар топтастырылған, қандай жағдайда мүдделер қақтығысы бар. Мысалы, егерде қаржылық жағынан мәселелер болса, бұл қызыл деңгейге кіреді, ал тараптардың басқада мәселелері болатын болса, тараптардың бірімен жақындасқан болатын болса, ол да қызыл. Ал мысалы тараптардың біреуін таниды, немесе жұмыс істеген, немесе бірақ ұзақ бойы ол бұрын болған болса, ол жерде оны да сот, арбитражды қарастыратын сот төраға ашық жариялауы қажет. Біздің көздеп отырғанымыз бұл арбитраж қарастырылатын соттың осы болсын немесе басқа болсын деп таңдалымға түспеуі. Тәжірибелі компаниялар және халықаралық заңгерлер өте ашық және түсінікті түрде мүдделер қақтығысы болатын біледі. Және сол мүдделер қақтығысының немесе ықтимал мүдделер қақтығысының болуына жол бермейді. Арбитраж ұсынылып отырған іс бойынша сот, арбитражды жүргізетін сот мен осы істі қарастыруға қабылдаймын, немесе қабылдамауға келесі себептерім бар деп айтуы тиіс. Тағы да басқа ережелерге келетін болсақ, біздің ережелеріміз мейлінше қарапайым және түсінікті етіп жазылған. Ол жердегі маңыздысы бұл қағазбастылықты көбейтпеу, жарияланатын немесе ашылатын құжаттар, олар үлкен бір топқа айналмау қажет. Өйткені қағазбастылық және құжаттардың тым көп болғаны бір жағынан бәрі ашылу керек па, бәрі жариялану керек па, екінші жағынан жоқ. Өйткені әр контрактының, әр келісім шарттың ашылуы және көрсетілуі шарт емесі. Сондықтан арбитр ол таңдамалы түрде құжаттарды іріктеу керек. Әрине, екі тараптың да келісімі бойынша келесі сарапшылар мен куәлардың сөзін жинау, олардың куәлігін жинау. Оларды тергеуде және олардың куәлігін алған кезде қалай жүргізілу керек? Мысалы, бір алаяқтық ісі болатын болса, ол алаяқтық ісі бойынша мен әріптестеріме айттым. Осы алаяқ деп айтатын болса, ол аялақ деп отырған адам әрине одан бас тартады, онда емес деп айтуға тырысады. Сол кезде куәлардың куәлігі қалай жиналу керек? Шынымен де орын алған факт ретінде тіркелген деректер мен ақпарат жиналады. Дау дегеніміз осы екі тараптың да басқа да қатысушылардың жазбаша түрде, құжат түрінде өзінің келісім шарттарында, өзіндерінің құжаттарында
жазылған мәселелер. Сарапшылар әртүрлі елдерден шақырылуда екі құжат толтырылады. Бірі және екіншісі қолдаймын, келісемін деген мәселелер бойынша, келіспеймін, немесе қарсымын деген мәселелер бойынша. Ал содан кейін сарапшылар өз ойын, өз ұйғарымның қорытындысын шығарады. Біздің ұстанымымыз және жалпы заң бойынша коммерциялық тергеу және коммерциялық, егерде бірлескен кәсіпорын даумен келетін болса, көбінесе коммерциялық дауда, коммерциялық арызда олар өздерінің коммерциялық іс-әрекетін, жұмысын жалғастыра алады. Немесе, бірақ сирек ондай. Сондықтан бірлескен кәсіпорын әділ және тең шешімге келген кезде екеуі де ары қарай жұмысын жалғастыра алады. Мен оны қалайда жеңемін, мен оны қалайда өлтіремін деген ұстанымнан алшақ болу. Сондықтан біздің жұмысымыздың ең маңызды бөлігі ол бейімді, ережеге сай дауды шешу және екі тараптарды бір-бірімен табыстыру десек те болады. Өздерінің жинаған ақпараты бойынша бір-біріне сол ақпаратты ұсыну арқылы. Ал ол үшін не қажет? Арбитрлар, арбитраж соты, ол процедураны дұрыс жүргізу үшін біріншіден өзіне анық нұсқаулық, анық түсінік қажет. Қашан не жасалу керек? Бұл өте маңызды. Кейс менеджмент деп аталады. Кейс менеджмент уақытты және шығынды өте жақсы үнемдейді. Ал содан кейін сот ісі кезінде, тыңдалым кезінде куәлар, деректер, дәлелдер келтіріледі және олар жауапты түрде ол ештеңке естімейтін, ештеңке көрмейтін, ештеңке айтпайтын үш маймыл емес. Шынымен де сол процеске толықтай тартылатын және ашықтықты қамтамасыз ететін, өйткені ашықтық болмаса, кім не жасады және кімнің қандай талабы бар, кімнің қандай арызы бар екені анық түрде дәлелдер, куәлар және басқалардың куәлігі арқылы көрсетілу керек. Егерде шатасатын немесе қиын, түсінуге күрделі мәселелері болса, оны анықтап, түсіндіріп, керегінше, қажетінше нақтылап, қайтадан сол тақырыпқа оралмайтындай анықтап алу қажет. Сондықтан арбитраж сотына белсенді болу және сотқа толықтай қатысуы қажет. Соңғысы өте біздің жолымыз болды. Осы АХКО аясында басқа да тәжірибемен салыстырсақ, жылдар немесе айлар емес, қорытындысы тез шығады. Қорытындысы шыққаннан кейін, шешімі шыққаннан кейін, ол шешімді екі тарапта түсіну керек. Екі тарапта неге сондай нәтиже болғанын, ондай нәтижеге арбитраж соты қандай фактыларға, қандай мәліметтерге, қандай жағдаймен, қандай деректерге сүйене отырып шығарған түсіну керек, және ең маңыздысы себебі
сондай шешім қабылдаудың себебі қандай екенін түсіну керек. Егер де тараптар неліктен мен бұл істі ұтып алдым немесе ұтылып қалдым түсінбейтін болса, онда арбитраж соты сол себептерді түсіндіре алмағаны. Сондықтан арнайы бұйрықтар, арнайы ережелер және ары қарай шешім қабылданғаннан кейін осы АХКО сотының ережесі мен процедуралар бойынша тәртібі қарастырылған. Нью-Йорк конвенциясы бойынша да немесе басқа да тараптарға шешімді түсіндіру бойынша. Рахмет. Рахмет, төрайым. Мен енді АХКО-ның сотының комментарийін айтып кететін болсам, қысқаша өз сөзімді аяқтағаннан кейін Томас Крюмельге сөз. Сот жағынан төрайымның сөзін қайталайтын болсам, және бүгінгі қатысып отырған вебинарға қатысушыларға және басқаларға айтайтыным, біз әділдікке және теңдікке қол жеткіземіз. Әділдікте қол жеткізу үшін ең бастысы соттың жұмысы бұрынғы Ұлыбритания сотының басшысы осы істерді қарастырады және өте жоғары тәжірибелі маман болып саналады. Ағылшын заңы бойынша өз ісін жүргізіледі, қажетті тәжірибесі бар. Басқа мамандарды айтатын болсақ, олар өздерінің елдерінде немесе халықаралық деңгейде адвокаттар, заңгерлер болып жұмыс істеген. 38 қазір сот шешім шығарды және күнделікті не болып жатқанын мен жақсы айтып бере аламын. Әр істі және сол істі қарастырушы сотты білемін. Оған қосымша Доман төрайымның айтатына, бұл сот істері ашық түрде ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде біздің интернет парақшамызда қол жетімді. Бірнеше күннен кейін біз қадам-қадам бойынша қажетті процедураларды орнатудамыз. Ұлттық балифтар палатасымен бірлесе отырып Қазақстанның серіктестігі бар. Сондай-ақ біз АХКО сотының мемлекеттік активтерге қатысты қадам-қадам процедурасы бар. Әділет министрлігімен бірлесе жасалған 3 Қазақстанға қарсы шешім қабылданды. Қазақстан Республикасына қарсы оған Әділет министрлігі қатысты. Біздің қадам-қадам бойынша процедурамыз және министрлікпен бірлесе отырып бір шешім бойынша сомасы толықтай Лорд Мэнсонның бірінші шешімі болды. 2 басқа шешімі $1 миллион әрқайсысы, және осы шешімдердің атқарылуы аяқталып жатыр, бәрі уақытылы тәртібімен жасалып жатыр. Ұлттық жүйе бойынша және біз қадам-қадам бойынша жасалған процедура арқылы бақылауды және реттеуді ұйымдастырып отырмыз. Сондай-ақ біз Жакип Асанов жоғары сот төрағасы және оның аппаратымен, халықаралық сотпен бірлесе жұмыс істейміз, бірақ біз тәуелсіз олардан бөлек әрекет етеміз. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, мен тағы да көбірек айтар едім, бірақ
уақыт тығыз болғандықтан біз жалпы ережемізді тағы да айтып кетейін. Біздің Лорд Вульфтың бастамасы Англияда және Уэльста басталған болатын. Және барлық әртүрлі қағидаттардың АХКО қағидатының жұмысын айтылады. Бұл 1,6 пунктісінде жазылған. Біздің сайтта 3 тілде де негізгі мақсаты бұл сотқа әділ түрде, прагматикалық түрде істерді қарастыруды мүмкін ету. Осылайша бәріне тең және әділ түрде, тез түрде ресурстарды дұрыс пайдалану арқылы шешу. 5. Информациялық ақпараттық технологияларды дұрыс пайдалану. Бұл біздің пунктлерімізде, мақсаттарымызда, ережелерімізде жазылған. Әртүрлі кейс менеджменттерді қарастырған кезде арбитраждық орталық осы барлық талаптарды орындау керек. Мен тіркеуші ретінде айтарым, сот және арбитраж орталығының мамандары және жұмыс істейтін қызметкерлері әлемдегі ең жақсы мамандар деп айтатын едім. Өте жақсы команда жиналған. Олардың бәрі Алматы Еженбаев 4 жыл бойы бізбен жұмыс істеп келеді. Және өте жақсы кейс менеджмент бөлімі бар, құпиялықты сақтайтын, сондай-ақ күнделікті жұмыста, күнделікті біздің істерді қарастыруда ең жақсы, шұғыл, тез түрде қарастырылып жатыр. Мүмкіндігінше барлық қызметкерлер халықаралық стандарттарға сай болу үшін қажетті оқудан өтті. Лондон, Сингапур сияқты ең жақсы әлемдегі ең бірінші деген кейс менеджмент тәжірибесін жинап отыр. Біз ары қарайда мамандардың білімін және дағдыларын, біліктілігін жетілдіруде тоқтап қалмаймыз. Ары қарай, өйткені әділдік орнау үшін ақпарат пен білім қажет. Сот арнайы схема бойынша істерді арбитраждан басқа бөлімге ауыстыру бойынша да процедурасы бар. Ол өткен жылы жазда Асанов мырзамен жоғары сотта бірлесе жасалған болатын. Егерде бір коммерциялық немесе азаматтық іс болатын болса, ол жерде қазақстандық тарап болатын болса, және ол қазақстандық тарап, мысалы, бизнесмен және инвестор болатын болса, ол тараптардың басқа сот қарасын дегенде ұлттық сотқа жүгінуге мүмкіндігі бар. Жоғары сотта да қарастыруға болады. Осылайша бұл істер ұлттық сот жүйесінен біздің жүйеге немесе Астана халықаралық қаржы орталығының жүйесіне өте алады. Тағы да қосарым, бұл соншалықты көп біз істерді қарастырылған кезде жиналған тәжірибе және нәтижесі біздің Томас Крумел төрағамыздың арқасында статистиканы жинауға тырысқанмен, бірақ біз санды қумаймыз. Бұл жерде жұмыс істейтін, ол істерді қарастыратын және сол істерді қарастыруға таратылатын адамдар мен мамандар ең жоғары деңгейдегі 6000-нан астам евразиялық
және басқа да контракттарды қарастырдық. Ол жерде арбитраж, медиация және тергеу істі қарастыру, соттың тергеу бар. Крумал мырза, енді сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Барбара, рахмет сізге. Мен өзім неміспін. Неміс бола тұра, бұл бір ережеге бағыну дегенді білдіреді. Ережеге бағыну және фундаменталды түрде бәрін басынан бастап дұрыс жасау. Біз неміс АХШ-қа, Америкаға осы соттағы дауды төзімді шешу дегенді солардан алдық деп ойлаймын. Өйткені төзімді дегеніміз бір жағынан бұл қағидат пен принцип, екінші жағынан бұл нәтиже. Өйткені сотқа бару, сотта дауды қарастыру бұл қиын өмірлік тәжірибе. Сол өмірлік тәжірибеден бейімді түрде және дұрыс сау шығу үшін процесс дұрыс ұйымдастырылу керек. Осы Астана халықаралық қаржы орталығында сол орын алды деп ойлаймын. Бұны даудың шешілуінің жылдамдығынан көруге болады. Өйткені жылдам шешілетін де төзімді деп ойлаймын. Төзімділіктің бір бөлігі. Мысалы, ұзақ мерзімді контракт болатын болса, ковид кезіндегі қиындықтар немесе өңірлік әртүрлі қақтығыспен геосаяси жағдайға қатысты орындалмай қалған міндеттер болсын. Ол жерде әр күннің маңызы бар. Солдықтан жылдамдықтың орны бөлек. Дауды жылдам шешудің және сот шешімін, арбитраж сосымын бірден беру. Бұл Қазақстанда тек қана басынан бастап қана емес, сонымен қатар өте жақсы жағдай жасалды. Сондықтан тиімділігі, жетістігі жақсы деп ойлаймын, және бұл ДНК-сына да еніп, ары қарай халықаралық немесе әлемдік деңгейде дамудың жақсы іргетасы бола алады. Өйткені қиындықтар мен сын тегерулер бұны қажет етеді. Крис, сіз сот ережелерін атап кеттіңіз. Енді мен АХКО ережелерін айтатын болатын болсам, бұл әділ түрде дауды шешу, тәуелсіз және әділ түрде ешқандайда уақытты созбай, уақыттың созылмауынсыз. Бұл да маңызды. АХКО-ның функциясы және жұмысы, мамандары, қызметкерлері практикалық тәжірибесі бар және қажетті ынтасы бар. Сырттан жинаған тәжірибесі, осы ұйымда, осы мекемеде жинаған тәжірибесі бар. Сондықтан арбитраж кезінде қажетті ең дұрыс және әділ шешімді тез шығаруға тырысады. Тағы да бірнеше негізді құралдарды айтатын болсам, АХКО ережесі арбитражға қатысты трибунал, мысалы, трибунал бұл АХКО ережелері бойынша тиімді және жетістікті түрде шұғыл қарастырылады. Трибунал қажетті бағыт пен бағдарды бере алады. Активтердің ары қарай дағдарыс кезінде жоғалмауына қажетті. Егер бір тарап ережелерге немесе бұйрықтарға мән бермесе, оны орындай алмаса, біз өзіміздің ережемізде ең басынан бастап видеоконференцияны қостық. Видеоконференция бұл арбитраждық институттарда көптеген жылдар бойы қол жеткізе алмай жатқан
мәселе дүние, ал біз оны тез арада өзіміздің жұмысымызға кіргіздік. Бар айтып кеткенде қашықтықтан байланысу, сондай қажетті жүйе бойынша тездету де бар. Сондай мүмкіндіктердің бірі, егерде арыз келген арыздың бірнеше бөліктен тұратын болса, оны бөліп қарастыру бар. Егерде арыздың бір бөлігі тез шешімді, шұғыл шешімді қабылдауды қажет етсе, бөліп қарастыру мүмкіндігі бар. Басқа мәселелерден осылайша тараптардың, компаниялардың жұмысын тоқтатпау және әртүрлі құралдарды, арбитраж, сот, трибунал сияқты әртүрлі құралдарды алмастырып кезегімен дағдарыс немесе сын тегеурін немесе өте маңызды тақырып болған кезде қолдану мүмкіндігі бар. Осылайша уақытты созбай және бір тоқтамға келу үшін, бұл үшін медиация да бар. Медиация тараптардың ары қарай жұмысын тоқтатпауына немесе ары қарай қажетті іс-әрекетін түсінуге көмектеседі. Осының бәрі АХКО ережелерінде жазылған және бізге осындай мүмкіндіктерді ұсынып отыр. АХКО кез келген дауды шешуде қазірдің өзінде және алдағы уақытта да төзімділікті көрсететін болады. Рахмет. Рахмет, Томас. Өте қысқа түрде екі ой қосқым келеді сұрақ пен жауапқа өткенге дейін. Біздің аудиториядан біріншіден жылдамдық бойынша бұл критикалық ең маңызды фактор дедік. Арбитражлық орталықтарда 2021 жылы осы уақытта, мысалы, инвесторлардың Қазақстанға келу үшін және инвесторлар келген кезде өздерінің бір күтетін нәтижесі болады. Сол нәтижесі тез орындалу үшін жылдамдық осы бойынша мемлекеттік активтердің және жеке активтердің бөліп қарастырылуы бойынша және бойынша сот шешімін, арбитраж шешімін қарастыру бойынша бірлескен өте жақсы нәтиже бар. Әсіресе егерде қазір басқа соттармен салыстыратын болсам және арбитраж орталықтарымен салыстыратын болсам, әлемдегі біз кез келген сәтте өзіміздің әріптестерімізге хабарласамыз, халықаралық соттарда, шетел соттарында және басқа тіркеушілермен ақпарат алмаса аламыз. Осылайша біздің осы өңірде бірегей тәжірибеміз және бірегей мүмкіндігіміз бар. Басқа әлемнің кез келген жерінде орналасқан сотпен ақпарат алмасу, ақпарат сұрату сияқты. Томас, сізге тағы бір комментарий. Кейбір контракттар француз заңы бойынша жасалып келеді, қарастырылып келеді. Соған қатысты сұрақы. Халықаралық арбитражлық орталықта қарастырылған. Бұны бөлек түсіну керек. Қолданылатын заң, арбитражда қолданылатын заң, бұл тараптардың таңдаған, басынан таңдап қойған. Егерде олардың келісім шартында арбитраж Франция заңы бойынша, француз заңы бойынша қарастырылатын болса, онда ол арбитраж сотын сол процедурамен, сол заңмен таныс, немесе сол заңмен таныс және сол француз заңы бойынша өткізілетін сарапшыларды тарту арқылы жүргізіледі. Қолданыстағы заң бұл контрактта көрсетілі мүмкін немесе тараптардың келісімі бойынша. Мен алда айтып кеткен бейімделгіш және өзгеріске бейімдік дегенімде дәл осы. Томас,
Сіз қосасыз ба? Иә. Жүйесі, АХКО жүйесі бойынша кез келген қолданыстағы заң бойынша қарастыруға болады істерді. Бұл жердегі бір қызығы, егерде тараптар ондай заңды таңдамаған болса, және трибунал ол кезде сол заңды көрсетіп беру керек. Оған қосымша ешқандай шектеу жоқ, тек қана трибунал оған бағдар беріп отырады. Рахмет, көп рахмет. Менің түсінгенімше уақыт қазір аяқталды. Төрайым ханым және Крумел мырза, сіздерге сондай-ақ Астана Файнанс күндерінің қатысушыларына, біздің тыңдармандарымызға рахмет айтамыз. Осы жерде тағы да кездесеміз деген үміттемін. Қазір 49 минут, 50 минутымыз 49, сондықтан комментарийлар мен сұрақтар болса, біз осында бүгінде ертеңде бармыз, сондықтан сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз. Осы Қазақстанда мен аптаның соңына дейін боламын, сондықтан бүгін кешке басқа да уақытта сұрақтарыңызды жолдасаңыздар, жауап беруге қуаныштымын. Рахмет.
know it's going to take many forms of energy to meet the world's needs while creating a cleaner future for all. At Chevron, we're lowering the carbon emissions intensity of our operations, investing in lower carbon technologies, and exploring renewable fuels of the future. We work hard to care for the homes we love, but it's only human to protect the one we share. Мы начинали с фондового рынка и стали инвестиционной компанией мирового уровня. Но мы хотели большего. Сегодня мы лидируем в онлайн-автостраховании и задали новые стандарты страхования жизни. Мы первыми в СНГ запустили цифровую ипотеку и внедрили самый быстрый способ купить смартфон в рассрочку. Мы предлагаем онлайн-платежи для бизнеса. Настало время обновиться. Мы такие же надежные, но более гибкие, динамичные и инновационные. Один бренд, 1000 возможностей. Добро пожаловать в единую экосистему Freedom. Hello, I'm Andrew Gamble. I'm the chairman of the global board of Grata International, which is the Swiss Verein which exercises overall control and direction for the Grata International network. There are a number of aspects of the work that I do for Grata. One is I speak to international law firms who are significant clients of the firm. I certainly enjoy doing that and explaining to them about the value of Grata. I discuss the strategic direction of the firm with the senior partners, and I also work proactively with the Integration Centre and the International Cooperation Department, who are performing an excellent function on behalf of the firm. And last but not least, I speak to potential new firms. That's a very interesting question. I think it's really to do with our focus. We're very much focused on a particular regional area. And international law firms have retreated from that space, whereas we are within this very large geographical area extending from Eastern Europe through to China. And we provide, as a result, very significant services in those markets. Well, we've clearly been through some very difficult times since Grata was set up nearly 30 years ago. Most recently, of course, we've had the pandemic and there are other difficulties in the region. I think that the success, or the indication of the success of Grata, is that not only are we surviving in this market, but we're getting stronger and expanding. The Verein structure, which is a particular legal construct established under Swiss law, enables us to provide international coordination and direction, but at the same time it leaves all the local officers to pursue their own business activities in a manner which is most amenable to success within each of their own local markets.
Бұл не екен? Ойын емес, мынау. Бәлкім сіз визаны жай ғана банк карталар деп ойлайтын боларсыз. Егер мен сіздің әр жерде көріп жүрген атауыңыз жай ғана атаудан әлде қайда зор нәрсе екенін айтсам, не дер едіңіз? Виза дегеніміз желі. Ол адамдарға ақшаны ана жерден мына жерге аударуға көмектеседі. Және де мына жігітке тіпті таудың басына шығып алса да онлайн жұмыс істеп джинсаны сатуға көмектеседі. Бұл кадр сыртында қалатын, бірақ бәрін бір-бірімен байланыстыра алатын ғажайып. Ол таңғы кофе ішкенде әлемге жаңа көзбен қарауға мүмкіндік беріп, бизнесті бизнес ететін нәрселерге көзқарас өзгерте алады. Виза бәрін біріктіре алатын желі. Сізге қажет жерде, сіздің арманыңыздағы жерде, сізге лайық жерде. Бұл желі арманды іске асырудың кілті. Өйткені виза күн сайын бүкіл әлем бойынша есік ашады. Коммерция бәрімізді біріктірсін деген оймен. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Аян Иренов. Я председатель правления Внешней торговой палаты Казахстана. Мы продолжаем сегодняшний день, посвященный Дню СМДА. Сегодня мы на площадке МФЦА празднуем 30-летие. Первая часть у нас прошло заседание делового совета. Сейчас мы продолжаем в формате бизнес-форума. Я хочу обратить внимание всех участников и спикеров сегодняшней панели о том, что у нас очень строгие ограничения по времени, поэтому, пожалуйста, прошу придерживаться регламента. Я хочу поприветствовать сегодняшних панелистов, и первый спикер у нас это генеральный директор Теххаб Международного финансового центра Астана, господин Павел Коктышев. Приветствую всех на мероприятии. Хотелось бы рассказать в первую очередь о площадке TechHub и МФЦА в целом для развития технологического предпринимательства и цифровизации. Наша сегодняшняя панель посвящена очень популярной нынче теме цифровизация и какие сегодня возможности созданы в Казахстане не только для сугубо наших внутренних страновых задач, но и для большого региона, коим представлена организация СМДА. И у нас сегодня прекрасная возможность вам рассказать об этих возможностях. TechHub — это дочерняя структура администрации МФЦА и занимается в первую очередь созданием и развитием технологической экосистемы на базе большой экосистемы МФЦА. МФЦА — это Международный финансовый центр, созданный в 2018 году и представлен органами и организациями. Органы — это суд, это регулятор в лице АФСа, это администрация МФЦА. Ну и мы, организации, занимаемся, скажем так, бизнес-девелопментом, чтобы на нашей молодой площадке, которая представлена не только уникальными налоговыми льготами, но и в первую очередь юрисдикцией, основанной на прецедентах и нормах права английского права, мы действительно, если прослеживаем заинтересованность глобальных компаний в такой современной площадке, в современной юрисдикции, и особняком там стоят компании цифровые, там стоят IT-компании. И мы были трансформированы в 2021 году, в прошлом году, из финтех-хаба в тех-хаб для того, чтобы, с одной стороны, ознаменовать, что экосистема МФЦА растет, и у нас не только финтех
профиля компании пришли, зарегистрировались к нам, стали активно вести здесь свою работу, но и компании широкого профиля. Ну, одна из таких компаний, например, компания Cerebro, это уникальная казахстанская компания в сфере искусственного интеллекта, которая занимается ранним выявлением инсультов, да, то есть за счет своих уникальных алгоритмов, и сегодня работает не только в Казахстане, но и за рубежом. И это одна из первых компаний, кто привлекла финансирование здесь, на площадке МФЦА, структурировала свою сделку с инвесторами, и мы рады, что вот далее за мной будет выступать Арслан Кудер, он вместе с командой сопровождали эту сделку, и мы уже видим, что не только IT, да, наш фокус, а наша перспектива — это и агро, и майнинг направление, ну, классический майнинг, не криптоиндустрия, и криптоиндустрия в том числе. То есть все эти новые тенденции сегодня связаны, да, вот этой цепочкой и красной ниткой темой цифровизации. Мы сами по себе, как Tech Hub, имеем собственную внутреннюю такую экосистему, которая сопровождает и помогает технологическим компаниям расти. Это центр компетенции. Мы ведем большое количество публичной аналитики о развитии нашего рынка. Если вы зайдете на наш сайт, выложены на 3 языках ключевые отчеты по развитию рынка электронной коммерции, венчурного рынка, необанкинга, финтека, направления connectivity, data policy. То есть все эти вещи по принципу открытости мы делаем доступным участникам рынка на разных доступных языках, чтобы все понимали, что из себя представляет рынок Казахстана и региона. На нашей базе создан Центр 4-й промышленной революции. Это уникальная площадка совместно с Всемирным экономическим форумом, созданная по инициативе правительства. От правительства выступает МЦРИАП. Ну и создана это на площадке МФЦА. 14 центров по миру, которые занимаются развитием и продвижением трендов 4-й промышленной революции, продвижением международных стандартов, международного опыта. И в Казахстане это, наряду с Азербайджаном, это единственные центры в нашем вот таком большом евразийском регионе. Поэтому для нас особая честь, что Всемирный экономический форум выбрал нас, МФЦА, для того, чтобы основать такую площадку. Мы активно понимаем, что помимо полиси направлений и то, чтобы государства правильно адаптировались под развитие технологий, очень важно, чтобы и бизнес получал современные знания и подготовку. И у нас есть Центр корпоративных инноваций. Мы очень активно продвигаем принцип открытых инноваций среди крупного бизнеса, чтобы он интегрировал в себя решения малого бизнеса, стартапов, технологических стартапов и был, скажем так, тем голиафом, на плечах которого могут расти новые бизнесы. Венчур, направление и поддержка венчурного капитала, чуть больше о нем, наверное, расскажет Арслан, мой коллега. Но самое главное, мы понимаем, что в Казахстане сформировалась экосистема бизнес-ангелов, венчурных фондов. И это частные деньги, это частные капиталы, это уже сформированные капиталы, которые вкладываются в развитие перспективных казахстанских компаний. И мы понимаем, что здесь мы уже говорим об индустрии. И если 10 лет, когда я только начинал заниматься темой стартапов, это было голым энтузиазмом, да, то есть мы радовались одной сделке там, в полгода, то сегодня эти инвестиции в стартапы происходят чуть ли не еженедельно, и это уже хорошая динамика в том числе, потому что узбекские компании, кыргызские компании приходят к нам для того, чтобы осуществлять эти сделки здесь, на площадке МФЦА. Мы поддерживаем точечно технологические компании для того, чтобы, во-первых, правильно понять ту экосистему, которая выстроилась здесь, в Казахстане, на площадке МФЦА. Да, пока у нас есть возможности, ресурсы персонально подходить к каждой компании, поэтому пользуйтесь, пока компаний не стало слишком много. Сегодня 1500 компаний зарегистрировано в МФЦА, практически 1500, вот, дальше больше, да, поэтому пока у нас есть возможность такого персонального отношения. Ну и мы занимаемся экосистемными проектами, там, где нужно
скажем так, сопровождения. Да? Мы знаем, как сложно иногда делать проекты в госсекторе, где даже будучи взаимодействуя с одним министерством и внутри одного министерства с двумя комитетами, очень сложно найти взаимопонимание. Да? А что уж говорить, когда проект так или иначе задействует два министерства, да, то есть и не всегда это просто какая-то безалаберность или безответственность, иногда это просто отсутствие вот этого коммуникационного навыка как на стороне частного партнера, так и на стороне государственного партнера. Мы в данном случае профессиональные переводчики с госязыка на частный рынок, из частного на госязык, поэтому мы тоже здесь видим большой для себя потенциал. Ну, некоторые результаты вы можете видеть на этом слайде. Мы действительно хотим в цифровом значении показать, что объемы сделок растут. Да, это не единственные сделки, которые происходят здесь, в Казахстане, но это значимые сделки, которые показывают динамику развития цифровой среды. И если несколько лет назад государство и крупный бизнес был основным участником цифровизации в стране, то сегодня средний бизнес, бизнес-ангелы, стартапы – это все часть большой, скажем так, экосистемы развития цифровых проектов в Казахстане. Ну и, может быть, буквально пару слов в конце. Мы, видя ту значимую трансформацию, которая проходит у нас в стране и в обществе, понимаем, что технологии, они не сами по себе необходимы. Да? То есть, ну, почему так много стран охотятся за создателями крупных технологических компаний, привлекают к себе международные стартапы? Да все потому, что сегодня технологии способны решить крупные социальные задачи. Ничто иное. На последнем форуме, посвященном изменению климата в Глазго, Билл Гейтс сделал такое очень важное заявление, что с той динамикой, с которой мы сталкиваемся с глобальными социальными и экологическими проблемами, ничто иное, ну вот, последовательные технологии не могут решить. Только взрывные технологии, только подрывные инновации способны изменить большие негативные тренды в мире. И мы в данном случае рады содействовать технологическому бизнесу, быть в Казахстане, развиваться здесь, в регионе и отсюда помогать нашему обществу. Спасибо. Спасибо большое. Павел, очень интересная на самом деле презентация. Я думаю, многие, кто вовлечен в этот сектор, уже знают, знакомы с вашей платформой. Те, кто нет, я просто рекомендую спешить и присоединиться к такой команде увлекательных профессионалов. Вот сейчас вы упомянули в своем выступлении, что у нас присутствует генеральный директор компании Venture Rocket Eurasia, господин Аслан Кудьяров, у которого есть конкретные примеры успешной работы на этой платформе. Пожалуйста. Да. Добрый день всем. Только что Павел представил проект наш вкратце. Тем, что занимается венчурное развитие в рамках Тех-хаба, я бы хотел немного остановиться на конкретных вещах, которые мы делаем. Изначально МФЦ создавался как международный финансовый центр. И все глобальные большие компании, финансовые компании смотрели на нее как на юрисдикцию, которую можно использовать для структурирования сделок, больших сделок, и где правила игры понятны всем. Но мы решили эту же юрисдикцию показать стартапам. Соответственно, появился большой интерес, то есть те же самые инструменты, которые используют большие компании, могут использовать и стартапы. Есть частное размещение акций, есть синдицирование сделок. Мы сопровождали эти сделки, как сказал Павел, вручную, но на этом не стали останавливаться. И пришла идея создать некую платформу, то есть оцифровать весь процесс венчурного инвестирования в одной платформе. Мы видим, что в Казахстане активно развивается венчурная экосистема, ну и в целом стартап-экосистема. Появились акселерационные программы когда-то, которые уже выдали на рынок немало проектов интересных. Появились венчурные фонды. Последние 3 года количество увеличивается и, соответственно, увеличится количество венчурных сделок.
То есть появляется экосистема, зарождается экосистема, и в экосистеме очень много игроков. Но мы хотели оцифровать это и сделать некую umbrella, зонтик, и собрать их в одном месте. Поэтому мы пришла идея создать некую платформу, где бы все игроки экосистемы взаимодействовали бы на одной площадке. Так, если я переключу. Ну, про Venture Rocket я чуть-чуть попозже расскажу, зачем мы это делаем, потому что есть много проблем. То есть проблем в поиске стартапов, в поиске верификации идей, особенно для внешних инвесторов. Как только начали появляться первые сделки в Казахстане, первые стартапы начали выходить за границу, появился интерес у иностранных венчурных фондов. Но вот именно найти эти стартапы или понять, где они находятся, было сложно. Поэтому каждый из этих венчурных фондов выходил отдельно на какие-то местных экосистемных игроков. И мы решили, что эта платформа поможет быстрее найти венчурные фонды для структурирования, для поиска финансирования. Основная боль у венчурных инвесторов или там, корпоратов – это найти правильный стартап. Поэтому у нас работает в двух направлениях. То есть, с одной стороны, для стартапа это найти нужного инвестора, где очень важно, то есть, когда ты привлекаешь финансирование, чтобы эти деньги были правильные. Поэтому именно вот KYC наших инвесторов, которые проходят через нашу платформу, и также верификация самой идеи стартапа, то есть происходит в двух направлениях. Поэтому мы пытаемся через платформу решить боли как стартапов, так и венчурных фондов. Сейчас подключаем корпораты, потому что мы видим заинтересованность корпоратов, инновационных проектов, но у них нет определенной программы там, у себя в корпорациях, как бы они могли бы искать, скаутить и понимать, что этот стартап там, стоит там, внимания. Поэтому такие проблемы мы пытаемся решить через платформу. Основная идея платформы – это deal matching, то есть найти инвестора, найти стартап, соединить их, верифицировать идею, верифицировать венчурный фонд. Но наша миссия – это помочь стартапам поднимать быстрее деньги и правильные деньги. Это раз. А второе – это популяризовать ангельские инвестиции. Так как наша экосистема все еще находится на стадии, на начальном этапе, но все больше набирает обороты, и мы понимаем, что многие фонды все равно наблюдают за стартапами, когда они уже показывают какую-то трекшн или как результаты, и потом начинают заходить. Очень важно именно деньги ангел-инвесторов, то есть вовлечение большого бизнесменов, там, частных инвесторов в развитии всей экосистемы. Поэтому мы хотим начинающим ангел-инвесторам дать возможность коинвестировать с опытными венчурными фондами или ангел-инвесторами. Это одно из сейчас то, что мы тестируем наибольше. То есть мы берем аллокацию каких-то больших фондов или там находим стартап, который уже привлек частично деньги, и потом не хватает ему там 50% до завершения раунда. Поэтому мы вот таких, предлагая возможность коинвестировать, мы хотим популяризовать ангельские инвестиции. В целом, как мы оцифровываем, почему мы оцифровываем этот процесс? Потому что все в мире оцифровывается сейчас. То есть раньше люди бежали к брокерам, сейчас брокеры у вас на телефонах. Поэтому одним из последних, наверное, оцифруется когда-нибудь вся венчурная экосистема, потому что эта индустрия, она очень полагается на нетворкинге, на знание людей в этой индустрии. Поэтому, чтобы найти хороший стартап, ты должен знать кого-то. Чтобы там поучаствовать в инвестициях, ты должен знать там венчурный фонд, который позовет тебя. Поэтому мы через цифровизацию многих процессов пытаемся демократизировать и создать, то есть дать возможность начинающим ангел-инвесторам инвестировать. Компанию создали мы в рамках Техаба. У нас появился партнер, Titan Technologies, израильская компания. Это было создание как совместного предприятия. Со временем, то есть один из следующих целей – это интегрироваться в глобальную экосистему. Наши партнеры создают такие же платформы в других юрисдикциях. И в один момент мы будем интегрироваться в глобальную экосистему, чтобы было проще видеть стартапы, было проще видеть инвесторов и быстрее находить инвестиции. Ну, это наши партнеры, то есть мы также будем искать новых партнеров. В основном мы еще взаимодействуем с локальными и международными венчурными фондами, также разными family офисами, которые
клиенты которых готовы раскрыть для себя, что такое ангельские инвестиции, что такое вообще в целом инвестиции в стартапы. Так. Ну, вкратце о нашем прогрессе. Так, на текущий момент мы подняли $1 миллион на платформе. Запустились мы в конце прошлого года, то есть когда уже получили все лицензии. Около 100 разных проектов, 70 из них мы проверили. Есть локальные, как локальные экосистемные игроки, так и международные экосистемы на нашей платформе. Так, ну, это то, что мы хотим сделать в будущем, да, то есть получить дополнительные лицензии в рамках МФЦ, которые дадут нам более гибкие возможности выстраивать какие-то венчурные сделки, создавать новые инструменты по инвестициям. Ну, в целом, про Venture Rocket Eurasia, как мы оцифровываем венчурную экосистему, как мы оцифровываем взаимодействие ангелов и стартапов. Спасибо. Спасибо большое вам за очень интересную презентацию. Я думаю, 10 минут мало для того, чтобы полноценно осветить такую важную тематику. На самом деле, я думаю, это очень многих и заинтересует. У нас есть и онлайн-трансляции, и люди, которые сидят, например, не в Астане, не в этом зале, они тоже могут обратиться к вам, да, в дальнейшем для совместной работы. У нас следующий спикер, господин Закир Бенатли, уполномоченный представитель Национальной палаты предпринимателей Азербайджана. Пожалуйста, просим вас. Приветствую всех гостей, присутствующих на этом совещании. От имени Азербайджанской Республики Азербайджан тоже внес свой вклад в цифровизацию стран СВМ-да. Данный вклад заключается в цифровизации транспортных коридоров, которые соединяют страны азиатского континента, 29 азиатских стран с европейскими странами. Несколько слов я хотел бы сказать о рабочей группе, которые разработали этот проект, эту концепцию. Рабочая группа начала свою работу с 2019 года в рамках экспертной сети Евро 5 Digital по электронной торговле совместно со странами Восточного партнерства. Для формирования сообщества были приглашены специалисты профильных министерств, научных учреждений и бизнес-кругов. В частности, в разработке этого проекта принимала участие Академия наук Азербайджанской Республики и Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. А также очень существенный вклад внес частная компания SINM. Это компания, которая разрабатывает программное обеспечение различные. Мы сами знаем, что все транспортные коридоры существуют только при обеспечении их мер безопасности. Начну свое выступление с краткого анализа. С краткого анализа признанных экспертным сообществом мер безопасности транспортных коридоров. Согласно классификации, различает: первое – это меры процессной безопасности. Это в данной сфере основными мерами считается это зарегистрированный доступ к видам транспорта и объектам, и обеспечение безопасности операций по всей транспортной цепочке. И потом следующее – это меры физической безопасности. Они тоже играют существенную роль. Это меры физической безопасности, это использование средств безопасности в транспортных терминалах, применение специализированного оборудования для обеспечения безопасности, это сканеры, видеонаблюдения и другие виды. Дальше идет идентификация для доступа к транспортной инфраструктуре.
Следующая система мер безопасности – это меры безопасности сотрудников, которые в основном связаны с операциями бизнес-процессов, подлежащих контролю, а также проверке биометрических данных. Меры безопасности информационных систем связаны с защитой целостности информации, уровнем доступа к информации и безопасными транзакциями данных. Эффективность транспортных коридоров и информационной системы. Да. Ага. Мы видим, что большинство мер безопасности в определенной степени основано на эффективном управлении, обработке и интеграции данных. В связи с этим экспертные сообщества разных стран активно разрабатывают информационные системы для транспортных коридоров в течение 5-7 лет. В частности, это форум цифрового транспорта и логистики стран Европейского Союза. Они разработали в 2015-2019 годах подходы к созданию информационных систем для европейской сети транспортных коридоров. Это ТНТ, трансевропейская транспортная сеть. И в то же время экспертное сообщество стран Восточного партнерства разработало концепцию цифровых транспортных коридоров. Это ЦТК. Евразийская экономическая комиссия реализовала в 2018-2019 годах проект НЮКР по развитию экосистемы цифровых транспортных коридоров в странах Евразийского экономического сообщества. Это научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы. Цифровизация транспортных коридоров. Согласно разработанной нами концепции, цифровой транспортный коридор является федеративной сетью платформ, которые интегрируют информационные ресурсы участников международного транспортного коридора для создания конвейера данных с целью цифровизации бизнес-процессов в мультимодальных грузоперевозках и предоставления различных цифровых услуг для бизнеса и государств. Концепция ЦТК это основано на функциональной совместимости и бесшовной связанности национальных систем. Национальных систем электронной логистики, построенной на базовой интеграционной платформе, способной обслуживать мультимодальные перевозки грузов морским, железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом в странах-участницах. При разработке национальных и региональных платформ и систем электронной логистики были использованы лучшие международные практики и рекомендации, проанализированные в отчете СКАТ ООН. Использование информационных систем логистики для повышения эффективности и результативности. На этом слайде показана рекомендуемая архитектура национальных систем электронной логистики. НЕЛС, это интеграционная платформа НЕЛС, рассматривается как строительный блок цифровой инфраструктуры стран-участник цифрового коридора, который может быть использован для эффективной цифровизации процессов грузоперевозок международных транспортных коридоров. Интеграционная платформа НЕЛС с модулем логистического блокчейна. В результате исследований и разработок, проведенных нашей рабочей группой, в 2019-2021 годах было разработано типовые решения для национальных цифровых платформ НЕЛС, основанные на современных технологиях, включая блокчейн. Функциональная схема такой платформы представлена на слайде. В 2020-2021 годах по инициативе Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана было предложено использовать вышеуказанные принципы решения для цифровизации региональных транспортных коридоров, проходящих через территории нашей страны.
С учетом последних тенденций в трансконтинентальных транзитных грузопотоках из Китая в Европу соответствующий подход и решения были разработаны экспертами группы для цифровизации транскаспийского транспортного коридора. В этом году в связи с растущим рыночным спросом наша рабочая группа приступила к разработке решения по цифровизации различных ветвей международного транспортного коридора «Север-Юг». Транспортный коридор «Север-Юг», наверное, вы знаете, это проходит с Европы, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Иран и дальше в азиатскую страну. Соответствующая функциональная схема на данном слайде, показывающая информационные потоки и взаимосвязь национальных платформ, вовлеченных в этот проект стран. Здесь в транспортном коридоре Север-Юг, это транскаспийский коридор, транспортный коридор. Здесь у нас с азербайджанской стороны еще одна ветвь запущена, разработана. Эта ветвь называется Зенгерзурский коридор. В связи с последними геополитическими изменениями в Южном Кавказе Зенгезур это один из, отчасти это Карабахского экономического региона Азербайджанской республики. Оттуда опять одна ветвь транспортного коридора будет проходить через Иран, в Турцию и дальше в Европу. И наряду с тем коридором транскаспийским, который будет проходить Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция и дальше в Европу. Да, спасибо вам большое. Я думаю, что Казахстан и Азербайджан в развитии этих транспортных коридоров будут играть ключевую роль в перевозке грузов из Азии в Европу. Спасибо вам большое. На самом деле очень интересная презентация. Цифровизация в логистике дает колоссальные вообще результаты для бизнеса. Хочется пожелать вам всяческих успехов. Спасибо большое, что приняли участие. Слово предоставляется господину Осаму Маки, директор управления международного сотрудничества Иорданской корпорации развития предпринимательства. Good afternoon. It's my pleasure to be here today with you. Thank you for the opportunity to present to you today a model of support that Jordan, the government of Jordan has adopted for in the context of enabling micro, small and medium enterprises in the country to transform parts of their operations into digital. So the government of Jordan was one of the earliest in the region to understand the importance of the digital economy, and as early as in 2008 started drafting a strategy that was further expanded and broken down into actions in the following years. Last year, in 2021, we have completed a comprehensive e-readiness for the overall ecosystem of digital commerce in Jordan. Now, while we understand that the e-commerce uses the alternative marketplace for businesses that are rapidly replacing traditional ones, and that it makes a justified goal in itself to be set for governments to promote transformation to it among the SMEs, but it generally takes more elements than only upgrading the SMEs' capacities to the e-commerce. And therefore, Jordan has completed this assessment that covered the components that are shown on the screen. One of them is the one that is our concern in this presentation, which is the SMEs support.
So this is a holistic view of the support that we are building through JETCO. JETCO is the organization that is responsible for promoting the SMEs in the country. In this model, we are concerned with the role of the support to build the SMEs, digital capacities. This is only one of the programs that JETCO runs and implements. So starting from the assessment projects like the e-readiness that I just mentioned, we developed an SME support strategy for the years 2022 and up until 2025, where digital transformation and smart enterprises are two of the main, the 6 main pillars of this strategy. Now, building on the strategy, we draw an action plan and we started designing programs that are specific to multi-levels of support in the context of digital transformation. And we continuously introduce the program to the public. The public is the micro, small, medium enterprises. We build their capacities in the domain, and then we measure the impact. So the 2 main areas of intervention that we have are developing the capacities in the e-commerce and digital marketing techniques, and then developing the transformational capacity in the Industry 4.0 components, which includes smart enterprises in general. Now, the structure is built on the idea that we need to have a pool of advisors that are ready to serve the SMEs. So rather than giving the support every time to the SMEs to contract with service providers that give them the coaching and the training, we are qualifying a pool of advisors in parallel to the qualification of the SMEs themselves. So this formed the first 2 parts of the structure, and then we have the direct support to the SMEs themselves. It is very simple. It's non-refundable grants given along with training and coaching. So we give small amounts of money that is non-refundable to the company against an action plan that they propose. And then we evaluate the proposals. We sign the agreements with them, and then we assign officers to monitor the implementation of their projects. And we have done this twice before. The results are maybe modest, the numbers are small, but we just wanted to prove that with given a small amount of money that are targeting specific transformational action, we get results like those that are displayed in the screen. Such an action will be continuously implemented by JETCO, which has in the past 10 years served around 10,000 SMEs, made their products and services reach over 100 countries in the world, and invested around 200 million Jordanian dinar, which is equivalent to $250 million US. So this is JETCO at a glance, and this is the support model in a nutshell. We are always, of course, ready to cooperate with all the agencies of the member states of the SICA in order to exchange more information in the context and more experiences. Thank you for listening. Thank you very much for your very interesting presentation. Please. We represent Chamber of International Commerce, and I think those entrepreneurs who are willing to do business in Kazakhstan, for instance, we will be more than happy to help them. Я бы хотел предоставить следующее слово нашему спикеру, господин Дидар Ахмедин, представитель компании TASTECH International по Центральной Азии и Восточной Европе. Assalamu alaikum and good afternoon to all representatives for member states and observer states of CISA. My name is Didar Ahmedian and I'm representative for Central Asian and Eastern Europe market for TASTECH International. At the same time, I'm the member of CAS Alpine Club.
Today I would like to present to you our platform, our digital tourism platform. Actually, we are currently living in the age of digitalization, whereas a lot of IT companies, a lot of IT new players actually show to us and turn our view on the way how tourism can be developed. And today we would like to show you and demonstrate to you our vision of the way how tourism can be developed in the case of CISA in the Central Asian republics within a Silk Road. According to IATA, around 8.2 billion of air travelers is expected to reach by 2037, whereas a big organization like UNWTO, Organization of Turkic States, as well as the Asian Development Bank, has revealed their interest in Silk Road, whereas the numbers of tourism who is expected to reach almost 8.2 billion won't be also exception for the Silk Road area. However, unfortunately, but it's also quite crucial to say that with the growth number of air travelers coming in, the chance of getting new disease is higher. So consequently, it's very crucial and important to focus on seamless and touchless tourism development. Analyzing the market of the Central Asia overall as the countries, we noticed it and managed to come out with one diagram, which is actually shown over here, in which we would like to present to you some kind of analysis which we have made for the Central Asian republics, in which we see a similar patterns, and then we will be able to demonstrate to you the current situation in tourism as it is. So firstly, I would like to highlight and mention that each of the country, they have their own Silk Road and heritage sites. All of them has partially readiness of the tourism digital infrastructure. Moreover, the government always supporting those infrastructure and those sites. However, mostly there is a lack of marketplaces within that particular region which will be able to actually sell and assist those particular companies to be actually sell their market, sell their platforms, sell their tour products oversight going to the world. Further, they have even the leakages of up to 30% of the taxes. So the government actually losing these particular taxes that they will be able to reinvest. Further, they don't have a full capacity on the terms of the data, which they will be able to actually evaluate the current status. Consequently, by having all of that and having the current tourism as it is, we managed to come out and prepare in our company, Tastec International, the platform called ITDP. ITDP is Integrated Tourism Digital Platform, which actually will be able to start now effectively promote the Silk Road and UNESCO World Heritage sites as a tour product, not just a site where you just can simply visit, but as a tour products, which actually will be also providing with the readiness of the tourism digital infrastructure. Further, by having our platform as a marketplace, as a national marketplace with a booking agent, all companies, big, medium, and small, will be able to start now selling their tour products, their advantages, their sites. So consequently, we will be able to build a data for the government, which then they will be able to analyze and see where exactly they can be invest, where particularly the tourism industry is waiting. Further, understanding that the numbers of air travel is going to come and bring in more, we understand that infrastructure in airport also need to be developed, and therefore we're providing the e-gates to all the airports in those countries to make sure that they will be able to cater the seamless and touchless tourism. Further, by having our platform and our national level marketplace, we will be able almost to eliminate but also minimize the tourism leakages in that particular market. So further, consequently, combining all these diagrams together, we will be able to show and present 4 immediate national benefits. Starting first, we will be actually complementing the current conventional method of marketing by creating a new and giving the digital marketing by promoting all the tourism in that particular region. Further, by having our platform,
we will be able to provide all the data to the government and to particular stakeholders for them to actually understand, visualize the current status of the tourism and specifically start to invest in that particular market, and then consequently will bring a new jobs to that country. Further, we have a system called, and a model actually, the part of ITDP called pre-clearance, in which they will be able to actually concentrate, and firstly they will actually stop and those unwanted travelers, which is usually around 5% from all the pack. Meanwhile, we will help the government to start concentrating on 95% of wanted travelers. So consequently, we will be able to bring the high quality tourists to each of the country. Further, combining all of it together, we will actually eliminate the tourism revenue leakages. Further, and the most important to the government, this system is just not a platform. It will become as an ecosystem in which different ministries within the government will be able to be integrated and connected. What is also quite important that we will provide to them as a digital marketing, we will provide them digital services like marketplace, e-commerce, and different other kind of platforms for each particular country. Further, considering that it's very crucial for all tourists, we will provide them a free insurance to all air travelers who are going to come over. So for the government, the system going to be looking just like this, where actually all the information will be provided with the big data, and further, all the information that they needed, like country reviews, if, for example, they would like to see the total destination travelers and they would like to see the top direction, everything going to be provided to the government, and they will be able to analyze the tourism as it is now. Further, for the client, actually, for the air travelers, the system going to look so easily and so friendly use, in which they will be actually able to do the booking for their flights, they do the booking for their hotels, car, attraction, and so over. So all of it actually will be able in giving to the tourists, to all air travelers. Considering the situation currently in Kazakhstan, we start already working with one organization called Kaz Alpine Club, in which there is already a lot of stakeholders, tourism stakeholders who has been currently involved in, and they're actually waiting for a lot of all right. So sorry for that. So they're actually waiting for the lot of data to be able to analyze the current market and to be able to see and actually get an investment in those kind of projects like Almaty Superski project, Passenger Transport Hub project, and many others. And all of them actually currently is waiting with each region to develop their own tour products. And for that, this is actually the way how we see, and this is our vision of how tourism can be developed now with digital tools and the digital technologies currently available in the market. Thank you so much. На самом деле очень интересная презентация, и Дидар, вам спасибо большое, что нашли время приехать ее показать нам. У нас завершающий спикер этой панельной сессии господин Жанайдар Кумикбаев, директор компании Game Dev. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я представляю сервис Агромаркет. Что это такое? Это онлайн-сервис для поиска клиентов и поставщиков с целью покупки и продажи фермерских продуктов по всему миру. Нами был создан удобный инструмент для производителей и предпринимателей для покупки и продажи товаров в обход посредников по выгодным ценам. Сейчас. Технологии, которые были задействованы, являются самыми современными, передовыми. Команда, которая работала над данным продуктом, имеет опыт работы в сфере IT более 10 лет. Чем Агромаркет выделяется для своих пользователей? Это прежде всего тем, что предложение прямо от производителей товаров, подбор предложений по расстоянию от покупателя, связь напрямую с продавцами, актуальные предложения, ежедневные подборки свежих объявлений. Также есть коммуникация между странами за счет автоматического перевода текстов и чатов на основе нейронной сети более чем на 90 языках мира. Мы ценим время наших пользователей и сделали максимально простую доску объявлений, и разместить объявление можно всего лишь 2-3 шага.
Также есть расширенный поиск, который позволяет сегментировать ту или иную товарную продукцию по расстоянию, местоположению, диапазону или виду товаров. На стадии R&D проекта мы выявили такую явную проблему, то что у участников рынка существуют трудности перевода, то есть языковой барьер являлся одной из важных причин, почему сделки не осуществлялись между импортом и экспортом сельхозпродукции. Этим самым пользовались посредники, которые производители вынуждены были обращаться к ним, при этом продавая свою продукцию ниже рыночной стоимости. В связи с чем мы с командой интегрировали искусственный интеллект, который позволяет проводить синхронный перевод в чатах, где сообщения автоматически переводятся на тот язык, который пользователь указал у себя в настройках. Для обратной связи мы используем пуш-уведомления. Раз в сутки к вам приходит уведомление о той или иных новых объявлениях. Объявления можно сегментировать, опять же, по виду товарной позиции. Существующие чаты они позволяют увеличивать конверсию ваших продаж. Объявления структурированы по чату, в чате объявления структурированы. И опять же коммуникация может вестись на удобном для вас языке. То есть не нужно заходить в Google Translate или еще какие-то ресурсы и переводить. Будет интегрирована система рейтинга, аналогично такси-агрегаторам наподобие Яндекса. На основе рейтинга любой покупатель может сделать вывод по той или иному товару или по той или иной услуге. Немаловажно является проверка объявлений самих непосредственно на наличие риска мошенничества или ложных объявлений. В связи с чем мы интегрировали инструмент, который позволяет модерировать объявления, делать выборку и обрабатывать каждую жалобу и предложение от клиентов. Если говорить на примере рынка СНГ, на данном этапе малый и средний бизнес используют две модели. Это прежде всего чаты, телеграммы и WhatsApp каналов, которые непрозрачны, скажем так, присутствует риск мошенничества, отсутствие локализации и трудности в работе с экспортом и импортом. Второе это сайты, один из самых крупных это Поле.РФ, но здесь только веб-решение, отсутствует приложение, и они лимитированы только рынком России. Наша основная цель является помощь скорее малым и средним бизнесам выйти на новый уровень за счет цифровизации и помощи в освоении новых рынков сбыта для производителей товаров и услуг. Мы глубоко убеждены, что со временем можем поспособствовать увеличению торгового оборота между странами, дать возможность не только фермерам Центральной Азии реализовывать свою продукцию по честной цене, но и, допустим, предпринимателям Юго-Восточной Азии или Ближнего Востока найти своего поставщика напрямую здесь, в Центральной Азии. Если у вас имеются какие-либо вопросы, я с удовольствием на них отвечу во время брейка. Спасибо. Спасибо большое. Завершающий спикер. У вас, я знаю, еще другие проекты есть, приходите. Другие проекты есть, успешные. Поэтому хочется пожелать не только вам, всем нашим панелистам, чтобы ваш бизнес развивался, шли предприниматели, которые хотят работать именно в сфере цифровизации и цифровизации бизнес-процессов. Я думаю, это очень большая перспектива для всего нашего сообщества. Спасибо всем большое. Я приглашаю следующих участников следующей сессии сюда на подиум. Пожалуйста, занимайте места. Сейчас перерыв. An excellence pursuer, a partner forever. China Construction Bank, CCB, was established in 1954, evolving from a policy bank, a specialized bank, a state-owned commercial bank, to a large-scale state-owned joint stock commercial bank.
CCB has been continuously expanding its business scope and exploring new financial service offerings. With 65 years development, CCB has consistently been ranked among the world's top banks with its sound operating indicators. And its total assets have remained the second on a global scale for many consecutive years. In the year of 2014, when CCB celebrated its 60th anniversary, President Xi Jinping instructed the bank to improve the capabilities to serve national development, mitigate financial risks, and improve competitiveness in the international arena. CCB remains true to its original aspiration and keeps its mission firmly in mind, focusing on enhancing three capabilities, and puts forward the new finance concept centered on fulfilling the people's yearning for a good living. With the continuous deepening of new finance concept exploration, CCB serves national development more precisely and firmly, mitigates financial risks more actively and effectively, and engage in international cooperation more openly and confidently. At present, CCB's global network covers 30 countries and regions, including major international financial centers and prominent economies along the Belt and Road. The offshore RMB business grows rapidly. CCB London branches' accumulative RMB clearing volume reached nearly 40 trillion RMB, making London the largest offshore RMB business hub outside Asia. Cross-time zone, cross-region, multi-currency, and 24-hour non-stop financial services are provided globally. In its efforts to follow the opening up policy and better serve the real economy, CCB proactively offers services to Going Global and the Belt and Road clients and projects, strengthens collaboration with other financial institutions, participates in major international events, and cultivates and attracts globally competitive talents, so as to boost the bank's internationalization process. With rapid development of the Chinese economy and the Belt and Road Initiative, CCB will never stop its pursuit for better services and its commitment to making tremendous contributions. We know it's going to take many forms of energy to meet the world's needs while creating a cleaner future for all. At Chevron, we're lowering the carbon emissions intensity of our operations, investing in lower carbon technologies, and exploring renewable fuels of the future. We work hard to care for the homes we love, but it's only human to protect the one we share. В самом сердце столицы Казахстана компания «Алдар» создала современный многофункциональный комплекс, крупнейший в стране. Абу-Даби Плаза – место притяжения людей и бизнеса, эпицентр столицы и украшение панорамы города. Абу-Даби Плаза стал ярким продолжением серии успешных проектов компании «Алдар». Абу-Даби Плаза – это многофункциональный комплекс с единой инфраструктурой для работы, отдыха и комфортной жизни. Торговый центр связывает воедино все здания комплекса. Живая атмосфера, центральное расположение, уникальные дизайнерские решения, форматы и всемирно известные бренды делают его привлекательным как для шопинга, так и для бизнеса. Жилой комплекс дарит возможность насладиться жизнью в столице, живя и работая с комфортом в самом сердце Нур-Султана.
Отель «Шаратон» предоставляет жителям и гостям столицы первоклассное обслуживание, а также все необходимое для проведения деловых встреч и мероприятий на самом высоком уровне. Знаковая локация офисных площадей Абу-Даби Плаза, престиж и масштабность проекта делают комплекс идеальным местом для открытия представительства международных корпораций и активно развивающегося казахстанского бизнеса. Свободная планировка офисных пространств, подземный паркинг на 4000 автомобилей и продуманная инфраструктура. Здесь все предусмотрено для успеха вашего бизнеса. Почувствуйте пульс и ритм города вместе с Абу-Даби Плаза. Вот это. Возможно, вы думаете, что виза — это просто банковские карты. А что, если я скажу, что название, которое вы видите повсюду, это больше, чем просто надпись? Виза — это сеть. Она помогает людям переводить деньги отсюда вот сюда. И помогает этому парню работать онлайн, чтобы он мог продать джинсы, находясь да хоть бы на этой горе. Это волшебство, которое остается за кадром, но может объединить всех со всеми. Эта сеть позволяет взглянуть на мир свежим взглядом за утренней чашкой кофе и меняет точку зрения на то, что делает бизнес бизнесом. Виза — это сеть, которая может объединить всех. Там, где вам нужно быть. Там, куда вы мечтаете попасть. Там, где вы заслуживаете быть. Эта сеть — ключ к исполнению мечты. Ведь виза каждый день открывает двери по всему миру, чтобы коммерция объединяла нас всех. Виза — сеть, которая работает для каждого. Вне зависимости от того, кто вы и чем занимаетесь, должно быть что-то, что объединяет нас всех и дает энергию творить будущее здесь и сейчас. Зебра кофе. Здесь и сейчас. Для всех и каждого. Добрый день, дамы и господа. Я понимаю, что у нас завершающее мероприятие, несколько сессий еще осталось. Тем не менее, я прошу вашего внимания. У нас сессия панельная называется «Ведение бизнеса в условиях пандемии и ограничений». И я бы хотел сейчас предоставить слово господину Вермику Куантырову, директору департамента предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии. Good afternoon, dear delegates, your honors, ladies and gentlemen. It's my pleasure to deliver a speech today in front of you, in front of such distinguished community of experts and professionals. I would like to express my sincere gratitude to SICA Secretariat and the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan, as well as the AIFC, for the invitation and for giving such an excellent opportunity to share some interesting thoughts on the current topics on the global agenda. If you don't mind, I will deliver my speech in Russian, but for your convenience, we've prepared the presentation in English. Прежде всего, от лица Евразийской экономической комиссии позвольте поблагодарить еще раз за организацию этого мероприятия. Комиссия в целом и особенно блок по экономике и финансовой политике имеет обширный опыт платформного взаимодействия с Национальной палатой Атамикен как координатором делового совета Евразийского экономического союза от Республики Казахстан и с Международным финансовым центром Астана. В условиях углубления работы по сопряжению ЕАЭС и инициативы КНР «Один пояс, один путь», а также в контексте инициативы по созданию большого евразийского партнерства, мы уделяем особое внимание интенсификации сотрудничества с совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Тематика изменения условий ведения бизнеса в контексте вызовов, с которыми мировая экономика и международная торговля столкнулись в последние годы и продолжает сталкиваться сейчас, весьма актуальны. В своем выступлении я хотел бы кратко остановиться на двух комплексах мер, которые были предприняты и принимаются Евразийской экономической комиссией и ее государственными членами. Первый комплекс мер касается обеспечения экономической стабильности в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а второй комплекс мер направлен на повышение устойчивости экономик государств-членов Союза, включая обеспечение макроэкономической стабильности в условиях текущих внешних вызовов. В рамках комплекса антиковидных мер, утвержденного Евразийским межправительственным советом 10 апреля 2020 года, были реализованы следующие мероприятия. Во-первых, были предприняты практические шаги, направленные на сохранение по возможности свободы перемещения людей, в том числе и рабочей силы. Так, путем активизации деятельности Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Союза обеспечено оперативное и эффективное взаимодействие уполномоченных органов стран ЕС при проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий. Для упрощения перемещения граждан, в том числе туристов и трудовых мигрантов, между странами Союза внедрено автоматизированное подтверждение прохождения ПЦР-тестов с использованием приложения «Путешествую без ковид». Оно было разработано Евразийским банком развития. Во-вторых, обеспечено создание зеленого коридора для импорта критически важных товаров. Это в первую очередь лекарственные средства, медицинские изделия, а также продовольствие. В частности, на временной основе от уплаты ввозных таможенных пошлин были освобождены средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты и другие виды медизделий и лекпрепаратов. Также на особо острый период с апреля по июнь 2020 года от уплаты ввозных таможенных пошлин освободились отдельные виды наиболее чувствительных продовольственных товаров, таких как овощи, зерновые крупы, соки и готовые продукты для детского питания. В-третьих, в отношении запретов и ограничений экспорта отдельных категорий критически важных товаров Евразийской экономической комиссии был введен ряд единых мер нетарифного регулирования, которые позволили, закрыв внешний контур ЕС, минимизировать риски барьеров во взаимной торговле между странами Союза. Унифицированные запреты и ограничения экспорта, в частности, вводились в отношении продукции и материалов медназначения, отдельных видов социально значимых продовольственных товаров. И также, в-четвертых, в сфере технического регулирования были приняты временные меры, применяемые при сертификации серийно выпускаемой продукции в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Эти временные меры существенно упрощают процедуру сертификации и позволяют значительно снизить издержки на ее проведение. Наконец, в целях обеспечения свободного движения товаров, временные ограничения на пересечение государственных границ между странами не распространялись на водителей, осуществляющих международные грузоперевозки. Во второй части выступления расскажу о мерах, которые принимаются Евразийской экономической комиссией странами Союза в условиях текущей экономической ситуации. 17 марта текущего года Совет комиссии, в состав которого входят заместители премьер-министров стран-членов ЕС, утвердили перечень первоочередных мер по повышению устойчивости экономик стран Союза, включая обеспечение макроэкономической стабильности. Также была создана рабочая группа высокого уровня для оперативного обсуждения и принятия решений по вопросам реализации данных мер. Данная рабочая группа высокого уровня была создана по инициативе президента Республики Казахстан Токаева Касым-Жомарта Кемелевича. В состав данной рабочей группы вошли министры экономик, финансов, заместители национальных центральных банков, а также члены коллегии, министры Евразийского экономического союза. И данный перечень мер он состоит из 4 разделов. Первый предусматривает принятие мер в сферах таможенного, таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а также защитных мер. В частности, в условиях ограничения импорта вследствие проблем с логистикой и расчетами в отношении более чем 1500 товарно-тарифных линий, на временной основе до сентября текущего года обнулены ставки ввозных таможенных пошлин и предоставлены тарифные льготы. Благодаря этим мерам таможенно-тарифного регулирования участникам внешнеэкономической деятельности удастся сэкономить, по нашим подсчетам, порядка $800 миллионов США.
Наверное, нужно отметить, что вот на прошедшем недавно в Нур-Султане совете принято знаковое решение о продлении, например, сроков предоставления тарифных льгот при ввозе пассажирских гражданских самолетов для, например, турбореактивных до конца 2031 года, для турбовинтовых до конца 2025 года. В свою очередь, по тем товарам, по которым ввозные таможенные пошлины сохранены, Совет комиссии предусмотрел возможность предоставления системообразующим и градообразующим предприятиям беспроцентной отсрочки, либо рассрочки их уплаты сроком до 6 месяцев. Порядок предоставления сертификатов о происхождении товаров также значительно упрощен путем предоставления 6-месячной отсрочки для предоставления их оригиналов. Также временно до 30 сентября текущего года приостановлено действие антидемпинговых мер в отношении гербицидов из Евросоюза и граффитированных электродов из КНР. В рамках второго раздела перечня мер «Внутренний рынок и кооперация» развернута активная работа по созданию условий для беспрепятственного перемещения граждан, устранению барьеров и оптимизации наднационального регулирования в рамках Союза. В частности, значительные регуляторные упрощения введены в сферах технического регулирования и оценки соответствия, а также регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Реализуется ряд мероприятий по упрощению взаимного доступа к государственным закупкам, включая вопросы подтверждения страны происхождения и цифровизации закупочных процедур. Ведется активная работа по формированию индикативных прогнозных балансов в отношении товаров первой необходимости. Наличие этих балансов необходимо для определения достаточных объемов предложения ключевых сельхозтоваров на внутреннем рынке Союза и организации их оперативных поставок во взаимной торговле. Да? Более длительного времени... Так, хорошо. Следующий раздел – это финансовые валютные рынки. Там акцент сделан прежде всего на расширении использования национальных валют стран Союза при осуществлении взаимной торговли. И в рамках четвертого раздела предусмотрена активизация международного торгово-экономического сотрудничества с такими странами, как Индонезия, КНР, Объединенные Арабские Эмираты, Куба, Узбекистан. В целом, за 3 с небольшим месяца в рамках реализации перечня мер Советом и коллегией комиссии принято порядка 40 актов наднационального регулирования, прежде всего имеющих нормативно-правовой характер и обязательных к непосредственному применению в странах Союза. И последний слайд, который я вам хотел показать. Совсем недавно на Высшем Совете ЕАЭС 27 мая 2020 года в Бишкеке главой государства, президентом Республики Казахстан Тухаевым были предложены несколько инициатив о проработки в рамках рабочей группы высокого уровня. В первую очередь это подготовка предложений по формированию комфортных условий для релокации иностранных компаний с учетом санкционного контекста. Во-вторых, принятие мер по развитию скоростных трансконтинентальных коридоров, проходящих по территориям стран-членов ЕАЭС. И в-третьих, усиление взаимодействия по линии бизнеса. Данные инициативы в настоящее время прорабатываются, о них будет доложено на уровне глав государств. Спасибо за внимание. Thank you for your attention. Thanks. Спасибо большое за ваше выступление. Я попрошу сейчас к нам подключить господина Николая Помощникова, глава субрегионального офиса СК ООН для Северной и Центральной Азии. Уважаемый Аян Айдарович, уважаемые участники бизнес-форума, видно мою презентацию? Да, видно. Ага, спасибо. Прежде всего хотел бы поблагодарить за приглашение ИСКАТа принять участие в этом важном мероприятии. Должен сказать, что у ИСКАТа с СВМДА очень тесные отношения. Мы принимаем участие в мероприятиях друг друга регулярно. СВМДА наш постоянный участник форума СПЕКа, сессии комиссии, за что мы очень признательны и благодарны.
Поскольку моя презентация была подготовлена на английском, поэтому разрешите мне перейти на английский. First of all, I would like to say a few words about ESCAP. ESCAP is the largest of fifth regional commissions of UN. It has 53 members, 9 associate members, embracing 40% of the world land area and 60% of world population. And the core functions of ESCAP: research and analysis, intergovernment consensus building and norm setting, and capacity building for member states, including technical cooperation. Господин Помощников, извините, пожалуйста, вы можете презентацию развернуть на полный экран? Она не полностью отражается. А, не полностью? Да. Свернутая. Ага, сейчас так, прошу прощения. Вы ее расширьте. Ага, так. Я извиняюсь, господин Помощников, нужно выбрать другое окно при демонстрации экрана. Мы сейчас видим ваш проводник. Sorry. Ага. Так. Так. Прошу прощения, что-то, видимо. Так, сейчас еще раз. Вы можете приостановить демонстрацию экрана и заново при активации демонстрации экрана выбрать окно презентации. Так будет немножко понятнее вам. Ага, сейчас. Так. Да, все, у вас запускается презентация. Ага, спасибо. ESCAP focus area, regional economic cooperation and regional economic cooperation and integration. Господин Помощников, я извиняюсь. У нас черный экран. Переключите, пожалуйста, на первый слайд и запустите заново. Да, все, спасибо. Ага. ESCAP working on 8 thematic areas with 5 sub-regional offices. Our office is located in Almaty, and ESCAP has additionally 5 regional institutions. So today I would like to present you one of the ESCAP product. This is a policy guidebook for micro, small and medium enterprises, which was recently published. As previous speaker, Mr. Zakir Banatli from Azerbaijan mentioned some ESCAP products and tools for transport and multimodal transport corridors. This policy guidebook and this product is dealing with MSME. And the first policy guidebook was published in 2012. And after that time, a lot of serious changes in the policy space and update required. So policy debates today recognize growing focus on climate change, sustainability matters, ideas around business and gender, social inclusion, and social responsibility. As such, second edition of the policy guidebook, as I mentioned, was launched in May this month, just months ago.
And sections include MSMEs and SDGs, affects policy guides that affects MSMEs in such as areas like macroeconomic, competition policies, influence on MSME competitiveness, sustainability, social, environmental contributions of MSMEs, and other issues. You can see the major outline of the guide book. First part devoted to status of MSMEs in Asia and the Pacific. Second part takes a more detailed look at how broad economic policies can affect MSMEs. Third part refreshes how policy makers of MSMEs can build the competitiveness of their small business. And last part, fourth part, dealing with climate change, MSMEs and environmental sustainability, coping with disasters, gender aspects, and so on. So, policy recommendations of this guidebook. It takes a variety of issues: sustainable MSMEs, gender-responsive ecosystem, disaster climate risk, social enterprise, and so on and so on. And we included information from different sources, wide varieties of sources like OECD, World Bank, regional institutions like ASEAN, ADB, academic research, NGOs, and many others. Additionally to this guidebook, we also introduced online resource centers for MSME policies, and it also available, providing a lot of information, including a directory of contacts for international and regional organizations dealing with MSMEs matters, as well as directory of MSME institutions in ESCAP member states. So I invite colleagues to visit the ESCAP website and to look at the available information for their work. And if you would like to get more information, you can contact our colleagues in Trade and Investment and Innovations Division for getting more information on these issues. Thank you very much. Спасибо, благодарю за внимание. Спасибо большое. Мы распространим эту информацию среди наших участников. Now I would like to give a floor to Mr. Christopher Campbell-Holt for your speech and presentation. Thank you very much for that introduction. I want to start by thanking SICA and the SICA Secretariat for organising today's session in the Astana Finance Days. By way of introduction, I've now been living and working in Kazakhstan in Nursultan, formerly Astana, for 5.5 years. And I came here with one ambition, and that was to set up a truly world-class international commercial common law principled court of law and a separate independent international arbitration centre, as well as to assist the AFC generally with the development from scratch, from nothing, to an international standard legal framework modelled on an international, people say English, but really it's an international form of the common law. Now, why is this important, and why is it important in the SICA context? It's important because it's all very well providing as attractive as possible business environment with various policies, procedures, laws, genuine business opportunities, projects, finance, capital, and so forth. Things that you all know very much about from your experience, of course. But what you don't tend to have in many countries, particularly in frontier or emerging markets,
are credible, trusted and respected international standard dispute resolution. That is often forgotten by some countries. It must never be forgotten, because if you're an investor, ultimately you want to make money, you want to build a credible reputation, you want to have some impact into a particular project or environment. But if you don't have a credible protection mechanism, which is open, transparent, fair and equitable, then it can be quite difficult, or very difficult, and will lead to unnecessary complications in everyday business practices. And ultimately, it will, we would expect, reduce the potential scope and attractiveness for investment. So what we did was build a court which is similar to what you will all be familiar with from the Middle East, from Dubai, Qatar, Abu Dhabi, Bahrain and other parts of the world, chiefly Singapore, Hong Kong. I spent 7 years previously living and working in Qatar, and I was there with the former Lord Chief Justice of England and Wales, Lord Wolfe. Together with others, we set up a very similar court at the Qatar Financial Centre, going back a very long time. So here we built an even bigger project with English judges. The Chief Justice was formerly Lord Wolfe. It is now Lord Mance, the former Deputy President of the United Kingdom Supreme Court based in London, and 8 world-class judges, all known by the international business markets for their reputation, their absolute competence in complex and varied commercial dispute resolution matters affecting all levels of business and investment, and an arbitration centre chaired by Barbara Doman QC, more than 40 years experience and reputation throughout the world for world-class dispute resolution, that's alternative dispute resolution, arbitration, mediation, and frankly anything that is not going to court, to find a workable way to resolve disputes. Now, in the time that we've had, which is 4.5 years since we commenced operations for both the court and the arbitration centre on the 1st of January 2018, we have, for the first time anywhere in the world, delivered more than 1,105 judgments, arbitration awards and mediation settlements. That is remarkable for Kazakhstan, it's remarkable for anyone connected to SECA. And why is it remarkable for SECA? Because the jurisdiction of the Court and Arbitration Centre is not limited to just businesses in the AFC. Although the court is called the AIFC Court and the Arbitration Centre is called IAC at the AFC in Kazakhstan, the jurisdiction is wholly wide and generous to allow any investor, any business in Kazakhstan, throughout the Central Asia region, the entire Eurasia region, the entirety of Asia, and elsewhere around the world, if parties wish to do so and put that in writing by way of a written agreement, to use this court and arbitration centre to protect their investor rights. Now, why would they do that? They would do that, and they are doing that increasingly, because they are not satisfied with the other forms, the more traditional forms of legal protection which they have sought after. Perhaps things haven't gone their way, or they haven't been satisfied with what they have received, their experience of national courts in other countries. Perhaps they've had an arbitration case in, I'm not going to name any countries, in another country, and they have got the arbitration award and they've been satisfied with the arbitration award they got, but they then couldn't enforce it because there wasn't an appropriate means in place to do so. Perhaps they tried enforcing somewhere in another part of the world, in another SECA-connected country, and the arbitration award was fine, but the judge they got in the national court started reviewing the merits of the arbitration decision, which of course they must never do if the country is compliant or signatory to the New York Convention with regards to arbitration. So there are lots of reasons we found that this court and arbitration centre in Kazakhstan, in Eurasia, have become immediately attractive and user-friendly to investors. Now, I want to add that all of the cases that we have had have been enforced to 100% satisfaction. What is the point as a business person in putting your time and energy into finding a form of dispute resolution that suits you, supports your ambitions as a business, protects your legal and business rights in the most appropriate way that is fairly, transparent and open, if you can't get the money or the result of the decision of the judgment or the arbitration award? So we've set up special step-by-step procedures
for the entire territory of Kazakhstan, for Eurasia, for Asia, the way it works in Kazakhstan, and not like some other financial centres, particularly our friends in the Middle East, where the enforcement jurisdiction is limited to a small geographical location, and then you're really hoping with your relationships with the other national courts to actually have some impact throughout the rest of the geographical territory of the country. In Kazakhstan, we have access to enforcement, not with our friends in the national courts, but directly ourselves, with the enforcement agents who we know particularly well on a personal and professional basis, to ensure that we have the right people in the right place at the right time to guarantee enforcement. And that is what we've deployed so far in our last 4.5 years. Every single case has been enforced, whether it's enforceable against private assets, which is 99% of the cases, as you will find, as you do find, I'm sure, in your business practices, or whether it's against enforcement against the state of Kazakhstan. 3 judgments at the AFC court have gone against the state of Kazakhstan. The first case was given, the judgment was given by our Chief Justice, Lord Mance. Every single tenge that was due under that judgment has been paid by the government of Kazakhstan. Every single tenge. You look at other courts, they'll tell you the statistics. It will not be every single penny or dollar or whatever the currency is. We have 2 other cases now which are coming to the very end stages, final stages of their enforcement. We expect by the end of July those cases to be paid up. Again, every single tenge. We supervise that with the Ministry of Justice. We watch it very carefully, and we are confident that that is going extremely well without any resistance whatsoever from the government of Kazakhstan. So I wanted to highlight our Court and Arbitration Centre, not just for Kazakhstan, not just for Eurasia, but for everyone who's connected to SECA. The prospects of cooperation have already been established for us with our dispute resolution project to build cooperation in SECA-related countries and others around the world as well. We are working for mutual recognition and enforcement of our court judgments and arbitration awards successfully around the world. Digitalization, very quickly, not just because of the pandemic, and by the way, the pandemic had no impact whatsoever on our operations at the Court and Arbitration Centre. We had already built and launched in February 2019 world-class digital online court and arbitration facilities with our friends from Singapore, Crimson Logic. And what that has enabled us to do, and we use every single business day with our regular casework, is to have judges, arbitrators, mediators all around the world on the video, on secure email, on e-justice, accessing documents free of charge to all parties, 24 hours, 7 days a week, at their will, to access justice with the case management, the documentation, the hearings, and then the enforcement is done online as well. So everything we have done has been delivered to meet the business needs of investors, of people doing business through SECA, and other like-minded organisations and associations. I hope that's of interest. I think my time is up, so I'll stop speaking, but I'm open to any questions if there are any forthcoming. Thank you. Thank you very much. This was a very interesting presentation, especially those words that all judgments were 100% implemented in Kazakhstan, and I think that will be interesting for those people who are currently watching online from abroad, let's say. So thank you very much again, and I would like to give floor to our next speaker, Ms. Mihail Tsoran. The floor is yours. Good afternoon and congratulations. Thank you very much. I'm very honored to be here. My talk today is about how to encourage cooperatives in the ecosystem of the cooperatives to building regional food security. Great. So, as we know, we, the citizens of the world, are challenged now more than ever by the mutual need to feed the growing population. And I would, when I look into the future, the picture is even worse, and I suspect are looking at harsh times in terms of feeding the world and providing clean water.
I would like to share today and talk about, propose some resolutions to offer expertise regarding these life-threatening topics based on 3 pillars. The first one is agro-technology and utilizing high-tech to feed the world. The second thing is cooperative, added value, and working together. And the third thing is education, building the future for our people. So, my name is Michal. I come from a very, very tiny village of less than 500 people called the kibbutz in Israel. We are part of an organization of 270 kibbutzim, and we're only less than 2% of the Israeli population. We are located far from metropolises, far from the startup nation, where health care systems are scarce, and we are in a very remote place. So it's not a place where one would expect to have the best opportunity to strive. And yet, we provide more than 10% of the industry manufacturing in Israel and 40% of the agriculture and food production. So the Kibbutz Industry Association, cooperative, 274 kibbutzim, $15.5 billion in sales, 10% of Israel's manufacturing, almost 5% expense in R&D, excelling in agrotech and food products. How can that be, from 2 to 40? We are not super farmers. You see, I'm just regular. And moreover, we are significantly limited by water and by land. So we utilize our cooperative culture to doing business, utilize cooperative ecosystem to be innovative, high-tech, and effective. Cooperatives are known all over the world. You know them. We adopt a method to bring relevant and innovative value chain. Through the cooperative, we excel in education. We use common infrastructure for effective post-harvest, utilize economy by scale to plan, to distribute and develop new markets. We finance our farmers and act as banking. In addition, we handle conflicts and mitigate risks together and work together to influence legislation and government support. So the advantage of cooperates are that we share common inspiration and goals. We can pool our money together. We're sharing the same difficulties, the same challenges. So one important and basic pillar is the human factor out in remote places. So we, in additional significant pillars, the human factor, and we have created entrepreneurial hubs in our regional ecosystem with industries, with academia, to develop future leadership. Young people, our sons and daughters from diverse cultures, developing agtech
and precision agriculture, bring innovation and investors, and prevent negative demographic trends, and also prevent brain drain of the area. So how does that relate with food security responsibility? We utilize this structure to develop and bring added value to our communities. So I would like to share with you some of the technologies today that we already practice in order to elevate our community and the food security of the region. So, let's see some test cases and examples, agri-tech solutions of our industries. For instance, drip irrigation technologies, water management, and their crucial role in developing and solving world hunger in water scarce or polluted places. Pest management and biological pest control, avoiding the use of chemicals. Hydrocultura and aquacultura, making use of detached surfaces to avoid salty water and ground. Grain development and circular economy in agriculture, and also using high-tech methods in cattle, in herd, using IoT and big data. I'd like to show you some examples already utilized today. Precision irrigation delivers water and nutrients directly to the root zone. Precision irrigation in a full ecosystem solution. Implementation of these technologies in remote areas, bringing added value to large communities and developing through the years, as you can see in the slide. Drip irrigation as a great solution where water is scarce. Circular economy and sustainability in small farms, using the water of the village sewer for intensive farming. Advantage of subsurface drip irrigation, so you can cultivate the land and still have precise irrigation solutions. Smart packaging of cotton and of wheat with high-tech and AI in the package to utilize and control the quality of the crops. Cotton wraps to save and package safely the products. Solutions of hydroponic growers for situated in land that is not suitable for growing. So, to summarize this part, I'd like to invite you all to the Agri-Tech event taking place in Israel every 3 years, and is going to be in May of next year. In this Agri-Tech event,
all these technologies and many, many more are presented and shown. You're all invited to come and explore the variety of solutions and technologies. So my last slide is to invite you all to enjoy and learn from these expertise that we have accumulated all through the years. We will be happy and we welcome you to benefit from our experience, and we can dramatically contribute to the development of the agtech sector and achieve food security and prosperity in a resource decreasing world. So thank you very much. Blessing for health and prosperity. Thank you very much, Mrs. Mikhail Soran. Very interesting presentation, especially with our vast lands, and we can help you organize a visit of our agri companies to your exhibition next year. У нас остался последний спикер. Он будет в формате видеообращения. Господин Сергей Глазьев, член коллегии, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Можно, пожалуйста, включение? Добрый день, уважаемые участники 5-й пленарной сессии Делового совета совещания по взаимодействию миром доверия в Азии. Я очень рад вас приветствовать. Вы собрались в драматической ситуации кардинального переформатирования торговых потоков, систем регулирования международных экономических отношений. И темы, которые выбраны в качестве ключевых для дискуссии, тоже являются очень насущными, важными и приоритетными. Мы проходим через эпоху цифровой трансформации, и одновременно вопросы продовольственной безопасности все больше и больше волнуют население наших государств. Совсем недавно подобные же вопросы обсуждались на Международном экономическом Евразийском форуме, на Петербургском экономическом форуме, на конференции, которая предшествовала Межправсовету Евразийского экономического союза в Минске. Действительно, мир стремительно меняется, и центр мировой экономики перемещается в Азию. Когда говорят, что мировая экономика снова погружается в стагнацию, это взгляд с Запада. Действительно, и в США, и в Европейском Союзе набирают обороты инфляционные процессы, разрушаются торгово-экономические связи и годами выстроенные цепочки создания добавленной стоимости, лопаются финансовые пузыри, и экономика Запада находится в фазе возрастающей турбулентности, чреватой дальнейшей серьезной дестабилизации западного центра развития мировой экономики. Уже более половины мирового, можно сказать, даже уже 3/4, наверное, если брать текущий год и прошлый, прироста мирового валового продукта приходится на Азию. Не случайно специалисты говорят о переходе от американского цикла накопления капитала к азиатскому. Противозаконные санкции, которые были введены странами Запада против России, против Белоруссии, фактически разрушили международное право. И нам в Азии нужно формировать зону стабильности, зону процветания и благополучия, которая была бы защищена от попыток дестабилизации торгово-экономических отношений со стороны третьих стран. Других вариантов поддержать быстрое экономическое развитие стран Азии просто нет. Если каждый раз со стороны Вашингтона или Брюсселя будут приниматься односторонние меры, обрушивающие устоявшиеся торгово-экономические связи, возводящие барьеры, грубо нарушающие нормы ВТО и устав МВФ, то и Азия может стать зоной нестабильности. А ведь сейчас практически все азиатские страны, особенно в Юго-Восточной Азии, демонстрируют устойчивые и очень высокие темпы экономического развития. Наши прогнозы говорят, что новый мирохозяйственный уклад, который формируется в Азии,
будет обеспечивать глобальное экономическое развитие вплоть до конца нынешнего столетия. Ядро мировой экономики уже в Азии сформировалось. И нам очень важно этому новому ядру мировой экономической системе дать эффективную, отвечающую национальным интересам всех стран-участниц систему регулирования. Речь идет, во-первых, об использовании цифровых технологий для формирования торгового пространства в Азии, в том числе биржевыми товарами. Мы помним, как за последние несколько лет резко менялись цены на ключевые биржевые товары, на нефть, на газ, на металлы, на удобрения сейчас, на зерно. Все это подрывает экономическую стабильность и мешает нормальному развитию. Нам нужно формировать наше общее азиатское биржевое пространство с внутренними системами формирования цен. Для этого необходимо не только переходить на расчеты в национальных валютах, но и думать о создании общей мировой расчетной валюты, которая бы заменила доллар, евро, фунт, другие национальные валюты стран, которые злоупотребляют своими возможностями эмиссии мировых резервных валют в политических целях, которые нарушают права других стран и участников хозяйственной деятельности, занимаются конфискациями и отборами имущества. Внедрение цифровых технологий в системе ценообразования, формирование единого азиатского биржевого пространства – это важнейшая приоритетная задача для того, чтобы поддержать тот опережающий экономический рост, который сегодня наблюдается в Азии, несмотря на пандемию, несмотря на кризис, несмотря на мировую гибридную войну. Но для того, чтобы торговля шла устойчиво, была прозрачной и взаимовыгодной, необходимо, чтобы справедливые правила ценообразования, обеспечивающие устойчивость торгово-экономических отношений, имели бы четкую расчетно-аналитическую базу. Поэтому мы говорим о важности сегодня разработки принципиально новой валютно-финансовой системы, где была бы на основе международного права введена международная, расчетная, цифровая валюта, привязанная к пулу национальных валют стран-участниц такого соглашения и к пулу биржевых товаров, которые бы обеспечили стабильность и устойчивость этой расчетной национальной валюты. Это важно и для обеспечения продовольственной безопасности. Ведь современные агротехнологии, по расчетам ученых-аграриев, позволяют прокормить 27 миллиардов человек. И то, что сегодня под угрозой голода оказывается сотни миллионов, это результат неэффективной и несправедливой системы распределения продуктов питания, барьеров, которые возникают в торговле зерновыми товарами, другими продовольственными товарами, для того, чтобы сельское хозяйство могло производить нужное всему человечеству количество товаров, используя современные агротехнологии, нужна экономическая стабильность, нужно справедливое формирование цен. Если нам удастся создать общую систему продовольственной безопасности для Азии, наши совокупные возможности производства продовольственных продуктов превышают совокупные потребности населения азиатских государств. Мы можем создать и общемировую систему обеспечения продовольственной безопасности. Важно, чтобы система торговли, система распределения была стабильной, была эффективной, прозрачной и позволяла бы аграриям производить столько товаров, сколько нужно для потребления всего населения планеты. Еще раз подчеркну, что современные агротехнологии позволяют прокормить 27 миллиардов человек. Это почти в 3 раза больше, чем сегодня живет на планете людей. И вся проблема голода – это проблема неэффективного распределения в интересах монополистов, которые взвинчивают цены, которые злоупотребляют монопольным положением, создают барьеры. И нам в Азии сегодня очень важно заняться созданием своей системы обеспечения продовольственной безопасности, которая бы работала на стабильных ценах и которая бы обеспечивала государство Азии всеми необходимыми продуктами питания, распределяя оптимальным образом производство и оптимизируя распределение в интересах всех участников. Мы стоим сегодня на пороге формирования нового интегрального мирохозяйственного уклада,
который должен обеспечить взаимовыгодность, устойчивость, стабильность, прозрачность и гармонизацию интересов всех сотрудничающих стран. Мне кажется, это очень важная задача совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которая на сегодняшней сессии получит содержательное наполнение. Мы с интересом будем ждать результатов. Успехов вам! Я хочу поблагодарить всех участников нынешней, текущей панельной сессии за ваше время. Очень интересно были обсуждения, может быть, иногда полярные, но, тем не менее, у нас стоит несколько вызовов, и одно из них были пандемии. Следующее мы предполагаем, что это будет обеспечение продовольственной безопасности. Спасибо вам большое, и мы вернемся после небольшого перерыва. Спасибо. Is evolving rapidly, and the human need for resources is increasing every day. Metals and various energy sources are particularly important for our technological advancement. Eurasian Resources Group, ERG, provides the world with these materials. Our group is a leading high-carbon ferrochrome, copper, and cobalt producer, and one of the largest suppliers of iron ore, alumina, and aluminum in the CIS region. The group supports global initiatives to promote a green economy and develop alternative energy sources. ERG operates in 15 countries, with the majority of our production assets located in Kazakhstan. Today, ERG represents 1/3 of the mining and metals industry in Kazakhstan. ERG is the first and largest producer of alumina and high-grade primary aluminum in Kazakhstan. The company's electric power assets account for 17% of all electricity generated in the country. The key overseas markets are Europe, China, Russia, and Japan. ERG's Metal Coal RTR, a major copper and cobalt tailings reprocessing operation in the Democratic Republic of the Congo, is ramping up its phase 2 of production. It is now the second largest standalone cobalt producer in the world, as well as a major supplier of copper. In Brazil, ERG's Bamin subsidiary, a large integrated iron ore mining and logistics project, has started commercial production of iron ore with the launch of its Pedra de Ferro mine in January 2021. ERG has also started the construction of Porto Sul, a deep-water port in Ilhéus, and has won the auction to complete and operate the first 537-kilometer stretch of the Fiol East-West Integration Railway. In this spirit, ERG is accomplishing its mission of responsibly unlocking the potential of the earth and its people, ensuring the prosperity of those who rely on us.
площадка для расширения вашего бизнеса. Международный финансовый центр Астана – это уникальная юрисдикция в Центральной Азии, которая предлагает знакомую всем экосистему и возможности для глобального бизнеса. Мы стремимся использовать возможности, которые предоставляет современный мир. Долгосрочный экономический рост на пространстве Евразии открывает новые перспективы для бизнеса, государств и каждого из нас на пути к благосостоянию. Рынок капитала. Создание полноценного и динамичного финансового рынка в Центральной Азии. Финтех стимулирует внедрение новых технологий в банковской сфере, мобильных технологиях и личных финансах. Зеленое финансирование, поддержка устойчивых инвестиционных проектов. Исламские финансы, возрождение альтернативы традиционным финансам в соответствии с этическими принципами шариата. Судебная система общего права – это лучшие мировые практики на территории Нур-Султана, столицы Казахстана. Банковские услуги. Мы предлагаем надежную экосистему для создания семейных офисов и персонализированных стратегий. Заходите на наш сайт, регистрируйте свой бизнес, используйте свои возможности. Бұл не екен? Ойын емес, мынау. Бәлкім сіз визаны жай ғана банк карталар деп ойлайтын боларсыз. Егер мен сіздің әр жерде көріп жүрген атауыңыз жай ғана атаудан әлде қайда зор нәрсе екенін айтсам, не дер едіңіз? Виза дегеніміз желі. Ол адамдарға ақшаны ана жерден мына жерге аударуға көмектеседі. Және де мына жігітке тіпті таудың басына шығып алса да онлайн жұмыс істеп, джинсаны сатуға көмектеседі. Бұл кадр сыртында қалатын, бірақ бәрін бір-бірімен байланыстыра алатын ғажайып. Ол таңғы кофе ішкенде әлемге жаңа көзбен қарауға мүмкіндік беріп, бизнесті бизнес ететін нәрселерге көз қарасты өзгерте алады. Виза бәрін біріктіре алатын желі. Сізге қажет жерде, сіздің арманыңыздағы жерде, сізге лайық жерде. Бұл желі арманды іске асырудың кілті. Өйткені виза күн сайын бүкіл әлем бойынша есік ашады. Коммерция бәрімізді біріктірсін деген оймен. Dear participants of this panel, this is a final panel discussion. Your Excellency Ponchai Danvivat and Mr. Habibur Rahmani Hosseini, please take your seats. We're expecting Ambassador Харашураеву. Да, пожалуйста, да. И к нам присоединится просто Рамбек Анвар чуть попозже, минут через 15-20. У нас today's panel session, the final one, the topic is the securing food supply and in changing conditions in Asia. And our first speaker, Your Excellency Ponchai Danvivat, the floor is yours. It's up to you. You can use your microphone. Please. Okay. All right. Thank you very much. Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen, I would like to express my sincere appreciation and gratitude to the kind invitation extended to me to participate in the 5th plenary session of SICA Business Council and panel in the 7th SICA Business Forum in this beautiful city of Nur-Sultan. I take this opportunity to commend the SICA Secretariat for the continued efforts in placing importance in the field of digitalization in various areas. We know that food security is a problem for humankind,
but we have just experienced its severity, particularly when many countries have imposed export bans on agricultural produce. COVID-19 made an alarming signal when supply chains were disrupted. Many countries have come up with their own short-term strategy aiming to control high global food prices in order to avoid hunger and prevent inflation. Digital infrastructure may come into play as it could promote e-commerce and a certain up-to-date and accurate database for the benefit of farmers and agriculturists, particularly those in remote areas or areas of difficult accessibility. In this context, malnutrition is an issue related to food security. All governments have their own agenda to ensure that their people have access to staple food on a daily basis. That being the case, staple food should be nutritious, hygienic, and made available in the market at all times. In addition, one needs to consider also the issue of water security, since all walks of life need clean water for drinking and consuming in many aspects. According to Goal 6 of the UN Sustainable Development Goals, countries are required to achieve availability and sustainable management of water and sanitation for all. It appears that we may be far below the target of SDG 6 and need to double or even triple our efforts in reaching such goal. It is not only the responsibility of policymakers or the public sector, but also the private sector and people to join hands together for that purpose. Needless to say that digitalization can play an important role in the management of affordable and sustainable access to food and water security in the long run, so that improved nutrition and sanitation of food and water may not be compromised. On top of that, investments on state-of-the-art technology, including digitalization for better productivity of agricultural produce, particularly staple food, should be promoted in such a manner that corresponds with SDG 6. Obviously, there is where inputs from the private sector and businessmen would have an immediate effect as far as investments are concerned. At this juncture, I would like to refer to, as an example, the discussion of the experts meeting in the SICA framework on promoting cooperation in digitalization of transport and logistics operations held in September 2021 in the Republic of Azerbaijan because it showed how serious SICA members had taken up this issue for consideration, which in my view should be amplified as the case may be. As far as the Asia Cooperation Dialogue or ACD is concerned, we place importance in the interrelations of food, water, and energy security. We believe that food security should not be considered in isolation of water security. That is why food and water security is one of the pillars of cooperation within the ACD framework. The outcome of discussion at this forum will certainly be useful for further development of ideas and implementation of ACD member states in the area of food security and digitalization. The changing environment in Asia warrants all countries within and outside Asia to consider improving the quality of logistics for timely delivery or for movement of goods, commodities, and peoples. E-commerce is found useful and effective for international trade globally, particularly during the pandemic. I have noticed that more digital applications or platforms have been developed with more accurate real-time tracking features, as well as more frequent uses of drones. However, we need to make sure that such advanced technology may not be used with ill intent or for illegal trafficking. The other point I would like to touch upon is the fact that
digitalization also helps increase market access and improves data analysis for the purpose of efficient planning and harvesting, which would lead to higher productivity. Perhaps this situation invites a wide range of participation by educational institutions to play their role, since their curricula should be designed for training or coaching people to upgrade their skills and mindset in such a manner that digitalization can be an effective tool to promote e-commerce and food security at the same time. I have to emphasize once again that both public and private sectors, as well as civil society, should work together in regard for the benefit of people in their respective countries. All in all, I would like to submit that food security concerns a better livelihood of people. The topic under discussion today relates to the betterment of people. I trust this business forum will be a platform for sharing expertise and facilitating public awareness of how food security and digitalization can complement and supplement each other. With that, I'm glad to be part of today's endeavor. Thank you very much. Thank you very much, Secretary General. This is a very interesting speech. Now I would like to give the floor to Deputy Minister of Bangladesh, Mr. Habibur Rahman Hosseini. Respected moderator and distinguished delegates, a very good afternoon to you all. I am honored to be here to present the experience of Bangladesh in ensuring food security, its challenges, solutions, prospects, and proposals. Okay, this is the outline. Constitutional obligation, present food security situation, governance and policies, challenges, solutions, prospects and proposals. Here is the father of the nation who has taken a strong step for agricultural development, and following that we achieved food security and globally recognized today as a role model. Our Constitution has the obligation for food and nutrition security. We have our political commitment to ensure food security and promote nutrition for all. Present food security, diversified food supply. Production of staple food, rice is continuously increasing since the independence, and now it is 3.7 times more than it was in 1971. Production of wheat is decreasing gradually due to unfavorable weather condition, and we are now a deficit country in wheat production, and our dependency on wheat is around 80%. Wheat import is 80%. Production of other foods. Bangladesh has achieved self-sufficiency in fish, egg and meat production, and also the production of other foods and vegetables and livestock products has also increased. Our access to food in both physical access, economic access and social access is increasing. Poverty is declining at a rate of 1.4% every year, and the gross national income per capita is increasing at a rate of around 9% per year. Social safety net is considered, and 3.11% of our GDP covers the social safety net. And
under the social safety net program, 100% of the poor and vulnerable are covered. The prevalence of undernourishment, stunting and wasting is also improving. And all these are declining. These are the food security policies we follow. And in 2020, we adopted National Food and Nutrition Security Policy and its plan of action. Our first food policy was adopted in 1988, and then it was revised in 1997, again in 2006, and in 2020, we adopted the new policy. And the basic thing here we consider is the total food system approach, that is from farm to plate. This is the mechanism of coordination of food and nutrition security. The highest body is Food Planning and Monitoring Committee, consisting of 17 ministries. Under this, there are 3 committee and working group and thematic teams. And these are supported by the Food Planning and Monitoring Unit of the Ministry of Food. The apex body, Food Planning and Monitoring Committee, is chaired by Honorable Minister of Food. This is the food system approach of our National Food and Nutrition Security Policy 2020. It has 4 pillars. It is 5 pillars. Number 1 is availability of safe and nutritious food for healthy diets, access to safe and nutritious food at an affordable price, consumption and utilization of healthy and diversified diets, access to nutrition-sensitive social protection and safety nets, and cross-sectoral issues. Our major policy documents includes National Food Policy, Country Investment Plan, and Monitoring Framework of the policy. We have made the national pathway for the UN Food System Summit commitment to reduce, to improve nutrition and food security. These are the priority areas selected in the national pathway: sustainable intensification, diversification, and resilience of production system, transformation of agricultural and non-agricultural livelihoods, increased investment to equip the smallholder farmers and the cottage, micro, small, and medium enterprises in rural areas, reducing food loss and waste, ensuring safe and nutritious food and healthy diets for all, zero hunger and ending malnutrition, enhancing social security for the vulnerable, promoting One Health, building resilient food system. At the UN Food System Summit, our Prime Minister committed these 5 commitments and asked the world leaders to follow these. These are the challenges of food security in Bangladesh. Population growth, our population growth is 1.37%, and scarcity of agricultural land, growing urban population, land degradation, climate change, the acceleration in the frequency of natural disaster, intemperate rural to urban migration, leading to a concentration of poor, malnourished individuals in the urban slums, post-COVID-19 impact. Solutions: promote diversified, resilient, and nutrition-sensitive agriculture, reduce population growth, introduce climate-smart agriculture, develop flood and drought-tolerance varieties, improve rural livelihood, innovate in food processing, packaging, and storage, improve public food distribution system, and improve
public food grain storage facilities, strengthen food safety and nutrition awareness program. Prospects. Bangladesh achieved self-sufficiency in rice, egg, fish, and meat production. Production of other food like vegetables, fruits, poultry, and pulses has also increased. Considering access to food, poverty rate has declined from 40% in 2005 to 20.5% in 2019-20. Undernutrition situation has declined. Stunting rate also declined. Considering food safety issues, Bangladesh has enacted Food Safety Act and has established Bangladesh Food Safety Authority. Proposals. Developing partnership on agricultural research and food security. Explore opportunities to improve partnership and coalition among the member states of SICA to improve business. Reducing food loss and waste among SICA members. Increased investment to equip the smallholder farmers and the micro, small and medium enterprises in rural areas. Sharing experiences, knowledge and research findings on food security and nutrition. And that's all. Thank you very much. Thank you very much for your presentation. Сейчас я хочу получить включение, предоставить слово доктору Чен Дун Сяо, президент Шанхайского института международных исследований, в качестве председателя форума аналитических центров СМДА. У нас будет видеообращение с презентацией. Distinguished guests, it's my great honor to attend this SICA Business Forum at such a crucial moment. I would like to share with you 3 observations. First, from a world historical perspective, Asianization has been one of the most salient and consequential features of global economic development. Geographically speaking, economic growth began to extend from Atlantic littoral states to the Pacific world after the end of Second World War. In particular, the center for the economic gravity has increasingly moved to the Pacific littoral countries since the end of Cold War. After nearly 7 decades of development, especially in the latest 30 years of fast growth, leading Eastern Asian economy, for example, China, Japan, South Korea, and ASEAN, have all established their full-fledged industrial bases with vigorous regional industrial clusters. Compared with the Latin America and Africa, East Asia is the only region where systemic industrialization has been fully achieved after the Second World War. Entering the 21st century, a new round of international division of labor helped concentrate industrial chains within the region, accelerating the Asianization of global economic growth. Moreover, economic cooperation and regional integration proved to be rather resilient against a 2-year-old pandemic and rising geopolitical tensions. This Asian success story tells us that after a century of a sea-based industrial civilization, the world may be on the cusp of a real Asian century. Whatever we call it, Asianization of the world economy or Asian century, this new era should be better understood within a ground historical context. When Hartford Mackinder published his famous article, The Geographical Pivot of History, in 1904, the world was undergoing a shift in terms of geographical economics, from heartland theory to sea power theory. According to Mackinder, the web of railways running through the Eurasian replaced camel and horses transportation, enabling economies on the Eurasian heartland to project its power toward outlying areas.
His prediction, however, did not materialize in the center of a sea-based industrial civilization, when the United States, blessed with a unique geographical advantage, projected its immense economic power across the Atlantic and the Pacific, while pivot areas of Eurasia became marginalized as they were out of reach for maritime transportation. But more than 100 years later, today's Eurasia, with its well-developed and sophisticated networks of railway, is proving how prescient Mackinder was. Rail lines that crisscross the continent are pushing forward the economic frontiers of Eurasia, helping create a new continent-wide geo-economic space that is challenging the century-old predominance of maritime powers since the age of exploration. The accessibility, affordability, and the reach of rail networks, along with the secure and the resilient industrial chains, are reshuffling the division of labor at both ends of Eurasia, turning the vast inland area into new production and market spaces. This process also shows that Asia's dependence upon the outside players for economic growth and national security over the past decades is also changing. On the one hand, this long-time dependence has been a hurdle for the formation of a collective Asian identity. As the East continues to rise and the West decline seems more obvious, the changing international economic and political landscape marked by the China's spectacular growth is prompting a rethink by Asian societies of their economic orientation. On the other hand, the new liberalism that had prevailed in the Eurasian inland after the disintegration of the Soviet Union has under-delivered on its promise of development through integration into the Western markets. After nearly 30 years of experiment, the Western anchor of the Asian economy is losing its appeal. The raging Russian-Ukraine conflict has pushed inland nations of Eurasia dependent upon the Westerns for security deeper in dilemma, forcing them to adopt a more neutral and independent security measures amid growing political and military competition among great powers. Local actors increasingly recognize the necessity of confidence-building measures in political and economic realms to improve their ability to reshape regional economic and security landscape. My second observation is that there's a growing risk of Asian economic split. On the one hand, rising political and economic tensions are threatening to sever the Asian industrial chains. A number of policy measures initiated by Washington over the recent years, from a revived Quad to Biden's Build Back Better World, from the Indo-Pacific Economic Framework and the G7's upgrading to the Summit for Democracy, and to use U.S. levers in trade, finance, energy, and development to sour the great division and the discord in Asia by reorganizing the Asian and global supply chains in the name of economic security. On the other hand, Russian-Ukraine conflict threatens the economic security of neighboring Asian countries, increasing the risk of a further industrial chain disruption. This conflict is sending shockwaves throughout the emerging markets and the developing world, creating a supply chain disorder, pushing up energy and food supplies, and causing financial fluctuation. According to the World Bank's latest estimate, part of Europe, Central Asia, and many SICA members is expected to contract by 2.9% economically this year, 5.9% lower than the pre-war forecast. Forecasts for East Asia and South Asia, another two net losers, have also been lowered by 0.7% and 0.8% respectively, with economic distress to Sri Lanka and Pakistan threatened by a sovereign default. In contrast, the total GDP of the Middle East is projected to grow by 5.3%, 0.9% higher
than previous forecast due to soaring energy prices. But this world dividend is unsustainable. As the US Federal Reserve Board continues to raise interest rates, vulnerabilities in the bulk of commodity prices and global financial markets will be further exposed, aggravating the woes of the Asian countries that lack economic diversity. The war has left Russia further isolated economically, widening the risk exposure for Asian industrial chains. My third observation is that greater solidarity and cooperation are strategic imperative for Asian countries. To begin with, Asian nations must jointly counter external actors' wedge strategy by promoting further regional integration as a boost to global development. Asia's development should be based upon both ends of the Euro-Asian geographical space where industrial chains originate, realize the in-depth development of industrial networks, and establish a stable division of labor within the continent. Industrial networks are the foundation of a real independent, autonomous, and self-reliant development of Asia. From the perspective of systems theory, the more sophisticated a system is, the more stable and resilient it will be. The United States, the West, is promoting an industrial chain strategy based upon security and political considerations. The trans-regional projection of industrial chain power must involve new forms of industrial chain power and diffusion of resources. Therefore, competition among the regional development strategies does not mean mutually exclusive industrial chains. Effective economic circulation within Asia requires division and collaboration among diverse sectors and economic functional nodes. In this sense, competitive programs pushed by the West to reorganize industrial chains may give birth to a new complementary relationship with the existing regional economic patterns. Then, strengthening SECA's role in promoting Asia's security and independent development. The vast Asian continent is marked by the cultural diversity and economic divergency resulted from the lack of a mutual trust, the very reason that Asia lags behind other parts of the world in terms of regional integration. Since the colonial age, Asian nations have long been the victim of outside interference that has eroded Asia's homegrown political, cultural, and social values. Even today, the region is still not free from great power interventions that have often resulted in the color revolution and the regime changes. The unique role of SECA in promoting the mutual trust and common security should be further enhanced. At the same time, Asian values and independent security should be upheld while cultural diversity is respected. Asian development must meet the aspiration of its people as the true master of their own fate. Last but not least, seizing on the Global Development Initiative to increase the practical development cooperation across Asia. Chinese President Xi Jinping put forward the initiative at the general debate of the 76th session of the United Nations General Assembly on September 21st, 2021. On January 20th, 2022, China's permanent mission to the United Nations launched the Group of Friends of the Global Development Initiative, an event that attracted more than 20 leaders of United Nations agencies and representatives from over 100 countries, showcasing Beijing's determination to uphold a development-first approach and true multilateralism. Focusing on people-centered, inclusive, and sustainable development, the initiative lays out 8 priority areas for cooperation, namely poverty alleviation, food security, COVID-19 response and vaccines, development financing, climate change and green development, industrialization, digital economy, and connectivity. The initiative should serve as the foundation for both practical cooperation and economic security among Asian nations. Thank you very much.
Спасибо большое. Очень интересное, хорошее, причем такое вдумчивое выступление было. У нас сейчас сессия обсуждения, поэтому у нас есть волонтеры, у которых микрофоны. Вы можете нашим уважаемым участникам завершающей сессии задать вопросы, относящиеся к тематике сегодняшнего делового совета и форума. Напомню, это цифровизация, и напомню, это продовольственная безопасность. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, встаньте, обозначьте себя, назовите вашу компанию, вашу фамилию, имя и задайте, пожалуйста, свой вопрос. Можно один общий вопрос, Карадж Раил, вам? Сегодня такие вопросы пообсуждали, особенно на панельной сессии по Шанхайскому институту, да, подняли тематику. Вообще видение 10 лет региона СВМДА, как он представляется странами-участницами, есть ли какое-то понимание? Спасибо. Хотел бы действительно сказать, что за 30 лет своего эволюционного развития наш форум все больше и больше обретает важные институты. Кстати, наш сегодняшний деловой совет и бизнес-форум являются, наверное, одними из таких фундаментальных институтов в рамках СВМДА, где мы говорим о том, как мы хотели бы видеть наш континент в контексте экономического развития. И темы, которые сегодня затрагивались, они чрезвычайно актуальны, не только в силу того, что происходит буквально в этом году, а в силу того, что к этому мы давно шли. Проблему продовольственной безопасности первый президент Казахстана и основатель СВМДА поднимал еще лет 10 назад. Потому здесь же, в Нур-Султане, уже существует международная организация в рамках организации исламского сотрудничества по обеспечению продовольственной безопасности. То есть эти вопросы не новые. Понятно, что дигитализация или цифровизация, она также не новая, но просто пандемия придала ей новое дыхание, и поэтому сегодня мы видим, что именно благодаря цифровым платформам бизнес стал выживать лучше, и он, может быть, не требует уже тех традиционных. Хотя вот в выступлении президента Шанхайского института международных исследований очень четко был проделан анализ о новой роли Азии в глобальном контексте. И это совершенно справедливо, что мы сейчас говорим, что все региональные организации, которые действуют на этом большом пространстве, должны также адаптировать себя под это дело. Мне очень приятно, что приехал из далекого Кувейта господин генеральный секретарь, мой коллега из платформы диалога азиатского сотрудничества. Сейчас Бахрейн председательствует в этой организации, и я помню идею министра иностранных дел провести слет, если вы хотите так сказать, азиатских организаций, где мы могли бы поискать синергию, как и куда нам двигаться дальше с учетом новой роли Азии в глобальном развитии. Что касается СВМДА, процесс эволюции он продолжается, он бесконечен. Мне очень приятно, что идею, которую высказал президент Назарбаев 10 лет назад, в 2012 году, здесь же, в Нур-Султане, что нам требуется поднять уровень институционализации до организации, хотя СВМДА имеет все признаки такого международной организации, но в названии мы еще пока конференция, или совещание, точнее, да, по-английски conference. Поэтому есть такое отношение, что мы как бы еще и не международная организация. Можно спорить, вопрос философский,
Тем не менее, очевидно, что новая роль Азии требует адаптации СМДА к новым условиям. И недавно государства-члены приняли, на мой взгляд, историческое решение в конце марта о том, что на предстоящем саммите мы должны запустить процесс трансформации нашей организации, нашей конференции, нашего совещания в международную организацию. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы должны поднять уровень сотрудничества между азиатскими государствами и сделать этот уровень институциональным, устойчивым. Ну, сегодня уже много говорилось про устойчивость, про важность развития связанности. Устойчивая взаимосвязанность, пожалуй, это главные тренды, которые сегодня мы должны обсуждать. Она требуется не только для преодоления глобальных шоков, таких как пандемия, она также требуется для преодоления тех локальных, либо каких-то более серьезных конфликтов. Сейчас мы слышали выступление господина Глазьева о том, что прежняя система финансов уже не работает. Опять-таки хочу сказать, что именно здесь, в Казахстане, на одном из крупных мероприятий, которые традиционно здесь проводились, Астанинский экономический форум, уже обсуждалась идея создания новой глобальной валюты, которая была бы демократична по своему принципу, чтобы не какие-либо частные институты определяли, как будет формироваться валюта, а с тем, чтобы это был под эгидой ООН создан институт, который призвал бы формирование такой валюты, предлагались различные названия, например, Алтон, если мне память не изменяет. То есть на самом деле мы говорим о тех вещах, которые уже с самого начала этого века наблюдаются, эти тенденции. И мне очень приятно о том, что коллега из Шанхая говорит о необходимости взаимодействия, о необходимости создания синергии усилий международных организаций, наций, которые существуют на нашем континенте, с тем, чтобы ответить на те вызовы, которые ставит мировое развитие. Ну, ничего на самом деле сильно нового не происходит. В свое время Индия и Китай производили чуть ли не 90% всего мирового производства. Ну, просто, может быть, правы те, которых мы когда-то учили в университетах, классики исторического материализма, которые доказывали цикличность развития человеческой истории. Ведь Азия действительно была когда-то на ведущих ролях, и сейчас мы видим, что она опять занимает свое место. Вот, хотел бы также привести одну неточную цитату. Есть ученый, аналитик, который родился в семье индийских мигрантов в Объединенных Арабских Эмиратах, получил там образование, продолжил его в Британии и работал в Соединенных Штатах в аналитических центрах. Сегодня он базируется в Сингапуре, и недавно он выпустил книгу, года 3-4 назад, она стала бестселлером «The Future is Asian». И как бы главный мотив этой книжки то, что она такая толстая, ее трудно читать, потому что очень много фактов там, я осилил. Там говорится о том, что 19 век был европеизирован. The 19th century was Europeanized. The 20th century is Americanized, but the 21st century will belong to the Asia. То есть 21 век азиатский. Я буквально недавно был в Дакке и хотел бы поделиться одним своим наблюдением. Нас пригласило правительство Бангладеш посетить высокосовременное, очень такое, как это правильно сказать, sophisticated, очень такое умное производство, высокотехнологичное производство, ну, сейчас актуальная тема, производство лекарств, фармацевтическая фабрика. И мои коллеги все время задавались вопросом, что я лезу
и изучаю, откуда то или иное оборудование пришло. Ну, там миксеры какие-то, там различные там ленточки, еще что-то. И я обратил внимание, что вся эта фабрика фармацевтическая, требующая высокой автоматизации, роботизации, она напичкана технологиями из Азии. Китайские технологии, японские технологии, индийские технологии, корейские технологии. Все вот на фабрике в Дакке, в Бангладеш. То есть это о чем говорит? О том, что технологический уровень сегодня государств Азии, он не уступает. И вопрос только в правильном инжиниринге. Если мы сможем найти синергию, ну, смогли же найти синергию инженеры, сделали совместимыми все эти оборудования из разных стран Азии, значит, мы, наверное, все-таки на правильном пути. И СВМДА, она следует этим трендам. Мы международная организация, которая в руках наших государств-членов. Если государства-члены захотят более высокого уровня развития, я думаю, это очень правильная платформа для того, чтобы мы смогли обеспечивать нашу безопасность в широком понимании. Есть безопасность, сегодня очень много говорили, продовольственная, есть водная безопасность, я вот соглашусь, что обязательно нексус должен быть между водной, продовольственной, энергетической безопасностью. Сегодня тоже это очень актуально. Думаю, что за минувшие 30 лет СВМДА проделала серьезный, большой эволюционный путь. Я очень надеюсь, что лидеры наших стран на саммите в середине октября здесь, в городе Нур-Султан, подведут хорошую черту и обозначат новое видение для нашей организации, как мы будем дальше кооперировать, на каких принципах. Ну, очевидно, что все-таки основные элементы – это консенсус, то есть всеобщее признание, общее мнение и добровольность в реализации этих мероприятий, они сохранятся, но мы сможем поднять уровень внутриазиатской кооперации на более высокий уровень и на политическом уровне, и на практическом уровне. Поэтому я еще раз, пользуясь случаем, хочу поблагодарить нашего соорганизатора, председателя Атамикен, за эту замечательную коллаборацию нашу. Хочу поблагодарить модератора, господина Аяна, за прекрасную работу. Я вообще-то не планировал ничего выступать, но вы меня спровоцировали. Спасибо большое. Спасибо большое. Сегодня у нас насыщенный день был. Мы приближаемся к его завершению, и у нас есть слово нашего председателя правления, председателя президиума Национальной палаты предпринимателей Атамикен для озвучивания решений делового совета и форума СВМДА. Рамбек Анварович, вам, пожалуйста, слово. I'm sorry, we are running out of time because these premises will be used again. Может быть, действительно задать вопрос? Да? Okay. Yes, please. Hello. Thank you so much. My name is Fadi Fahad. I'm from Ministry of National Economy in the State of Palestine. Indeed, I have one comment and one question. So my comment on the presentation of the presenter of Israel. She mentioned something about kibbutz. Kibbutz in English means settlement. So this is an Israeli settlement on the Palestinian land. And this is against the international law and the violation of the UN Council resolutions. This is my comment. My question for the previous panelist, Mr. Christopher, he mentioned something about arbitration. So my question for those partner countries, how about harmonization of laws when it comes to dispute settlement for cases from one country to another country? Let's say an investor from Kazakhstan has a problem with a business in, let's say an example, in China. How about the harmonization of laws that related to business in Kazakhstan, in China, or in partner countries? Thank you so much.
Thank you very much for your comment and question. I think when we are talking about International Financial Center of Astana, we are talking about arbitration center. It has its own rules, its own procedures, and when you are concluding a contract, it fully describes all your terms and other steps you have to take. So, in case of violation of these obligations, this arbitration court, it will consider how you violate and what kind of judgment it should be, delivered to both parties. It's not a local law, it's a contractual obligation between two parties, and arbitration center is considering. Okay, thank you so much. May I, Mr. Moderator? Yes, of course. I invite you to stay a bit longer here, and you can put your questions directly to those authority who decides. Because here on the panel, unfortunately, any representative of Astana International Financial Center are present. Stay here, use your time, and direct a question straight to those who can respond properly. Thank you. I hope I could stay more here in Kazakhstan. Thanks for organizing this event. It's a great opportunity for me to participate in the SICA Business Council and also SICA Business Forum. But I need to fly at 3 a.m. this morning. Thank you so much for this invitation. Thank you. Могу я все-таки использовать право модератора, прекратить сессию вопросов, и давайте, пожалуйста, прослушаем выступление Рамбека Анваровича. Благодарю. Уважаемые коллеги, я в первую очередь хотел бы всех вас поблагодарить за участие на 5-м заседании делового совета и 7-м бизнес-форуме СМДА. Мне кажется, мы очень хорошо и плодотворно поработали. Как председатель делового совета желаю озвучить решение и предложение заседания сегодняшнего совета. В первую очередь необходимо определить тематику следующего заседания делового совета. От Национальной палаты Атамекен предлагаю 2 темы на следующий год. Первая тема. В продолжении сегодняшнего заседания предлагаю оставить вопрос продовольственной безопасности на следующую повестку дня делового совета, на следующий год. Так как быстро поднимается на вершину повестки дня во всех странах мира данный вопрос, поэтому считаю его очень важным. Нынешняя модель продовольственного обеспечения не способна адекватно реагировать на все вызовы последних лет, и мы рискуем усугубить проблему. Если наши продовольственные системы настолько уязвимы перед краткосрочными кризисами, мы должны признать, что наши страны не готовы к долгосрочным последствиям, вызванным изменениями климата. И это вот первая тема, которую хотелось бы предложить. Вторая тема – зеленые финансы и возобновляемая энергия. Финансовый сектор выполняет незаменимые функции, такие как создание возможностей для сбережений и инвестиций, защита от рисков и поддержка создания новых рабочих мест и предприятий. Крайне важно, чтобы сектор функционировал так, чтобы обеспечивать эти функции для общества стабильным и устойчивым образом. И в период нестабильности на мировых рынках внимание к устойчивому финансированию остается очень высоким, поскольку инвесторы становятся более образованными и требовательными к экологическим вопросам. В этой связи считаю данную тему весьма актуальной на 2023 год. И уверены, что наши коллеги МФЦА и Центр зеленых финансов готовы поделиться казахстанским опытом, и мы будем весьма заинтересованы в опыте остальных стран СМДА. Следующий вопрос, которому необходимо решение делового совета, это даты проведения следующего заседания совета и форума.
предлагаю провести следующее мероприятие в сентябре 2023 года. Но, тем не менее, работа Совета не должна заключаться в проведении заседания просто для проведения. В этой связи предлагаю членам Делового Совета организовать секторальные мероприятия для укрепления сотрудничества и обмена опытом между бизнес-кругами стран СНГ. Необходимо проработать формат и календарь мероприятий между государственными и бизнес-структурами наших стран. Так предлагаю провести серию онлайн-семинаров на темы внедрения инноваций и высокотехнологичных решений в сферу АПК, а также презентации на тему возможностей и потенциалов СЭС стран СНГ. В перспективе можно рассмотреть возможность организации посещения отраслевыми делегациями членов СНГ и проведения туров по ключевым локациям данной отрасли в стране хоста. К примеру, посещение агентств развития туризма стран СНГ и проведение лечебно-оздоровительных, образовательных, спортивных, экстремальных, ну и других туров раз в год в разных странах. Мне кажется, это очень хорошая и полезная идея, которая будет действительно воспринята. Либо посещение организациями развития промышленности стран, лидирующих высокотехнологичных предприятий, сфер машиностроения, например, текстиля, пищевой продукции, других сфер. Последнее решение сегодняшнего заседания является обратиться в Комитет старших должностных лиц СНГ с просьбой о внесении редакционных поправок в положение о Деловом Совете СНГ, а именно о признании председателя правления Делового Совета председателем Делового Совета СНГ. На этом, коллеги, пятое заседание Делового Совета и седьмой бизнес-форум СНГ предлагаю завершить. Уважаемые коллеги, уверен, что наша совместная работа посодействует в развитии сотрудничества между малыми, средними и крупным бизнесом наших стран. Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов. Благодарю вас всех за внимание. Раимбек Анваревич, спасибо. Дорогие участники форума и Делового Совета, благодарю вас всех за терпение. Форум завершен. Спасибо. We know it's going to take many forms of energy to meet the world's needs while creating a cleaner future for all. At Chevron, we're lowering the carbon emissions intensity of our operations, investing in lower carbon technologies, and exploring renewable fuels of the future. We work hard to care for the homes we love, but it's only human to protect the one we share.
Hello, I'm Andrew Gamble. I'm the chairman of the global board of Grata International, which is the Swiss Verein which exercises overall control and direction for the Grata International network. There are a number of aspects of the work that I do for Grata. One is I speak to international law firms who are significant clients of the firm. I certainly enjoy doing that and explaining to them about the value of Grata. I discuss the strategic direction of the firm with the senior partners, and I also work proactively with the Integration Centre and the International Cooperation Department, who are performing an excellent function on behalf of the firm. And last but not least, I speak to potential new firms. That's a very interesting question. I think it's really to do with our focus. We're very much focused on a particular regional area. And international law firms have retreated from that space, whereas we are within this very large geographical area extending from Eastern Europe through to China. And we provide, as a result, very significant services in those markets. Well, we've clearly been through some very difficult times since Grata was set up nearly 30 years ago. Most recently, of course, we've had the pandemic and there are other difficulties in the region. I think that the success, or the indication of the success of Grata, is that not only are we surviving in this market, but we're getting stronger and expanding. The Verein structure, which is a particular legal construct established under Swiss law, enables us to provide international coordination and direction, but at the same time it leaves all the local officers to pursue their own business activities in a manner which is most amenable to success within each of their own local markets. Әлем қарқынды дамуда. Технологиялық ілгерілеу үшін металдар мен электр энергиясының түрлі көздері қажет. ERG әлемді осындай ресурстармен қамтамасыз етеді. ERG кәсіпорындары әлемнің 15 елінде жұмыс істейді. Қуаты кәсіпорындардың дені Қазақстанда шоғырланған. Компанияның соңғы 5 жылда елдің жалпы ішкі өнімге қосқан үлесі 5 триллион теңге. Қазақстандағы жоғары маркалы бастапқы алюминий және глинозем өндіретін алғашқы және жалғыз кәсіпорын ERG құрамында. Электр энергиясының 17%-ын ERG-дің электр энергетикалық активтері өндіріп тұр. Шетелге өнім өткізудің негізгі нарықтары Европа елдері, Қытай, Ресей, Жапония. Осы жетістіктердің барлығы біздің қызметкерлеріміздің еңселі еңбегінің жемісі. Компанияның басты құндылығы адам. ERG жердің және адамзаттың әлеуетін ұқыпты пайдалана отырып, өзіне сенім артқандардың өркендеуін қамтамасыз етіп келеді. Это что такое? Да не игра. Вот это. Возможно, вы думаете, что виза — это просто банковские карты. А что, если я скажу, что название, которое вы видите повсюду, это больше, чем просто надпись? Виза — это сеть. Она помогает людям переводить деньги отсюда вот сюда. И помогает этому парню работать онлайн, чтобы он мог продать джинсы, находясь да хоть бы на этой горе. Это волшебство, которое остается за кадром, но может объединить всех со всеми. Эта сеть позволяет взглянуть на мир свежим взглядом за утренней чашкой кофе и меняет точку зрения на то, что делает бизнес бизнесом. Виза — это сеть, которая может объединить всех. Там, где вам нужно быть. Там, куда вы мечтаете попасть. Там, где вы заслуживаете быть. Эта сеть — ключ к исполнению мечты. Ведь виза каждый день открывает двери по всему миру, чтобы коммерция объединяла нас всех. Виза — сеть, которая работает для каждого. Вне зависимости от того, кто вы и чем занимаетесь, должно быть что-то, что объединяет нас всех и дает энергию творить будущее здесь и сейчас. Зебра кофе. Здесь и сейчас. Для всех и каждого.
Good afternoon, everybody. Баршаңызға сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, қайырлы кеш. Сіздер мен амандасып қояйын, ал ендігі кезекте біз тез бүгінгі тақырып бойынша және бүгінгі сөз сөйлейтіндерге тоқталып өтейін. Сонымен өздеріңіз қалауыңыз бойынша тілді таңдап алуларыңызға болады. Ағылшын немесе басқа тілді ілеспе аударма бар. Содан кейін, яғни сіздер құлаққап арқылы аударманы тыңдай аласыздар. Мен тек қана ағылшын тілінде сөйлейтін боламын. Біз бүгінгі күні сіздермен корпоративтік басқару моделін қарастыратын боламыз. Ол яғни нәтижеге және экономиканың орнықты өсуіне, жалпылама қоғамның әл-ауқатына арналған АХКО демеушілеріме алғысымды білдіремін. Шеврон, АЭРЖ, Виза және Қытай банкіне алғысымды білдіремін. Ал енді кезекте біздің сөз сөйлеушілерді таныстырып өтейін, содан кейін бірнеше таныстырылымдарды көрсетемін және біз сіздермен панельдік талқылауды бастаймыз. Егер де уақыт мүмкіндік беретін болса, онда бізге сұрақ пен жауапқа уақытымыз бар. Мені оң жақтан бастайын. Джордж Литл Джон бізбен бірге отыр. Қазір кезеңде ол менің жақын досым. Сонымен бірге Қазақстанның жақын досы және АХКО-ның жақын досы деп айтуға болады. Және мен Джорджы 10 жыл бойына білемін. Ол кісі, яғни Charter Institute Securities Investment'ің, яғни аға ассистенті болып табылады. Және Джордж сонымен бірге әлі қосылған жоқ. Оның бір техникалық ақаулары болып жатыр екен. Бірақ ол бізде, яғни корпоративтік басқарумен осы Ұлыбританияда жұмыс істеуде. Және одан кейін ол басқада, яғни басқару институттарында жұмыс істеген болатын. Және мен қазір Масуд Ахметті көрмей тұрмын. Ал қазір оны көрмеудемін. Масуд, сіз осындасыз ба? Жалпылама ол осы кеңес мүшесі болып табылады. Сондай-ақ тәуелсіз директор, сонымен бірге яғни тағайындау және сыйақы төлеу бойынша маман болып табылады. Өзіндік регулятор ретіндегі мамандықта, яғни тәжірибесі бар. Сонымен бірге ол біздің кеңестің мүшесі. Сонымен бірге бізде Ян Маккей, мен бірнеше ай бұрын көрген болатынмын. Нұр-Сұлтанда кездестік. Бір шынаяқ кофе ішіп алған болатынбыз, және ол да тәуелсіз директор болып табылады. Қазақстан темір жолында қызмет істейді. Және сіздер, егер де Қазақстан темір жолы дегенді білмейтін болсаңыздар, бұл қазақстандық темір жол компаниясы, және ол өте капитал толы, яғни компания болып табылады. Сондықтан да ол тәуелсіз директор ретінде осы компанияда жұмыс істейді. Сонымен бірге тағы бір маңызды, яғни баяндамашы Саймон Осборн. Оған дейін, яғни Англияда және Ирландияда жұмыс істеген болатын, консультант болып табылады, және корпоративтік басқару бойынша, және сонымен бірге тәуелсіз директор болып табылады. Сондай-ақ, яғни осы кеңестің мүшесі. Мен ойымша бұл тәжірибе өте маңызды болып табылады, және корпоративтік басқару жағынан алғанда біз Саймон екеуміз осы сала бойынша, яғни жұмыс істеген болатынбыз Иен Джорджбен, және біз бірлесе отырып кітап жаздық, және Джон да өзінің белгілі бір үлесін қосқан болатын. Ол кітаптың бір тарауын өзі жазып шықты. Сонымен бірге ол кеңесшілердің бірі болып табылады. АХКО-да, және сіздердің баршаларыңыз мені білесіздер деген ойдамын. Мен Қазақстанмен 10 жыл бойына жұмыс істеудемін, және бүгінгі күні мен осы корпоративті басқару төрағасы ретінде сіздермен сұхбаттасып отырмын. Ал енді қысқа әрі нұсқа
осы 4 негізгі бағыт жөнінде айтқым келіп отыр. Ол корпоративтік басқару жөнінде. Корпоративтік басқару туралы айтқан кезеңде, мысалға, өзіміз қазір кезеңде жүздеген жылдар бойы тәжірибе жинақтаған, яғни корпоративтік басқару, ол Америка Құрама Штаттарында 80 жылдардан бері басталған болатын, және біздің білетініміз, оның барлығы бізде на компаниядан басталды. Ол яғни әртүрлі, яғни өзгерістермен, мысалға айтатын болсақ, жарғыларындағы өзгерістермен жұмыс істеген болатын. Сонымен бірге бізде өте бір корпоративтік басқару кезеңі болды. Мұнда біз әртүрлі, яғни корпоративтік дау-дамайлар туралы айтқан болатынбыз. Яғни қазір менің айтқым келіп отырғаны, егерде сіздерде микрофондарыңыз қосулы тұрса, микрофондарыңыз сөндіріп қойсаңыздар, рахмет. Және біз әртүрлі, яғни дау-дамайлар туралы, бұл Ортком, ол Максуэлл, яғни біздің барлығымыз сонымен бірге кадр репорт жөнінде білеміз, Англиядағы, және Сарбан Соксли, Америка Құрама Штаттары. Сондықтан да негізгі назар осы корпоративтік басқаруда болған болатын, және негізгі мақсат шын мәнінде өзіндік мынау алаяқтыққа байланысты сұрақтар еді. Ал енді кезекте корпоративтік басқару туралы айтқан кезеңде дейді, баяндамашы басқа біреулердің микрофоны қосулы тұр, сол себептен сөндіріп қоюын сұрайды, өйткені ол өте алаңдаушылық туындатуда. Микрофондарыңызды сөндіріп қойсаңыздар. Сонымен осыдан кейін, яғни жаһандық экономикалық қаржылық дағдарыс туындаған болатын. Сондықтан да екі жауап керек болды. Ол Волкерпорт, яғни Дот Франк, ол Америка Құрама Штаттары, ал Волкерпорт, ол Англия. Және қарап отырсаңыздар, мұнда жақсы ұқсас сипаттамалары бар, өзінің ұсынымдары болған болатын, мысалға қаржылық институттар үшін, және осы комитеттердің белгілі бір институттардың, яғни белгілі бір комитеттер болу керек, және олар алға қарай қарап, яғни егерде мысалға біз оны жасамайтын болсақ, онда бізде қандай белгілі бір тәуекелдер туындайтынын көреміз. Және біз корпоративтік басқару 4.0 жөнінде айтқан кезеңде профессор Кинг бұл корпоративті басқаруды, корпоративтік, яғни басқару бізде нәтижеге бағытталады, және біз мына жерде көріп отырғанымыздай орнықты даму мақсаттарын көрудеміз 2015 жылғы және 2016 жылғы Париж келісімі. Сонымен бірге біз өзіндік акционерлік капитализмнің дамуы жөнінде, яғни орнықты капитализмнің дамуы туралы айтудамыз. Ал ендігі кезекте мен қалайша осы инвестициялар мысалға белгілі бір мақсаттарды қоюға көмектесер еді. Олар орнықты, инклюзивті мақсаттар болатын. Мысалға бірнеше мысалдар келтіріп өтейін. Біріншісі көмір электр станцияларына инвестиция, және жаңартылатын энергия көздеріне инвестициялар. Және сіздер мына жерде көріп отырғандарыңыздай орнықтылық, инклюзивтілік және орнықты өсім бар екендігін көрудеміз. Және мысалға көмір электр станциялар және көмірді өндіру көптеген, яғни жұмыс орындарын құруда деп айтуда, бірақ та ол олай емес. 44 мың жұмыс орны, ол 64%, ал екінші жағынан жаңартылатын энергия көздері 2 миллион жұмыс орындарын құруда. Яғни сіздер, яғни қарап отырсаңыздар, 44 мың адамға және осындай жұмыс үшін, яғни төлеуде. Бірақ та бізде сонымен бірге жаңартылатын энергия көздері бар, олар орнықты бизнесті қалыптастыруға мүмкіндік береді. Ал мен жалпылама орнықтылыққа тоқталайын. Бұл жай ғана орнықты даму мақсаттары немесе Париж келісімінде көзделген мақсаттар ғана емес, және ковидқа дейін де ол солай болған болатын. Бірақ та ковид бұл бағытқа өте қатты әсер етті, және қазір кезеңде орнықтылық дегенді айтқанда, яғни жаһандық тасымалдаулар тізбегінде тұр. Біз өзіміз осы қалайша осы орнықтылықты
жетпей жатқандығын көріп отырмыз. Мысалға энергияны тасымалдауда тізбегінде, яғни екінші жағынан біздің көріп отырғанымыз сол тараптан біз, яғни оның әртүрлі салдарларын көрудеміз. Ол мысалға айтатын болсақ, сол тасымалдар тізбегінің үзіліп қалуы, яғни ертең мен панельдік сессияның модераторы боламын, онда қаржы жөнінде орталық Азиядағы қаржы мәселесі қарастырылатын болады, және де мен сіздерге егер де бізге мысалға айтатын болсақ, осындай бір қолжетімділік жетпей жатса, онда біз мұнда өте бір керемет шоктар бар екендігін көреміз, ал екінші жағынан бұл жүйе қалайша өзгеріп жатқандығын көрудеміз. Және интернет, мысалға біздің қолданатын интернетіміз қалайша әртүрлі жерлерді байланыстыратындығын көрудеміз. Сондықтан да біз бұның барлығы қалай байланысып жатыр, оны білмейміз. Бірақ интернет өзіндік орнықты болып табылады, және осымен мен баяндамамды аяқтаймын. Енді кезекте біздің қатысушылармен пікірталасты бастаймыз. Біздің панелистерді шақыратын боламын. Масуд, сіз осындасыз ба? Әлде әлі қосылмадыңыз ба? Сәлеметсіздер, мен осындамын. Мен сіздің таныстырылымыңызды өте мұқият тыңдадым. Масуд, сізді көргеніме қуаныштымын. Ал ендігі кезекте сіздің рұқсатыңызбен мен бірінші сұрақтан бастайын. Әрине аудиторияға арналған сұрақ деп біліңіздер. Біз сонымен бірге бұл сұрақтардың барлығын талқылаудамыз, және бұл жерде ешқандай тосын сый болмас үшін алдын ала осы сұрақтарды қарастырайық. Мысалға, мен Саймонды және Джордждан сұрағым келіп отыр, осы мынау капитализмге байланысты. Мысалға, біздің барлығымыз көріп отырғанымыз, жуырда бізде осы пайда болған құбылыстарға байланысты бұл не себептен болып жатыр деген сұрақ қойғым келіп отыр. Және осы капитализмнің негізгі бағыттары қандай? Көп рахмет, маған осындай мүмкіндік берген үшін алғысымды білдіремін, және бұл панельдік сессияда сөз сөйлеуге қуаныштымын, және бірінші кезекте өте тез, яғни бірнеше мезеттерге назар аударғым келіп отыр. Бұл қазір кезеңде қалай дамуда, және жаһандық сын тегеуріндер, олар әлеуметтік, яғни болған болатын, олар әр кезде болды, және бұның кейінгі кезеңде, яғни кейінгі 2 жылда өзгерістер болып жатыр. Климаттың өзгеру мәселелері, сонымен бірге гендерлік қатысу мәселелеріне қатысты әртүрлі сын қатерлер бар, оған адамдар назар аударуда. Екіншіден, осы бір ортақ сын қатерлер, яғни тек қана үкіметтер ғана шешіп қоймайды. Сондықтан да бірлесе отырып осыған қатысуымыз керек, және белгілі бір жағдайларда корпорация өте маңызды рөлді атқаруда мемлекетке қарағанда. Сондықтан да біздің барлығымыз осы корпорациялар белгілі бір рөл атқарғандығына назар аударуымыз керек. Және егер де біз осы сын қатерлерге назар аударатын болсақ, және ESG-ға назар аударатын болсақ, мысалға оның бір мақсаттардың тізбегі ретінде, және әртүрлі корпорациялардың, онда біздің түсініп отырғанымыз, мұның барлығы бізде тек қана бір қаржылық қайтарымдар ғана емес, бұл мысалға айтатын болсақ, бір пайдалық жағынан және корпорациялар арасындағы жауаптылық, бірқатар талдаулар, оның ішінде кейінгі талдаулар көрсетіп бергенде, және сіздер өзіңіздің кітабыңызда жүргізген талдауыңыз көрсетіп бергенде, мысалға біз өзіміздің назарымызды ESG-ға аударған кезеңде, және өте бір кірісі көп қаржылық қайтарымды алғымыз келген кезеңде, біз тек қана ескі модельді қарастырамыз. Бұл мәселен акционерлік қоғамдардың капитализмі деп айтуға болады. Және мен енді кезекте өзімнің мынандай ой қорытындымды білдіргім келіп отыр. Жауапкершілік және корпорация, бұлардағы басты мәселе тек қана өзіндік мүдделес тараптардың, акционерлердің ғана емес, сонымен бірге тауар жеткізушілердің,
серіктестердің жалпылама қоғамның барлығына, яғни өзіндік әсері бар. Сондықтан да тұжырымдаманың негізгі мәні осында. Мысалға, корпорацияның рөлі. Және менің ойымша, бұл жерде біздің барлығымыз корпорациялар, олар шын мәнінде осы белгілі бір сенімге ие болу керек, соны басшылық қалғандығы жөн. Мысалға, акционерлердің және біз белгілі бір өзіндік дәстүрлі тәсілдер ғана жөнде айтып отқан жоқпыз, біз оны әртүрлі жақтарын қарастыруымыз керек, және осындай капитализмге қарай, яғни акционерлердің капитализмге бағытталуымыз керек. Джордж Саймон қатысып отыр. Сіз өте бір сол өзіміздің керемет пікірталастарымыздың негізін қаладыңыз, ал Джордж, өзіңіздің перспективаңызбен бөліссеңіз. Александр, көп рахмет. Сіздің осындай тамаша құттықтау сөзіңіз үшін алғысымды білдіремін. Мен белгілі бір деңгейде, яғни мен Нұр-Сұлтан қаласында да болғым келіп еді. Бүгінгі күні саяхаттау бұрынға қарағанда әлде қайда қиын, сондықтан да мен осы Эдинбургтан отырып, яғни онлайн қатысып отырым. Егер де белгілі бір шулар болатын болса, онда алдын ала баяндамашы кешірім сұраймын. Сол үшін деп айтып жатыр. Жалпылама мүдделес тараптардың рөлі өте маңызды, және Америка құрама штаттарында, Ұлыбританиядағы басты мәселелер біздің барлығымыз қандай сұрақтар, мысалға біздің мүдделес тараптар үшін, Америка құрама штаттары үшін маңызды екендігін білейік. Өйткені ол орасан зор экономика, бұл капитализм, және біздің көріп отырғанымыз әртүрлі перспективалар, мысалға басқару тұрғысынан және мүдделес тараптар тұрғысынан, және ол акционерлердің талап тілектерін қаншалықты түсінуде. Өйткені бұл өте маңызды, және біз бастамас бұрын мен мынандай бір маңызды жұмысты талқылаған болатымын. Ол бізде Твиттерде талқыланды, және ең бір күрделі саяси мәселелердің бірі бұл осы ұрпақтар. Және бүгінгі кезде мынандай сұрақ туындауда, мысалға жасанды түсік, тағы басқалар. Бұлардың барлығы қаншалықты қазір өзгеріп жатқандығын көрудеміз, әртүрлі сұрақтар талқылануда. Мысалға, әйелдер өздерінің денесін қалай бақылайды деген секілді. Және осыған орай мен сіздерге айтқым келетіні, бұл тұжырымдамалар өте қарқынды дамуда, және әркез өзгеруде. Сондықтан да олардың алдын алу, болжау мүмкін емес. Қазір кезеңде қарқынды түрде, яғни осы шаралар өзгеруде. Мысалға айтатын болсақ, ал бір коммуникациялық компанияны, яғни консультация жүргізген болатымын, және олар үшін, мысалға айтатын болсақ, белгілі бір анықтаушы пікір қайдан болу мүмкін деген секілді пікірлер туындаған болатын. Сондықтан да бұл жерде басшылық құрам екінші позицияға жіберілді. Бұл өте қызықты болды, және бірінші орында қызметкерлер және осы телекоммуникациялық компанияның қызметкерлер болған болатын. Және мен айтқым келетіні, тұтастай алғанда осы қызметкерлер тарапында, яғни өзіндік ауытқулар 5% болды, және жалпылама басшылық әркез маңызды роль атқарады, және бастықтар өзінің, яғни жағдайын пайдаланып, барлық болып жатқан нәрсені өздері реттейді деп айтқан болатын. Бірақ та шынайы алатын болсақ, бұлай емес. Адам яғни бұны қарай отырып, өзіндік бір үлкен мәнге екендігін көрсетуде. Бұл белгілі бір нақты мысал үшін ғана емес, сонымен бірге денсаулық сақтау саласы болсын Америка құрама штаттарының. Ал егер де біз қоршаған ортаны қорғау жөнінде айтатын болсақ, онда көптеген сұрақтар туындайды. Мысалға, күн тәртібіндегі климаттық мәселелерге байланысты, сонымен бірге өзіндік бір, яғни қару-жарақ, тағы басқаларды әзірлейтіндер, сатушылар деген секілді. Егер де Америка құрама штаттарының күн тәртібін алатын болсақ, денсаулық сақтау, климаттық күн тәртібі және дәстүрлі
өзіндік өнеркәсіптің негіздеріне назар аударуда үлкен мәнге ие. Сонымен бірге мысалға айтатын болсақ, адамдардың ментальдық, яғни денсаулығы және қылмыстардың алдын алу, оларда өте маңызды аспектілер және жаһандық күн тәртібінде тұрған мәселелер. Оны біз яғни өзіміз назардан тыс қалдырмаймыз және уақыттың тығыздығына байланысты айтқым келетіні, егер де біз Америка Құрама Штаттарының аумағында болып жатқан жағдайларды талдайтын болсақ, негізінен басқарушы құрам және бұл жерде яғни негізінен алатын болсақ, белгілі бір саяси позицияларға ие болмаған болатын. Және бұл мәселені айтатын болсақ, осы Ресей өзінің позициясын жариялағанға дейін болды. Және қазіргі кезде бизнесмендер шын мәнінде осы саяси күн тәртібімен де айналысуда. Көп рахмет. Джордж, сіздің баяндамаңыз үшін алғысымды білдіремін. Сіз өзіңіз стейкхолдерлар жөнінде, мүдделес тараптар жөнінде айттыңыз, және сіз білесіз бе, осы 19 жылдың сонында, 2019 жылдың сонында біз корпоративтік басқарудың қағидаттары жөнінде айтқан болатынбыз, және менің компаниям, мен онда ол шағын көлемдегі яғни компания, бірақ сол кездің өзінде өте маңызды сұрақ ол корпоративті басқару болған болатын. Жалпылама біз өзіміздің стейкхолдерларымызға қарым-қатынасымыз қандай болуымыз керек? Біз белгілі бір тестілеуді немесе белгілі бір тұжырымдамаларды апробациядан өткізуіміз керек педі. Бізде яғни әртүрлі дағдарыстар болуы мүмкін. Мәселен айтатын болсақ, ковид пандемиясы, ал жалпылама біз стейкхолдерларға өзіміздің қарым-қатынасымызды қалай өзгертуіміз керек? Және сіз өзіңіздің микрофоныңызды сөндіріп тастадыңыз, сіз естілмейді. Сәлеметсіздер. Александр, сіздің сұрағыңызға жауап, әрине, біз шын мәнінде өзіміздің ұстанымымызды өзгертуіміз керек, және егер де компанияға байланысты айтатын болсақ, мен жұмыс істейтін компания, біз үшін өзімізді мысалға стейкхолдерларды осы идентификациялау қызықты болған болатын. Сондықтан да осы болып жатқан жағдайларды айта отырып және болып жатқан өзгерістерге ден қоя отырып, бұрынғы яғни стейкхолдерларға қарым-қатынас сол қалпы қала бермейді, және біз ол модельді талқылаған болатынбыз. Бұл модель біз яғни осымен қоса пайдалана аламыз, және ол тікелей осы корпоративтік басқаруға өзіндік әсерін тигізеді, және бұл модельдің, бұл тұжырымдаманың негізінде тұрғаны ол стейкхолдерларды идентификациялау. Ал жалпылама осы қоғамның күтіп жатқан жақтарын айтатын болсақ, мысалға мемлекет, онда корпоративтік басқарудан күтілетін нәтижелер, оларда өзіндік өзгерістерге ұшырауда. Мысалға мынандай сұрақтар: жаһандық кедейшілік деген секілді, және климаттық тәуекелдер, сондай-ақ гендерлік теңдік мәселелер, бұлардың барлығы осы орнықты даму күн тәртібіндегі, яғни құрамдас бөліктер болып табылады. Және Джордж алдында айтып өткендей, компаниялар шын мәнінде өте барынша зейінмен, яғни стейкхолдерлардың идентификациялауына назар аударғандығы жөн, әйтпесе өте бір осал жайтта қалуы мүмкін. Мысалға жуырда осындай мысалдар болған болатын, дұрыс емес идентификациялау, мысалға стейкхолдерларды британдық компаниялардың, және бұл жерде көріп отырғанымыз, біз өзіміз мына мәселені тануымыз керек. Әрине, мұнда барынша біз ынта-жігермен қазіргі мәселелердің барлығын қарастырғандығымыз жөн. Мысалға респонденттер ретінде. Өйткені мұның барлығы тікелей бір ықпал, яғни біздің бизнесімізге ықпал етеді. Сондықтан да бұл қазіргі кезеңде де біз осы жөнде айтудамыз. Және стейкхолдерларды басқару, стейкхолдерлардың менеджменті және идентификациялаумен қоса алып қарайтын болсақ, бұл бос сөз емес, ол белгілі бір анықтаушы мәнге ие әрбір ұйым үшін. Және 2022 жылы сенім параметрлеріне байланысты алып қарайтын болсақ, ол өте бір маңызды
болып табылады, және ол анықтаушы параметрлер, және ол негізінен алатын болсақ құрылымдық тұрғыдан айқындаушы болып табылады. Мысалға, үкіметтік емес ұйымдар үшін, регуляторлар үшін. Саймон, сіз өте маңызды аспект жөнінде айтып өттіңіз. Біз жуырда вебинар өткізген болатынбыз осы әртараптандыру бойынша, әралуандық бойынша, және сіз өзіңіздің 20 жылдық қызмет өтіліңіз барысында сіз осындай бір маңызды назарыңызды, яғни нәсілдік жағына, мысалға директорлар кеңесінің нәсілдік жағына назар аудармаған болатынсыз, ал қазір кезеңде жағдай өзгерді. Иә, кешірім сұрап жатыр, яғни естімей қалды. Мен мына вебинарға сілтеме жасап отырмын, ол жуырда өткен болатын, және бірнеше ай бұрын. Сіз қатысқан жоқсыз ба? Жоқ, қатысқан жоқпын деп айтып жатыр. Онда мен келесі бір сұрақты талқылауға көшемін. Ең, сіз мені естіп отырсыз ба? Барлықтарыңыз жақсы естіп отырсыздар ма? Ең, иә, мен сізге Саймон кейінірек басқа сұрақпен, яғни жүгінетін боламын. Келесі сұрақты сізге қойғым келіп отыр. Біз әрине қазіргі кезде осындай бір мынандай әлемде өмір сүріп жатырмыз, және мұнымен қоса біз толып жатқан, яғни өте бір әртүрлі міндеттемелерді, жағдайларды көрудеміз, солардың куәсі болудамыз. Ал егер де осы тез өзгермелі әлемде шешімдер қалай қабылдануда, және мен сіздердің барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Шынымен, мен ойымша, мұнда еш жамандық жоқ. Мұндай ВК моделінде бұл қазіргі бар жағдай, және біз осымен тұруымыз қажетпіз. Және бұл академиялық термин емес, бұл әскери термин болып табылады. Бұл ақш-тың қарулы күштерінде пайда болған ұғым. Және бұл біз бүгін қандай шындықта тұрып жатқанымызды түсіну үшін шығарылған ұғым. Қазіргі әлем өте өзгерді, және бұның бәрі басталған кезде волатильдік дейміз, құбылмалылық, яғни сонымен қатар кешенділік, күрделілік, сонымен бұл барлық ұғымдар қарулы күштерден шыққан, және де мен не үшін бұны айтып отырмын? Мен айтқым келгені, егер сіздің біліміңіз бар болса, онда сіз кез келген жағдайға дайынсыз. Біз бүгін қандай жағдайда жұмыс істеп тұрғанымызды түсінуіміз керек. Мен алсақ, мысалға, мен әрдайым зейінмен адамдарды тыңдаймын, және олардың баяндамаларын зейін қойып тыңдаймын. Өйткені олар компанияның мәдениетіне тікелей әсер етеді, және де компаниялардың көшбасшылары, компаниялардың басқарушылары, олар негіз, кез келген ұйымның негізі, тірегі болады. Бұлар яғни ең басты принцип болып табылады, және бұл адамдар қандай құндылықтарды бағалайды. Мысалы, мен бертінде бір өте қызықты оқиған куәсі болдым. Маған сұрақ қойды күн тәртібі аясында. Яғни бұл әрдайым бізбен бола ма, немесе бұл вақтылы шешім ба? Және де респонденттердің 63% осы сауалнамаға қатысқан, олар жоқ, бұл ұзақ уақытта бізбен қалады деп айтты. Бұл не бізге көрсетеді? Сауалнамаға қатысқан адамдар, олар шынымен осы идеяны қолдайды деген сөз. Яғни сіздің стейкхолдерларыңыз қабылдамайды, мысалға, сіздің құндылықтарыңды. Сонда
мүдделердің конфликтісі туындайды. Ал егер унификацияланған тәжірибе туралы айтсақ, және ВОКО терминіне қайтарылсақ, бұл академиялық ұғым емес, сондықтан да сізге бұл ұнай ма, ұнамай ма, бірақ та біз осы жағдайларда тұруымыз керек, біз және де өзіміздің әрекетімізге зен қоюымыз керек. Біз басшылыққа қарасақ, көшбасшыларға қарасақ, біз бәріміз өзгереміз, және де адамдар бір проблемалармен кездесетін адамдар, олар әрине өздерінің аргументтеріне ие, және де егер осы мәселелерді шешу барысында олар өздерінің көзқарастары бар, сонымен қатар өздерінің қолданатын құндылықтары бар. Сондықтан да біз эксплуатациондық әрекет туралы, компаниялардың жұмысы туралы сөз қозғаған кезде бұл олар жұмыс істейтін орта деп айта аламыз. Барлығы адамдарға байланысты. Ал енді, Александр, сіздің сұрағыңызға жауап беруге рұқсат беріңіз. Мен 20 жыл бұрын компаниялардың бірінде жұмыс істеген кезде, мен есімде әлі де бар, менің бір әріптесіммен сөйлегенім. Бұл кезде мен пошта қызметінде жұмыс істеп едім. Сол кезде сол поштаны таситын адамдардың бірі біз әлеуметтік компания екенімізге сенемін деп айтатын еді. Сондықтан да бүгін біз осындай әлеуметтік компанияларға жатамыз деп ойлаймын. Біз әлеуметтің әл-ауқаты үшін жұмыс істеп жатқан компанияларымыз. Бұл әрине спецификаға байланысты, және бүгінгі дәуірдің күрделілігіне байланысты, және де біз жұмыс істеп жатқан саланың спецификасына байланысты. Ал біз болсақ, практикалық шешімдерді табуымыз керек біз адамдар үшін, бізбен жұмыс істейтін адамдар үшін. Үлкен рахмет сізге. Қазір мен Иянның айтқанына қайтып оралғым келеді. Сіз мені естіп тұрсыз ба? Мен сізді естіп тұрған жоқпын. Сізді естіп тұрған жоқпыз. Саймон, мүмкін сіз зумнан шығып, кейін қайтадан кіріп көресіз. Өйткені менің сізге деген бірнеше сұрағым бар. Ал енді жаңа дамытқан ойды, Иян айтқан ойды, құндылықтар туралы айтылған ой, және де көшбасшылардың құндылықтары туралы ой, бұл өте маңызды сұрақ. Саймон, сіз маған бұл туралы айттыңыз. Көшбасшылар өздерін қалай ұстайды, және де сіз өзіңіздің Чатед институтты басқарған вақытыңыз туралы айтып едіңіз. Сіз үшін құндылық деген не деген сұрақтар қойылғанын айттыңыз, және бұл құндылықтар күндегі әрекетке қалай әсер етеді. Біз бұл туралы сөйлестік, және де сіз жаңа айтқаныңға ұқсайды бұл біздің талқылауымыз. Енді келесі сұрақты Джошқа қойғым келеді. Сіз өзіңізде есептерді құру процесінде көшбасшы болдыңыз. Егер де біз соңғы 10 жылдықты алсақ, мүмкін одан көп уақыт мерзімін алсақ, еске алайық соңғы бастамалар, сонымен қатар былтыр корпоративтік есеп нысандары бағытындағы бастамалар туралы сөз қозғайтын болсақ, не өзгерді, және сіздің ойыңызша сіз ақпаратты міндетті түрде ашық
құлуды құптайсыз ба, жоқ құптамайсыз ба? Мен жаһандық деңгейде сарапшы емеспін, мен Ұлыбритания мен Шотландияда жұмыс істеймін. Менде әрине тәжірибе бар, және де мен калифорниялық бір хипмен сөйлескен едім, және де ол Гарвардта аяқтаған едім. Бұл әйел арнайы кітап шығарған, және де бұл кітап корпоративтік басқаруға арналған. Және ол біздің көңілімізді ESG аббревиатурасына туралы айтты, және бұл есепке қарайтын болсақ, ол көп беттен тұрды, және де автор біз өзіміздің корпоративтік есептерімізге көп мәлімет қосамыз, және әлеуметтік бағытта жақсы жұмыс істейтін компаниялар, әлеуметтік төлемдері, экономикалық қоры жақсы, акциялардың бағасы жақсы компаниялар. Қазіргі кезде адамдар қарым-қатынасқа, компаниялардың қарым-қатынастарына, олар жұмыскер ретінде қандай тартымды ма, олардың жергілікті қоғамдастықтарымен қандай қарым-қатынастары бар, бұған көңіл бөледі. Бірақ та көбісі ұмытатыны осының артында үлкен қаржы тұр. Және де біз бәріміз білетініміздей, осы әлеуметтік ауқаттардың бағасы бар. Және қандай қорытындыға келді ол? Осы барлық факторларды үйлестіру үшін 3-4 жылдай керек болды. Мен көп жылдар бойынша журналистикамен айналыспаймын, және де бұлар өте кен форматты, және олар осы процесстерде көптеген ұйымдардың қатысуын қажет етеді. Және АЭСШК қазіргі кезде өте үлкен бастаманы бастады. Бұл корпоративтік есепке өзгерістер енгізу туралы бастама 2026 жылдан бастап, және осы жылдың наурызында олар ұсыныстар жариялады. Бірінші бұл динамикалық материалдыққа байланысты. Және де біз көріп тұрғанымыз, мұнда өте көп материалдық мәлімет бар, және де бұл экологиялық шараларды, әлеуметтік шараларды, сонымен басқа сұрақтарды, орнықты дамумен байланысты сұрақтарды қосады. Біздің тағы бір кеңес, бұл мақсаттарға жету үшін, бұл былай атағанда стандартты жұмыстың бағыттары, сонымен бұл заңдық бағытты қосады. Бұл бізге бір құрылымға келуге көмектеседі. ESP-ге қарағанда бұнда да үлкен жұмысты көріп отырмыз. Соңғы 9 айда біз соңғы 30 жылда адамдар көп сын тегеуріндермен кездесіп отыр осы бағытта, және соңғы бірнеше жылда қазір сіз, Александр, жаһандық қақтығыста болып жатқандайсыздар, яғни бұл экологиялық мақсаттарға байланысты. Бүгінгі күні ғылым тек қана қаржылық мәселелерді шешу үшін жұмыс істеп тұрған жоқ. Әрине, бұның бәрін бағасын біз көріп отырмыз бүгінгі күні, және мен Александр жалғастырады деп ойлаймын. Джордж, сізге үлкен рахмет. Осы
қақтығыспен салыстырмалы түрде түсіндіргеніңіз үшін. Сонымен сіз нені қолдайсыз? Міндетті ақпаратты ашық қылуды ма, жоқ па? Егер де мысалы оңтүстік Африканы алсақ, бұл есеп міндетті түрде ашық болуы тиіс, ал Нидерландыны алатын болсақ, немесе ақш-тағы ESCC-ді алатын болсақ, олар да міндетті түрде материалдық ақпаратты ашуды сұрайды. ESCC құрылған кезде біз көргеніміз инвесторлар мен компаниялар арасында сенімділік қалай құрылғанын көрдік, және осы сенімділікке қол жеткізу үшін инвесторлардан және де активтерді басқарушы институттар арасында бұл міндетті болуы тиіс. Өйткені біз көріп тұрғанымыздай кейбір компаниялар олар өзінің ақпаратын толық ашпайды. Мен болсам бұндай ақпарат ашық болуы тиіс, сондықтан да мен міндетті осы ақпаратты ашық болуын құптаймын. Мен мүмкін бұл аспектіде өте бейтарапты емеспін, бірақ та мен ойым сондай. Ал егер менің келесі сұрағым басқа тақырыпқа арналады, және мен біз зейінімізді біздің сол жағымызға аударайық. Сіз білетіңіздей AI, жасанды интеллект, яғни бұл өте үлкен күш бүгінгі күні. Бізде бұл салада реттеушілік, жетіспеушіліктен сіз қалай ойлайсыз? Басқару жағынан не істеуге болады? Жасанды интеллектті іске қосу гендерлік немесе басқа теңгеремсіздікке алып келген жоқ па? Мен ойымша, жасанды интеллект бұл өте ақылды құрал. Бұл құрал, және менің әріптестерім айтып өткендей, біз әртүрлі алгоритмдерді, жасанды интеллекттің алгоритмдерін және өзіміздің жеке тәжірибемізді біріктіріп қолдана аламыз. Мен сізбен келісеміз. Біз бұл туралы сөз қозғаған кезде біз кішкене скептикалық түрде қараймыз бұл сұраққа. Сонымен қатар бұнда біз әдептілік жағынан да қарауымыз керек, ақпаратты жинау мәселесі жағынан, сонымен қатар адами шешімдердің ықпалын және де адамдың шешім қабылдаудағы қателіктерінің ықпалын да ескертуіміз керек. Бүгін білім беру жүйесінде де мұндай пікірталас жүріп жатыр, және де кейбір адамдардың пікірінше баланың оқу прогрессін бағалау үшін бағаны қоюдың қажеттілігі жоқ. Бұл бір жағынан мәдени, мүмкін гендерлік, мүмкін әлеуметтік жақ. Ал егер де біз дискриминация туралы сөз қозғайтын болсақ, онда менің ойымша мұнда бұл жағдайда жасанды интеллект теріс ықпалды болады, және де бұл жақтан біз адамдарға көбірек сенім артуымыз керек. Біз және бірақ та әртүрлі адамдардың көзқарасымен танысқанда дұрыс, бір үстелде жиналып сұрақтарды талқылағанда дұрыс. Егер де біз мысалға өзіміздің аға әріптестерімізді тартатын болсақ, сарапшыларды тартатын болсақ, бұнда біз әрбір көзқарасты зейінмен тыңдап, оны қолдануымыз керек. Мұнда басшылық та, көшбасшылық та өте маңызды. Яғни мұнда біз әртүрлі алгоритмдерді де қоса аламыз, және бір жағынан бұл өте маңызды құрал, бірақ ақпаратты жинау жағынан біз
мұқиятпен қарауымыз керек. Джордж айтып өткендей, бұл бізге ақпараттың, деректердің жиналуын көрсетеді. Адамдар мысалға не іздейді, қандай сауалдар қояды. Мысалы, мен көргенім, әртүрлі компанияларда жұмыс істейтін адамдар, JP Morgan, Amazon компанияларында, олар өздерінің қызметкерлерінің денсаулығын қадағалау үшін бағдарламалар даярлайды. Мен ойымша, бұл өте маңызды. Сіз өзіңіздің қызметкерлеріңіздің, сонымен қатар тұтынушылардың, клиенттердің де жағдайын сөйтіп біле аласыз, және бұл жағынан мен бұны қолдаймын. Бір жағынан оны алға тарту керек, бірақ басқа жағынан кішкене скептикалық тұрғыдан қарау керек бұл сұраққа, және өте мұқият болу керек. Бізде 4 минут қана қалды, сондықтан мен әрбір қатысушыны 45 секунд ішінде өзінің қорытынды комментарийлерінде беруіңізді сұраймын. Бүгін біз талқылаған сұрақтар жайлы мүмкін сіз өзіңіздің жағыңыздан 2-3 ұсыныс бере аласыз. Директорлар кеңесіне олар өзінің жағынан орнықты дамуға, инклюзивтілікті дамытуға, сонымен қатар бизнестің өсуіне қандай үлес қоса алады. Джорджға Масуд Ахметтен бастайық. Менің 3 ұсынысым бар. Бұның бәрі сізбен байланысты. Сіз өзіңіздің жауапкершілігіңізді басқа біреуге жүктей алмайсыз. Яғни, сіздің өзіңіздің бір жауапкершілігіңіз болуы керек. Екіншіден, бұның бәрі адамның ой санасын өзгерумен байланысты. Сізге арнайы матрица керек, бірақ бұның бәрі адамның ой санасын өзгерумен өзгерте алмайды. Сондықтан да біріншіден басқару кеңесі осы адамның ой санасын қалай өзгертуге болады, соны ойластыру керек. Және соңғысы, егер де сіз нақты бір салаларға жауап беретін болсаңыз, онда сіз тереңірек қарауыңыз керексіз. Онда мысалға, сіз күтіп қана отыра алмайсыз бір проблеманың туындағанын. Сізге алдын ала әрекет ету керек. Бұл менің ұсыныстарым. Рахмет сізге. Енді Джордж, мен ойымша Масуд айтқаны өте дұрыс. Мен қосатыным, менің есімде 10 жыл бұрын біз мысалы бүгін біздің талқыланып отырған бағдарлар туралы сөз қозғадық. Егер де сіз адамдармен жұмыс істесеңіз, онда сіз антропологтарды, басқа бір арнайы мамандарды да тартыңыздар өзіңіздің жұмысыңызға. Басқару кеңесінің ой санасын өзгерту бұл өте қиын. Бұл бір сын тегеруіндерге әкелуі мүмкін. Ең сіздің ретіңіз, мен Джорджтың айтқанын қолдаймын. Сіз қара сенбі туралы сөз қозғаған кезде менің ойымша біз кеңінен қарауымыз керек. Мысалы, Қазақстан бұл дамып жатқан ел, және самұрық қазына көп нәрсе істеп отыр бүгін. Бізде қолда бар нәрсе бар, және де бұл ұйым адамдар үшін жасалған. Сондықтан біз оның жұмысына мүмкін көңіл бөлуіміз керек. Және менің басты месседжім осы жағдайда
әсіресе пандемия жағдайында біз көріп тұрғанымыздай, бүгінгі күні геосаяси жағдайда тұрақсыз Украинадағы қақтығысқа байланысты, сондықтан да бүгінгі назар ресурстарға бөлінуі тиіс, және біз өзіміздің мүдделерімізді бүгінгі болып жатқан жағдаймен үйлестіруіміз керек. Онда біздің жалпы мүдделерді бөлуге мүмкіндігіміз болады деп ойлаймыз. Сондықтан мен ойымша, біз адамдарға көп көңіл бөліп, олармен бірге алға жылжуымыз керек. Өйткені олай болмаса, біз алға ілгерілей алмаймыз. Саймон, енді сізге сөз беріледі. Мен сіздің сұрағыңызды толығымен түсінген жоқпын. Менде дыбыспен бір проблемалар болып тұр. Біріншіден, мен ойымша, бұл мәдениет. Және де директорлар, олар мәдениетті бағалай білу керек әртүрлі ұйымдарда. Екіншіден, бұл әдептілік, яғни этика. Бұл бүгін тек қана біздің қызметімізге жатпайды. Біз көріп тұрғанымыздай, бүгін бизнес мектептерде бұған көп көңіл бөлуде. Біз мамандардан арнайы бір әрекеттерді, этикаға негізделген әрекетті күтеміз. Сонымен қатар қызметкерлерде бұған жатады. Бүгін мен қызметкерлер жайлы ойлаған едім. Біз көріп тұрғанымыздай, адамның менталды жағдайы туралы да мақалалар шығып тұр. Сізге рахмет, Саймон. Қазір біздің сессиямызды аяқтау уақыты келіп қалды. Бүгін біз талқылаған сұрақтар сізге жіберілетін болады. Қатысқаныңыз үшін үлкен рахмет. Енді келесі жылы біз жеке кездесе аламыз деп үміттенемін. Әсел, бізді ең басынан қолдағаныңыз үшін сізге рахмет. Сау болыңыз. Бұл не екен? Ойын емес, мынау. Бәлкім сіз визаны жай ғана банк карталар деп ойлайтын боларсыз. Егер мен сіздің әр жерде көріп жүрген атауыңыз жай ғана атаудан әлде қайда зор нәрсе екенін айтсам, не дер едіңіз? Виза дегеніміз желі. Ол адамдарға ақшаны ана жерден мына жерге аударуға көмектеседі. Және де мына жігітке тіпті таудың басына шығып алса да онлайн жұмыс істеп джинсаны сатуға көмектеседі. Бұл кадр сыртында қалатын, бірақ бәрін бір-бірімен байланыстыра алатын ғажайып. Ол таңғы кофе ішкенде әлемге жаңа көзбен қарауға мүмкіндік беріп, бизнесті бизнес ететін нәрселерге көзқарас өзгерте алады. Виза бәрін біріктіре алатын желі. Сізге қажет жерде, сіздің арманыңыздағы жерде, сізге лайық жерде. Бұл желі арманды іске асырудың кілті. Өйткені виза күн сайын бүкіл әлем бойынша есік ашады. Коммерция бәрімізді біріктірсін деген оймен. Мир стремительно развивается. Ежедневно растет потребность человечества в ресурсах. Для технологического прогресса особенно нужны металлы и различные источники электроэнергии. ERG обеспечивает мир такими ресурсами. Наша группа – лидер по производству высокоуглеродистого феррохрома, ведущий производитель меди и кобальта, один из крупнейших поставщиков железной руды, глинозема и алюминия в странах СНГ. Группа поддерживает глобальные инициативы по продвижению зеленой экономики
технологии и развитию альтернативных источников электроэнергии. ERG работает в 15 странах мира. Особенно мощно группа представлена в Казахстане. Сегодня ERG в Казахстане – это треть горно-металлургического комплекса страны. За последние 5 лет вклад компании в ВВП страны составил 5 триллионов тенге. Благодаря деятельности группы более 150 тысяч казахстанцев обеспечены работой. ERG – первый и крупнейший производитель глинозема и первичного алюминия высокой марки в Казахстане. Электроэнергетические активы ERG обеспечивают 17% всей вырабатываемой электрической энергии в стране. Будучи флагманом горно-металлургической промышленности государства, ERG также играет важную роль в повышении экспортного потенциала Казахстана. Ключевые рынки сбыта продукции за рубежом – страны Европы, Китай, Россия, Япония. Все эти достижения стали возможны только благодаря нашим сотрудникам. Люди – главная ценность компании. ERG – это прежде всего одна большая команда. Дружная, сплоченная и профессиональная. Единство наших сотрудников, их ответственность перед компанией и местными сообществами, а также инновационный потенциал обеспечивают безопасность производства, эффективность инвестиций и долгосрочное развитие ERG как лидера горно-металлургической отрасли в Казахстане и мире. Так, ERG на деле воплощает свою миссию, бережно раскрывая потенциал Земли, обеспечивать процветание тех, кто на нас полагается. Мы начинали с фондового рынка и стали инвестиционной компанией мирового уровня. Но мы хотели большего. Сегодня мы лидируем в онлайн-автостраховании и задали новые стандарты страхования жизни. Мы первыми в СНГ запустили цифровую ипотеку и внедрили самый быстрый способ купить смартфон в рассрочку. Мы предлагаем онлайн-платежи для бизнеса. Настало время обновиться. Мы такие же надежные, но более гибкие. Динамичные и инновационные. Один бренд, 1000 возможностей. Добро пожаловать в единую экосистему Freedom. We know it's going to take many forms of energy to meet the world's needs while creating a cleaner future for all. At Chevron, we're lowering the carbon emissions intensity of our operations, investing in lower carbon technologies, and exploring renewable fuels of the future. We work hard to care for the homes we love, but it's only human to protect the one we share. Добрый вечер. Қайырлы кеш. Баршаңызды келгендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Сіздердің осындай қызығушылық білдіріп, бүгінгі осы кешкі сессияға қатысып отырғандарына қуаныштымын. Күш-қуаттарыңыз әлі сарқылған жоқ деген ойдамын, және Астана Finance Days осы күндер аясында біз өзіміз дәстүрлі түрде, яғни сессияны өткізудеміз. Онда яғни тіркеуден кейінгі рәсімдер және жалпылама бүгінгі күні да біз құр қол келген жоқпыз, және жалпылама сіздермен бірге ең құнды
мәселелермен бөлісеміз. Яғни біздің жинақталған тәжірибеміз және біліммен алмасатын боламыз, және егер де осы бір жаңа компаниялардың құрылуы жөнінде айтатын болсақ, онда ХТО ол өте бір қызықты көрсеткіштерді көрсетіп отыр, және тек бірінші жартыжылдықтың өзінде біздің компаниямыз алдағы жылдар қарағанда көптеп, яғни сұраныстарға ие болуда, және қазіргі кезеңде біз, яғни 1,5 мың компания көрсеткішіне жетіп қалдық, және оны да еңсереміз деген ойдамыз. Бұл компаниялар жеткілікті деңгейде, яғни тіркеуден кейінгі кезеңде сүйемелденуі қажет, және біз барлық осы бизнес коннект, яғни өзіміздің алдымызға өте бір стратегиялық мақсатты қоюдамыз. Оны түсіндіруіме рұқсат етіңіздер. Бүгінгі күні АХКО тіркелу процестері, яғни қарапайымдылығымен, яғни қолжетімділігімен, автоматтандырылуымен ерекшеленеді, бірақ та бизнестің дұрыс жұмыс істеу үшін барлық, яғни заңгерлік, регуляторлық, яғни реттеушілік іс-шараларды, сонымен бірге ұйымдастырушылық, құқықтық, салықтық мәселелер, регуляторлық талаптар, құрылтай құжаттарын дайындау, ішкі саясат, тағы басқаларға байланысты тізімді жалғастыра беруге болады. Ал жалпылама мынандай жүйеде мысалға нарыққа кәсіби консультанттарға жүгіну арқылы шешіледі, және алдыңғы кезеңде біздің осы АХКО орталығында, мысалға айтатын болсақ, АХКО құқығына негізделген ол әлде қалыптасқан жоқ болатын, сондықтан да белгілі бір кезеңде біз өзіміз осы рөлді алған болдық, және 2019 жылы осы Бизнес Коннект компаниясы құрылды, және қазір кезеңде Бизнес Коннект компаниясының миссиясы, яғни сол АХКО қатысушыларын сүйемелдеумен айналысамыз, және көптеген сұрақтарды өңдейміз. Мысалға айтатын болсақ, АХКО жөнінде қарапайым сұрақтардан бастап, одан кейін жалпылама құрылымдау бойынша әртүрлі сатылы күрделі мәселелерге жауап беру бойынша, және біздің компаниямыздың нарықтағы үлесі, яғни біршама осындай көрудеміз, ол қысқаруда, және біз оған қуаныштымыз. Бұл деп отырғанымыз, яғни нарық, кәсіби қызметтер нарығы өзі сенімді позицияға ие болуда, және осы қатысушылардың сенімі ұлғая түсуде. Біз енді оны одан әрі дамуына септігімізді тигізуіміз қажет, және жеке консультанттарға байланысты айтатын болсақ, олардың саны арта түседі, және біздің рөліміз өзгереді деген ойдамыз. Сондықтан да бизнес коннекттің басты миссиясы, яғни қазіргі кездегі консультанттармен іс-әрекетті дамыта отырып, жаңа ойыншыларды тарту. Сондықтан да осындай басты рөлді беру ол өте маңызды болып табылады. Сонымен бірге біз өзіміз байланыстырушы тізбек болып отырмыз. Мемлекеттік органдар, реттеушілер және заңнаманы жетілдіру, құқықты қолдануға байланысты практиканы жетілдіре түсудеміз. Сіздер өздеріңіз барынша нәтижелі болады деген ойдамыз. Біздің сессияның соңында сіздің сұрақтардың барлығына жауап береді, және осындай сессияда, яғни Q&A session, яғни сұрақтар жауаптар, ол өте біздің маңызды бөлігіміз. Сондықтан да бұл Q&A сессиясы, яғни бүгінгі сессиядан тысқары шығып жатыр, яғни басқа арналарға өтуде. Және де айтқым келетіні, ертең сағат 10-да біз осы сессияны жалғастыратын боламыз, яғни авторизациялау бойынша, қаржылық лицензиялау, тағы басқа мәселелері. Сіздерге өздеріңіздің құнды уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Барлықтарыңызға нәтижелі жұмыс тілеймін. Рахмет. Добрый вечер. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Баршаңыз осы АХКО қаржы орталығына келгендеріңізге қуаныштымын, және бүгінгі күні Астана қаржы күніндегі осы конференцияға келгендеріңізге алғысымды білдіремін. Менің аты-жөнім Арман Жантураев. Мен бүгінгі сессияның модераторы болып табыламын, яғни АХКО қатысушыларының жолы, тіркеу және тіркеуден кейінгі рәсімдер деп аталады, және ұйымдастырғандар үшін, яғни алғысымды білдіреміз, және бұл өте маңызды. Және біздің сессиямыз 50 минутқа жалғасатын болады. Егер де сұрақтарыңыз болса, мен осы сұрақтарыңыздың барлығына жауап беруге дайынмын. Ал бірінші сөз менің әріптесім Әсел Тазболатоваға беріледі. Яғни қатысушыларды қолдау және тарту департаментінен Әсел және заңды тұлғаны тіркеу тағы басқа талаптар жөнінде сөз қозғайды. Добрый день,
Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, баршаңызды көргеніме қуаныштымын. Яғни, енді кезекте өзімнің таныстырылымды бастағым келіп отыр. Яғни, тұтастай алғанда, осы АХХО-ның қатысушы болу үшін, яғни барлықтарыңызға белгілі заңды тұлғаны тіркеу керек. Яғни, бұл жеке тұлғаны тіркеу мүмкін емес, ол жаңа заңды тұлғаны тіркеу үшін шетелдік компания өкілдігі немесе филиалын тіркеу, немесе басқа юрисдикцияда тіркелген заңды тұлғаны қайта құру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Тіркеу процесі, яғни жеке заңды және шетелдік жеке тұлғаларға осылай өзінің компаниясын, яғни бір юрисдикциядан АХХО юрисдикциясына өткізу арқылы жүзеге асырылады. Ал енді кезекте қорытындысын шығарайық. Бұл бірінші слайдтан қарап отырсаңыздар, тіркеу заңды және жеке тұлғалар үшін барлығы қолжетімді. Ол digitalresident.kz онлайн порталы арқылы немесе офлайн режимде, яғни тіркеу туралы өтінішті бере отырып тіркелуге болады. Тіркелместен бұрын бизнестің лицензияны талап ететін қаржылық қызметтер мен қосымша қызметтерді көрсетуге қатысы жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Өйткені осы авторизацияланбас бұрын, яғни осы өтінімді, яғни жалпылама сіз тіркеуді бастағанға дейін бергендігіңіз өте маңызды болып табылады. Екінші слайдқа өтейік. Жалпылама АХХО-дағы ұйымды құқықтық нысандар, яғни болашақ қатысушылар келесі ұйымды құқықтық нысандарда жаңа компанияны тіркей алады, және осы танымал компаниялар сонымен бірге, яғни біз негізіне жаңа компанияны тіркеуге байланысты тоқталайық. Бірнеше компаниялар түрлері бар, олар АХХО-да тіркеле алады, және олардың ішінде ең танымалы ол жеке компания. Бұл қызметтің барлық түрлеріне дерлік қолайлы форма, яғни акциялармен шектелген қоғамды және немесе заңды тұлға құра алады, және ол жеке және заңды тұлғамен де тіркеле алады. Және бұл жердегі жақсы ерекшелігі, егер де компанияны бір адам тіркейтін болса, ол жеке тұлға, ол сонымен бірге директор және бас директоры және хатшысы ретінде де қызметті жүргізе алады, немесе уәкілетті қол қоюшы бола алады. Одан кейін, яғни жария компанияны қарайық, олар акциялармен шектелген, оның жарғылық капиталы 100 000 ақш доллар болуын талап етеді. Келесі компания, бұл арнайы мақсаттағы компания, бұл белгілі бір жоба үшін құрылған компания, ол яғни құрылымдық қаржылық операцияларды ұйымдастыру үшін құрылған, сонымен бірге яғни ислам қаржыларын құрылымдау үшін да өте маңызды рөлге ие. Яғни бұл компаниялар корпоративтік активтерді сонымен бірге басқа да қаржылық операциялар жасауға көмектеседі. Инвестициялық компания, бұл инвестициялық қордың қызметін жүзеге асыру мақсатын ғана көздейтін компания, тек қордың уәкілетті басшысымен құрылуы тиіс. Және тіркеу алдында әртүрлі, яғни өзіндік серіктестіктер бар, яғни бас серіктестік, онда барлық серіктестер, яғни бас серіктестер бола отырып, барлық қарыздар бойынша, міндеттемелер бойынша жауаптылыққа ие. Ал жауапкершілігі шектеулі серіктестік, серіктестің қарыздары мен міндеттемелер бойынша өздерін қосқан немесе салуға келіскен сомадан тыс жауап бермейді, және алдындағы, яғни мәлімделген жарғылық капиталдағы сомаға ғана сүйенеді. Сонымен бірге коммерциялық қызмет үшін, яғни мұнда коммерциялық емес корпорациялық ұйымдар, және олар мысалға қауымдастықтарды тіркеуге мүмкіндіктері бар, және олардың басты мәселесі құрылтайшылар арасында кірісті бөлу емес, ол белгілі бір жобаларды, әлеуметтік бастамаларды бөлу, сонымен бірге қорлар. Және шетелдік компания АХХО-да келесі ұйымды құқықтық нысанда тіркелу мүмкін. Ол танылған компания, танылған шектеулі серіктестік, танылған толық серіктестік және филиал. Ол филиал, сол бас компания қалай жұмыс жүргізіп жатыр, сол қызметті ғана жүргізе алады. Яғни тауарды жарнамалау тағы басқалар. Сондай-ақ редомицилизация АХХО-да қолжетімді, бірақ та бұл жерде мына нәрсеге назар аудару қажет.
қатысушы, яғни бастапқы юрисдикцияда осы редомицилизацияны процесінен өте алады, егерде олған байланысты заңнамалық акті болса. Өкінішке орай Қазақстан Республикасында ЖШС-ны, яғни АХКО-ға өткізу мүмкін емес осы себеп бойынша. Енді кезекте тіркелуге егжей-тегжейлі тоқталайық. Жалпылама жеке және заңды тұлғаларға қолжетімді екендігін айтқан болатынбыз, яғни ол порталда да, және біз осы порталда тіркелуді қарастырайық. Яғни тіркеу процесі барысында компанияны тіркемес бұрын, яғни digitalresident.kz порталын ашып, жүйеге кіру немесе тіркелуі керек. Әрі қарай жаңа өтінім жасалып, ұйымды құқықтық нысан анықталу керек, сіз логин, парольді яғни ойлап табуыңыз керек. Одан кейін таңдалған ұйымды құқықтық нысанға байланысты келесі талаптардың кейбірін қарастыруыңыз керек. Олар 14-15 секциядан тұрады. Ол АХКО-да құрылатын заң тұлғаны байланыс деректерімен атауы, сонымен қоса 300 ақш доллары көлеміндегі тіркеу жарнасын төлеу және өзінің мәртебесін тексеру. Яғни өйткені сіздер оны күнделікті қарауларыңызға болады, өйткені тіркеуші тарапынан әртүрлі өзгерістер болуы мүмкін, және сіз өтінім беруші ретінде тіркеушіге қандай ақпарат беруіңіз керек. Ол заңды тұлғаның байланыс деректері, яғни бизнесіңіздің мазмұны және жалпылама ол қолжетімді болу керек. Байланыс деректерімен атау егерде реттелмеген болмау тиіс, сонда банк, қаржы деген секілді сөздер болмағандығы жөн. Одан кейін сіздер өзіңіздің бизнестің сипаттамасын жаздыңыз, одан кейін яғни өзіндік сыныптаушыты яғни таңдадыңыздар. Тағы да бір маңызды мәселе, ол АХКО аумағында кеңсенің мекен жайы. АХКО аумағы деп отырғанымыз бұл экспо кешені аумағы ғана емес, сонымен бірге Нұр-Сұлтан қаласының сол бөлігі. Ал сіздерге біздің сайтымызда картаны көрулеріңізге болады. Бұл ашық қолжетімділікте және бизнес орталық немесе офисті таңдамас бұрын сіз ол жалпылама аумақтық жағынан осы талапқа сәйкес екендігін көру керексіздер. Және жарғылық капиталына байланысты айтатын болсақ, жеке компаниялар үшін біз мысалды көрейік. Ол мысалға $1 немесе теңге, ал жария компания үшін ол 100.000 ақш доллары. Әрі қарай сіздер осы акционерлер немесе серіктестер туралы ақпарат беруіңіз керек. Бұл заңды немесе жеке тұлға болуы мүмкін, және заңды тұлғада бұл барлық құжаттары, тіркелу нөмірі, адресі. Ал егерде біз жеке тұлға жөнінде айтатын болсақ, ол паспорт немесе яғни жеке куәлігі. Егерде бұл шетелдік тұлға болатын болса, онда халықаралық төлқұжаты қажет. Тағы да бір өте маңызды мәселе бұл яғни бенефициарлық, яғни өзіндік меншік иесі. Оны сіздер міндетті түрде осы түпкілікті бенефициарды көрсетуіңіз керексіздер, және тексерілетін ақпаратты қоюларыңыз керек. Егерде сіздер жеке тұлға жөнінде жазатын болсаңыздар, ол яғни түпкілікті бенефициар болып табылады. Ал егерде түпкілікті бенефициар ол осы заңды тұлғаның иесі болатын болса, және ол өз кезегінде жаңа компанияның құрылтайшысы болса, онда не істеу керек? Онда 3 деңгейлі тәсіл бар. Жалпылама ол АФСО сайтында барлық жарияланған, және ең бастысы бенефициарлық меншік иесі заң тұлғаның, яғни 25% астамына иелік ететін тұлға болып табылатын түпкілікті бенефициар болу керек, және ол осы түпкілікті бенефициар болып табылады. Егерде мысалға отбасылық бизнес болатын болса, және бұл адам, яғни осы өзінің басқаруын балаларына, немерелеріне бертек, және ол осы бір ақпаратты қабылдайтын тұлға, және ол түпкілікті бенефициар болып табылады, меншік иесі болып табылады. Ал сондай-ақ үшінші нұсқасы, біз мысалға жария компанияны қараған кезінде немесе мемлекеттік органды, онда біз түпкілікті бенефициар меншік иесін қарауымыз керек. Мысалға тағайындауына байланысты бұл директорлар кеңесінің төрағасы болуы мүмкін, немесе басқарма төрағасы, және олардың біреуі, яғни түпкілікті бенефициар бола алады.
әрі қарай сіздерге яғни директор және бас директор туралы ақпаратты берулеріңіз керексіздер. Мұнда сіздер осы QIC яғни тексеруінен растауынан өтуіңіз қажет. Оны менің әріптесім Мақсат айтып өтеді. Сондай-ақ яғни хатшы жөнінде ақпаратта қажет, бірақ бұл жария компания үшін қажетті лауазым, ал қалған компаниялар үшін маңызды емес. Сонымен бірге уәкілетті тұлға қол қою құқығымен біз мұнда бас директорға, сонымен бірге директорге осыны ұсынамыз, өйткені олар осы құжатқа қол қоя алады және сәйкесінше уәкілетті қол қоюшылар болып табылады. Сонымен сіздерге осы қарарға қол қою жөнінде немесе компанияның шешімі жөнінде сіз оны біздің порталдан жүктеп алуларыңызға болады, немесе өзіңіз осы барлық құжаттарды, яғни ағылшын тілінде толтырасыздар. Және тағы да бір басты мәселе біздің ұсынып отырғанымыз, сіздер өздеріңіз біздің стандартты мәселені ағылшын тіліне аударуыңыз керек, және өздеріңіз осыны ағылшын тілінде барлығын толтыруларыңыз керек. Мұнда сіздердің назарларыңызды мынаған аударғым келіп отыр. QIC рәсімдер, ол жеке тұлғаны растау, ол барлық жеке тұлғалар үшін міндетті рәсім болып табылады. Және де осындай тіркеу, мысалға порталда тіркелу, ол $300 ақш көлемінде тұрады. Және егер де сіздер сол ақпаратты қағаз жүзінде қағаз жеткізгіште толтырғыңыз келетін болса, бұнда тіркеу жарнасы $500 ақш құрайды. Өтінім берілгеннен кейін, яғни сіз соңында ревьюді басқаннан кейін, осы кезеңде ол кешенді түрде тексеруден өтеді, және ол порталда жарияланады. Және сіздерге тағы да қайталап айтайын, оларды сіздер күнделікті қарап өтулеріңіз керек, өйткені ол сіздің өтініміңізді бірден яғни қабылдай алмауы мүмкін, ол қосымша құжаттарды сұрау мүмкін, немесе белгілі бір өзгерістерді сіздің өтініміңізге енгізу жөніндегі мәселені айтуы мүмкін. Осымен мен өзімнің баяндамамның бөлігін аяқтадым. Ол сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Әсел, көп рахмет. Барлығын мұқият айтып өттіңіз. Келесі сөз кезегін менің әріптесіме Айдана Төлеуоваға бергім келіп отыр. Айдана сіздерге тіркеуден кейінгі рәсімдер жөнінде айтып өтетін болады. Арман, көп рахмет. Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгінгі күні АХКО-дағы тіркеуден кейінгі рәсімдер жөнінде айтайын. Айтып өтемін, ол компанияны табысты тіркегеннен кейін, яғни барлық осы тыныс тіршілігі басталады деп айтуға болады. АХКО қатысушыларының барлығы, оларда міндетті талаптар, яғни реттеушінің алдында белгілі бір талаптар бар екендігін білуі тиіс. Және бұл қатысушыға қойылатын қандай талаптар дейтін болсақ, бұл яғни тіркеу деректерін өзгерту жөнінде, немесе 90 сайынғы есептерді беру мәселесі. Және тіркеуден кейінгі рәсімдерге не кіреді дейтін болсақ, ол директордың тіркелген мекен-жайының өзгеруі, акциялардың ауысуы, жарғыға өзгерістер енгізу сияқты мәліметтер, және компанияның атауын өзгертсе де бұл жалпылама тіркеуден кейінгі рәсімдерге жатады. Және міндетті түрде шешімді қабылдаған соң сіздер сол регуляторды хабардар етуіңіз керек. Тіркелген мәліметтерді, яғни өзгерістер туралы хабарлау туралы міндеттеме бар. Яғни компания ол белгілі бір деректерді өзгерту жөнінде шешім қабылдағаннан кейін бұл жөнінде белгілі бір уақыт аралығында, яғни офис тіркеушіні хабардар етуіңіз керек, белгілі бір нысандарды толтырады. Және осы тіркеуден кейінгі рәсімдер ол $50 ақш құрайды, және сіз оны төлеген соң құжатыңызды реттеушіге бересіз. Одан кейін ол заң департаментіне беріледі, және өзіндік осы базаға енгізіледі. Және бұл деректердің барлығы жария тіркеуде көрсетіледі. Егер де сіздер осы реттелетін
іс-әрекетті жүргізетін болсаңыз, сіз өзіңіз, яғни қаржылық қадағалаудан өткендігіңіз жөн, және сіз өзіңіз белгілі бір өзгерістерді енгізуге болатын жөнде хабардар етесіз. Және сіз жазбаша өзіңіз рұқсат алғаннан соң, сіз әрі қарай, яғни офис регистраторға жүгінесіз, және алдында айтып өткенімдей, бұл рәсімдердің барлығы бар. Міне қарап отырсаңыздар, ол толтырылып, заң департаментіне беріледі. Және хабардар етумен қоса АХКО қатысушысының өзіндік міндеттемелері бар, есептілікке байланысты. Және әрбір АХКО қатысушылары қаржы жылының соңында компания тіркеушісіне құжаттардың белгілі бір санын толтыру қажет. Яғни бұл ағымдағы толтырылуы қажет құжат, ол яғни жеке компаниялар мен серіктестерге байланысты. Егер де сіздердің айналымыңыз 5 миллион доллардан асатын болса жылына, онда ол есептілігіңіз аудитқа жатуы тиіс, қалғандары NL-ертен, яғни соныған қоса қаржылық есептілікті толтырады. Және егер де сіз реттелетін қызмет түрін жүргізетін болсаңыз, онда офис тіркеушіден басқа, яғни сіз супервизионға, яғни қаржылық қадағалауға есептілікті өткізесіз. Яғни бұл сол қызмет түріне байланысты. Егер де сіз нарықты қызметті жүргізсеңіз, немесе инвестициялық қызметті жүргізсеңіз, ол яғни 90 сайынғы немесе жыл сайынғы есептілікке жатады. Сонымен бірге мына мәселені назарға алуларыңыз керек. Бұл есептілікпен қоса, яғни АХКО-да әрбір қатысушы өзіндік салықтық міндеттемелерге сәйкес жұмыстарын жүргізуі тиіс. Ол яғни Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі. Барлық яғни салық төлеушілер салық төлеуші кабинетінде, яғни декларацияны бір жылда, яғни осы 6 айдан соң, яғни жарты жылда тапсырады. Ол барлығы, яғни Қазақстан Республикасының салық кодексінде көзделген, және есіл аудандық, яғни кірістер басқармасында. Және АХКО-ның қаржылық жылы, яғни салық кодексіндегіден ерекше, сондықтан да сіз негізінен алсаңыз, өзіңіздің қаржы жылыңыз қашан аяқталады, және сіз регуляторға есептілікті қашан тапсырасыз, соған назар аударғандарыңыз жөн. Және сіздер 90 сайын салық органдарына есептілікті тапсыруларыңыз керек. Бұдан әрі мына мәселені атап өткім келіп отыр. Қазір кезеңде тіркеуден кейінгі мәселелер, яғни digitalresident.kz сайтында қолжетімді. Сіздер бір қатар осы рәсімдерге байланысты есептілікті тапсыруларыңызға болады, немесе бір анықтамаларды, яғни үзінділерді, тағы басқаларды онлайн алуларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни тіркеуден кейінгі рәсімнен соң офис тіркеушіден, яғни $20 көлемінде, ақш доллары көлемінде әкімшілік қызмет ақысын ала аласыз. Егер де сіздерде бір мекемеде осындай анықтамалар қажет болатын болса, офис тіркеушіге, яғни жүгінуге мүмкіндігіңіз бар. Егер де болашақта сіздер өздеріңіз қызметті жүргізу барысында АХКО-да, яғни белгілі бір салықтық, немесе бухгалтерлік, немесе заңгерлік кеңес беру қажет болатын болса, сіздер біздің консультанттарға жүгіне аласыздар. Олар АХКО алаңшасында, яғни АСАдан өзіндік рұқсаты бар, алған лицензиясы бар. Сіздер оны Digital Resident порталында, яғни өзіндік провайдерлар деген батырмасынан табуларыңызға болады. Назарларыңызға көп рахмет. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, жауап беруге дайынмын. Көп рахмет, Айдана. Әрі қарай сөз кезегін үшінші спикерге бергім келіп отыр. Мақсат ол АХКО-дан, яғни цифрландыру департаментінен, ол жалпылама осы өтінімдерді онлайн қалай беру жөнінде хабарлап баяндама жасайды. Кешарық бәріңізге, біздің сессиямызға қош келдіңіз. Бүгін маған біздің бір өнім туралы
айту мүмкіндігі туындады. Бұл цифрландыру департаментімен дайындалған, яғни бұл өзіне өзі қызмет көрсету порталы e-residence. Бұл портал бизнесті құру және бизнесті жүргізу үшін құрылған портал. Бүгінгі күні порталда 2000-нан астам пайдаланушы тіркелген. 2018 жылы e-residence порталының алғы іске қосылуы болды. Оның ішінде компанияны тіркеуге өтінім беру және де тіркеу толығымен автоматтандырылды. 2019 жылы Әділет министрлігімен интеграцияның басталуы және тіркеу процестері үшін максималды логика мен минималды инвестицияны ескере отырып, e-residence порталын нақтылау жүргізілді. Ал 2020 жылы тіркеу процестері үшін бэк-офис пен жаңартылған e-residence порталын іске қосу жүргізілді. KYC онлайн верификациясын іске қосу және Әділет министрлігімен интеграцияны іске қосу жүргізілді. Сонымен қатар дамыту командасы құрылды. Ол Афина сияқты мобильді қосымшаны дамытуға көмектесті және 2021 жылы жалпы тіркеулердің 95% онлайн өтінімдер болды. Сонымен қатар мемлекеттік тізіліммен интеграция жүргізілді және жылдың соңына қарай, 2021 жылдың күзіне қарай тіркеуден кейінгі сервистің іске қосылуы жүргізілді. Ал енді тіркеу процесіне көшсек, онда біріншіден пайдаланушы сайтта тіркеледі, өзінің жеке кабинетін құрады, одан кейін тіркелу өтінімін толтырады, KYC верификациядан өтеді және одан кейін төлемін жасап, онлайн немесе офлайн, одан кейін реттеушіге өтінімді жібереді. Мұнда БС-ін қалыптастыруға автоматты сұраныс жіберіледі. Одан кейін БС-ін онлайн түрде қалыптастырылады, автоматты түрде. Мұнда жеке кабинеттен оны жүктеп алуға болады. Енді мен тіркеу қалай жүргізілетін туралы айтып өтейін. Яғни пайдаланушы сайтқа кіреді. Одан кейін жаңа өтінімді таңдайды. Бұнда компанияның түрін таңдайды. Бұнда бұл жеке компания болады. Одан кейін жаңа өтінімді құру формасын ашады. Мұнда ол толығымен бұл форманы толтырады. Сонымен қатар онлайн верификация, KYC онлайн верификациясы қолжетімді, ол жаңа терезеде ашылады. Бұнда бірінші қадам ретінде документті жүктеу керек, яғни жеке куәлік немесе паспорт. Одан кейін екінші қадам ретінде фото түсіру, яғни адамның идентификациялау үшін. Одан кейін KYC-ге өткеннен кейін бұл барлық деректер өтінімге толтырылады және одан кейін төлеу туралы құжатты тіркеп, осы өтінімді сәтті түрде жібереді.
Ал енді тіркеуден кейінгі рәсімге көшетін болсақ, мұнда пайдаланушы егер оның өзінің жеке кабинеті болмаса, онда ол верификациядан өтеді. Және де өтінімді ашудан бұрын BSN арқылы верификациядан өтеді. Және де имейл арқылы кейін өтінімнің өзі ашылады. Бұнда оның алдын ала толтырылған деректері көрсетіледі, және де онлайн резолюция көрсетіледі. Бұның бәрі толығымен толтырылып төлем жүргізіледі. Одан кейін өтінім жіберіледі. Кейін бэк-офисте бұл өтінім автоматты түрде өңделіп, одан кейін қолданушыға, пайдаланушыға хат келеді, және де порталдан ол барлық қорытынды құжаттарды жүктей алады. Кейін мен тіркеуден кейінгі процесті көрсеткім келеді. Бұнда BSN жазылады. Одан кейін верификациядан өтіп, өзінің рөлін таңдайды. Бұнда біз хатшы рөлін таңдаймыз. Одан кейін оның имейліне келетін верификация кодын енгізеді, қызметтерді таңдайды, өтінімді ашып, оны толығымен толтырады, және де төлем түрін таңдайды, төлемді жүргізеді, сонымен өтінім жіберілетін болады, сәтті жіберілетін болады. Ал енді нәтижелерге қарайтын болсақ, біріншіден мен тіркелген компанияларды айтып өткім келеді. Бұл 1423 компания, 800-ден астамы онлайн тіркелген еді. Сонымен қатар порталда қазіргі күні тіркеуден кейінгі рәсімдер қолжетімді, және қазіргі күні тіркеуден кейінгі өзгерістерге 53 өтінім жіберілген. Назарларыңыз үшін рахмет. Мақсат, сізге үлкен рахмет. Бізде сұрақ жауап үшін 15 минут қана қалды. Егер де біздің аудиториямыздың арасында сұрақ қоям дегендер бар болса, сізге микрофон ұсынамыз. Қазір бізде онлайн сұрақтарымыз бар. Бірінші Әселге арналған сұрақты оқиын. Лейл Оспановадан келген сұрақ. Егер бірнеше құрушылар бірдей үлесі болса, басқарушы қатысушыны қалай таңдаймыз? Бұнда акциялардың проценті бойынша мен айтып өткенде, егер де мысалы 2 құрушы немесе 4 құрушы бұл 50 немесе 25% болған кезде, олар бәрі көрсетілуі тиіс, олардың бәрі түпкілікті бенефициарлар болып табылады. Және де егер де үлестер 10% бен бөлінген болса да, әрине талаптар бойынша барлық түпкілікті бенефициарлар, егер олардың 25% немесе одан көп акциялар көлемі болса, ондай кезде ол қолданбайды, өйткені бұл жеке тұлғалар, олардың үлесі аз емес, 10%, және олардың көлемі бірдей, онда олардың бәрін көрсету қажет болады. Бұлай ғана. Әсел, сіз үшін тағы бір сұрақ. Алмазбек Аяздан, менің сұрағым тіркеуге волонтерлік ұйымның тіркеуі бойынша сұрақ, оны қандай құқықтық ұйымдық нысанда құруға болады? Өте жақсы сұрақ, рахмет. Волонтерлік ұйымды біз коммерциялық емес ұйым ретінде тіркеуге ұсынамыз. Бұл әрине шектеулер қояды. Сіз жинаған ақшаны, осы ұйымға жиналған ақшаны ұйымның атынан
құрушылар арасында бөлуге жібере алмайсыз, бірақ сіз оларды әлеуметтік жобаларға бағыттай аласыздар. Тіркелу кезде бұндай компания немен нақты айналысатынын көрсету керек, өйткені егерде тексеру жүргізілсе, онда реттеуші осы ақша шынымен де осындай мақсаттарға, көрсетілген мақсаттарға жіберілгенін растау үшін. Бізде залдан бір сұрақ бар, микрофоныңыз бар ма? Кеш жарық, бүгін сізбен танысқаныма өте қуаныштым. Норман, мен сізді де білемін. Менің атым Иван. Біз Ресейден қаржылық инвестиция бойынша үлкен компания. Менің бірінші сұрағым бұл АХКО-да тіркелудің артықшылықтары жайлы. Біз юрисдикцияны таңдаған кезде Қазақстанда тіркелу үшін біз АХКО-ның көп артықшылықтарын көрдік, бірақ олар көбінесе құжат жүзінде жақсы көрінеді, бірақ практикалық жүзінде олардың тіркеуден кейін компаниялар үшін қандай артықшылықтары бар? Мүмкін сіз бір мысалдар ретінде сонымен қатар ағылшын құқығының қолдануы туралы төрелік істер бойынша мысалыңыз болса келтіре аласыз ба? Және екінші сұрақ, біз Ресейдегі компаниямыз, және тіркеу кезінде рәсім күрделі болды. Бүгін әрине сізден біз толықтай информация алдық. Бұл үшін рахмет сізге. Біз түсінетініміздей, сізде due diligence практикасы қолданылады. Компания тіркелу алдында әсіресе бүгінгі күні Ресей компаниялары үшін. Мен түсінгенімде, егер де Ресейден біздің әріптестеріміз болса, бұл туралы егжей-тегжейлі айта аласыз ба? Қаншалықты бұл қолданатын болады? Енді бізге осы құжаттарға қоса бизнес жоспарды да сұрады. Мүмкін сіз толықтай айтып кетсеңіз, біз қатысушылар үшін өте керек ақпарат болады. Бірінші бұл артықшылықтар жайлы, яғни іс жүзінде қандай артықшылықтар бар, және екіншіден due diligence қаншалықты кеңінен бұл енді қолданылады. Иван, сұрағыңыз үшін рахмет. Бірінші сұраққа менің ойымша Айдана жауап бере алады. Сұрағыңыз үшін үлкен рахмет. Артықшылықтар туралы сөйлейтін болсақ, АХКО аумағында қызмет жүргізу кезінде, іс жүзінде сіз айтып өткенде сіздің қызметіңіз реттеледі, яғни инвестициялық қызметке жатады. Мен дұрыс түсіндім бе? Жоқ, бұқаралық ақпарат құралдарына жатама. Біз инвестициялық компания емеспіз, брокерлік компания емеспіз, бізге лицензияның қажеті жоқ жұмыс істеу үшін. Яғни лицензияны қажет етпейтін, реттелмейтін қызмет түрі. Біріншіден, АХКО-да тіркелгеннен кейін сіздің компанияңыз ағылшын құқығымен реттеледі. Яғни сіздің компанияңыз АХКО-ның нормалары мен актілерімен қорғалатын болады. Үлестерді бөлу кезінде, акцияларды қайта бөлу кезінде, немесе қандай да бір дау-жанжалдар туындаса, онда сіз АХКО-ның сотына жүгіне аласыз, және сіздің дауларыңыз осы АХКО сотымен шешіле алады. Және біздің сотымызда Англия мен Уэльстен келген соттар жұмыс істейді, және де бұл әрбір компанияның мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз етеді. Егер де сіз болашақта шетелдік серіктестермен жұмыс істеймін десеңіз, бұл олар үшін де өте маңызды. Олар үшін мысалы жауапкершілігі шектеулі серіктестік немесе
басқа біздің жергілікті құқықтық нысандар өте түсінікті болмайды, ал АХқО шеңберіндегі ұйымдық құқықтық нысандар олар түсінікті және қалай іс жүзінде қызмет атқаратыны олар үшін өте анық және белгілі. Сонымен қатар бізде салықтық преференциялар, жеңілдіктері бар. Егерде қаржылық компаниялар туралы айтпасақ, барлық АХқОның қатысушылары дивидендтерді төлеу кезінде олар корпоративті салықтан босатылады. Мен сіздің сұрағыңызға жауап бердім деп үміттенемін. Енді екінші сұрақты Әсел жауап бере алады деп ойлаймын. Бүгін біз бұндай сұрақтарды көп кездестіріп жүрміз. Бұл реттеушінің тәжірибесі тек қана ресейлік компанияларға ғана емес, басқа да, мысалы қазақстандық компанияларға да қолданылады. Сондықтан сізге қарай ерекше бір тәртіп қолданады деп ойламаңыз. Бүгін реттеуші өте қатал талаптар қоюда. Біз стандартты тізілімді бүгін жария еттік. Бүгін біз бизнес-жоспар туралы секцияны енгізе алмадық. Бүгін оны енгізіп жатқан жоқпыз, бірақ 2018 жылға қарайтын болсақ, компаниялар қағаз жүзінде тіркелген кезде бұл барлық талаптар болды. HR projections, бизнес-жоспар, due diligence де оның ішінде болды. Болашақта қандай да бір кедергілер шықпас үшін, егерде бізге компаниялар консультация үшін жүгінсе, онда біз толық ақпаратты беруді сұраймыз. Өйткені егерде сізге деген сұрақтар туындаса, сіз оларға жауап беруге дайын болуыңыз керек. Сіз бұл қалай ұзақ жалғасатыны туралы біз бүгін ақпарат бере алмаймыз. Тағы бір Әселге онлайн сұрақ. Қазақстандық ЖШСтерді редомицеляцияудың қажеті бар ма бүгін? Біріншіден, редомицеляция ЖШС үшін не үшін қажет? Тіркеу мерзімін, компанияның атауын сақтап қалу үшін бе? Біріншіден, Қазақстан Республикасында редомицеляция ағылшын жүйесі бойынша мүмкін емес, өйткені бұл Қазақстанның актілері мен заңнамасымен қарастырылмаған. Яғни Қазақстанның юрисдикциясы өзінің компаниясын юрисдикцияны ауыстыруға мүмкіндік бермейді. Сіз жаңа компания тіркей аласыз бізде, яғни ХТО-да, және сот арқылы иск бере отырып, ЖШС-ті осы компаниямен біріктіре аласыз. Осындай кейстерді қарастыруға болады. Бізде әлі мұндай тәжірибе болған жоқ, бірақ біздің естуімізше бұл мүмкін және оны қарастыруға болады. Немесе жаңадан АХқО-да компанияны тіркеу, жеке компания нысанында тіркеуге болады, және барлық активтерді осы компанияға ауыстыруға болады. Тағы бір сұрақ залдан. Сәлеметсіз бе? Біз АХқО-да жеке компания ретінде тіркелдік, біз акциялар шығардық және біз инвестицияларды тартамыз. Біздің барлық инвесторлар үшін қатысушы ретінде кіру ыңғайлы емес. Біз қандай да бір біздің акцияларды сатып алғаны туралы сертификат бере аламыз ба? Оларды біздің компанияны құрушылардың қатарына қоспай ақ. Сұрағыңызға рахмет. Біздің компаниялар әділет департаменттеріне тіркелгендіктен және де әділет министрлігінің бұйрығымен барлық акционерлер бірыңғай ұлттық базада тіркелуі керек, сондықтан олардың бәрін көрсетпеу қазіргі күні мүмкін емес.
Рахмет. Соңғы онлайн сұрақ. Деректерді өзгерту рәсімі қанша уақытта алады? Сіз толығымен барлық құжаттарды дұрыс дайындағаннан кейін және тіркеуші кеңсесіне тапсырғаннан кейін бұл 7 күнде бір аптадай қайта тіркеу рәсімі осындай уақыт алады және әділет министрлігіне бұл құжаттардың бәрі тапсырылады. Олар дерек қорда құрушының немесе бірінші басқарушысының қандай да бір қарыздары бар ма, оның бәрі егжей-тегжейлі тексеріледі. Тағы да бір сұрақ айданы үшін АХКО қатысушысы АХКО аймағынан тыс өзінің қызметін жүргізе алады ма, мысалы Алматыда немесе басқа қалада? Бұл мүмкін. Бастысы сіздің заңды тіркелген мекен жайыңыз АХКО аумағында болуы керек. Әсер айтып кеткендей, бұл көп Нұрсұлтан қаласының солтүстік жағалауының көп аумағы осыған кіреді. Қонақтарымызға рахметімізді айтамыз. Сіз біздің контактілерімізді көріп тұрсыз. Сіз бізге хабарласып жаза аласыз. Сіздерді біздің ұйымда көруге қуанышты боламыз. Барлық сұрақтарымызға жауап береміз. Бұл не екен? Ойын емес, мынау. Бәлкім сіз визаны жай ғана банк карталар деп ойлайтын боларсыз. Егер мен сіздің әр жерде көріп жүрген атауыңыз жай ғана атаудан әлде қайда зор нәрсе екенін айтсам, не дер едіңіз? Виза дегеніміз желі. Ол адамдарға ақшаны ана жерден мына жерге аударуға көмектеседі. Және де мына жігітке тіпті таудың басына шығып алса да онлайн жұмыс істеп джинсаны сатуға көмектеседі. Бұл кадр сыртында қалатын, бірақ бәрін бір-бірімен байланыстыра алатын ғажайып. Ол таңғы кофе ішкенде әлемге жаңа көзбен қарауға мүмкіндік беріп, бизнесті бизнес ететін нәрселерге көзқарас өзгерте алады. Виза бәрін біріктіре алатын желі. Сізге қажет жерде, сіздің арманыңыздағы жерде, сізге лайық жерде. Бұл желі арманды іске асырудың кілті. Өйткені виза күн сайын бүкіл әлем бойынша есік ашады. Коммерция бәрімізді біріктірсін деген оймен.